ओम साई खोर्जुया बार्देस तालुका तशेंच गुमटेश्वर. रिकवरी आसता सो तेजें प्लॅनिंग दिसूं शकता. गुड लक टू यू. विकेट बरी घेता पूण तुका कितें दिसता तूं कितले टोटल 8 ओव्हरी भितर करपा जाय सो. म्हणल्यार एक 90 क्रॉस 100 तांकां दिवची पडटली तांकां. ओके आनी एक सर्टन एक 3-4 नांवां जर तुज्या टिमीन घेवपाक सोदता की लोकूय लायव्ह पळयता आतां खूब जाण पळयता अख्ख्या गोंयांत पळयता गोंयच्या भायर पळयता सो अशी कोण नांवां आसतली ताजेर एज अ कॅप. सगल्यांचे परफॉर्मन्स बरे आसा आमच्या टिमीन पूण आश्वेश निलेश मागीर परितोश आसा ना परितोश ना तो. Welcome to SK Jogging Cricketers 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka Level Cricket Tournament. And news from the centre. Gumteshwar Margao Salset have won the toss and elected to field first against the Umsai Khorzoem Bardez. So it's Bardez against Salset. Match 1. Both umpires out in the middle, so are the players getting ready for this first inaugural game. Requesting the 12th men of both the teams to please be seated in the commentary box. Both the 12th men. Umpires out in the middle, Sushant Salgaonkar and Dinesh Naik. Looks a belter of a wicket as discussed with the captains of both the teams. Gumteshwar looking to restrict the Omsai in and around to 80. And as far as the Omsai are concerned, they have some pretty good batting lineup. Ashwesh Dabholkar, Nilesh Nagwekar, Vansi Silvera, Kumaro Naik, Sachin Halankar, Kaushik Pednekar and Prahlad Mandrekar will be looking to get to a target in an excess of 80 plus. I presume 100 would be a really good total as it looks a flat wicket. So both the batsmen walking out to bat. Nilesh Nagwekar along with Ashwesh Dabholkar. And as far as with the fluorescent cherry, looks like it will be Naresh Asoldekar from the Mapsa City end. Ashwesh Dabholkar will be taking strike. Requesting 12th men of Omsai Khorzoem to please be seated in the commentary box. 12th men of Omsai Khorzoem.
So all in readiness. About to start with the first game. First delivery from the Mapsa City end. From Naresh Soldekar to Ashwesh Dabholkar. Here we go then. Starts off with a full toss. Reverse sweep attempted and straight to the fielder. Dot delivery to start with. Just a close look at the line that has been created by the umpires. So batsman crossing that line after getting dismissed. And the batsman coming in should cross that line. In fact, the batsman coming in should cross that line before the batsman dismissed. Big hit. And that could be the maximum. First maximum. Huge hit over mid wicket. First runs on the board. Foolish inline delivery and just carved over mid wicket for a maximum. Eight over contest, power play, first over power play. Nicely bowled this time, shorter in length, dot delivery. Again looking to access the onside. Hint of ball keeping low on that occasion. In case if you joined just now, then this is the fifth All Goa Shivani Developers Premier Trophy. Day and night Taluka level cricket tournament. Organized by SK Jogging Cricketers. 7 without loss after 1. 8 over contest. Nicely bowled, foolish inland delivery, quick. This time a single. Score moves to 8. Very good setting this of SK Jogging Cricketers. Fifth All Goa Shivani Developers Premier Trophy. Day and night Taluka level cricket tournament. Big hit. And that's a long hit, monstrous hit from Nilesh Nagvekar. Short pitch delivery and gets belted. Slow delivery down the ground, looking for a single and will successfully complete a single. Score moves to 21. Full toss delivery down the ground, chance, no, gone over, gone for 6. Missed by the keeper, and it's a dot delivery to end the over. So after 3 overs, it's 40. 40 without loss after 3.
Soft end of 3 overs. It's 41. 41 without loss after 3. Home side Kurzem. Bardes taking on Kumteshwar Margao. Salset. Sudesh from the Green Park Hotel end starts off with a dot delivery. Again, trying to nicely bowled onto the back foot, just a single, batting way inside the crease, well behind Ashwesh Davolkar. Nicely played. Could be gone. Yes, gone. Knocked him over. That's the first wicket. Walked out to bat. It's 42. 42 for 1. We are in the fourth over. Sudesh with that wicket of Nilesh Nagwekar cleaned him up. Nicely played to get off the mark with a single. Score moves to 43. Reverse sweep. Go back at the point. One bounce over for 4. Ravi Stokely on the dice. Welcome, sir. Again looking to play it fine. Missed this time. Soft end of 4 overs. It's 47. Mr. Harish Kakurkar. Next up.
पडत सगळा So very good start here by Om Sai Khorzwe. Here comes Shirpur. This might be a catch. Catch taken nicely. At the first thought, I thought he has not timed it that well and might well land short. Chirpu comes and Chirpu takes a wicket. So gets a very good start as a bowler in your spell at the start. If you get a wicket of the first or second ball, it's always a positive sign for the bowler. So he's watching his field now, the batter. Kumaro, little shot, played nicely towards the backward square leg region, but there is a protection in the deep. So just going to get the single. The start is good. But it's not about the start, it's about the full 8 overs. It's about how you go till the end. Sometimes we have seen teams getting at 12 runs per over in the first 4 and then falter in the second half. That's what Om Sai Khorzume has to be very careful about. Once again, short. This was asking to be put for 4 runs, and it was Sanket Moraskar in the short covers. Normally, he's a very good fielder, and it was a wrong throw towards the right hand side of Chirpu, and 1 run finally given to the batter. But the ball was so short, it had ample of time. He could have put it anywhere. Just hit it straight to the short covers fielder. Lucky the bowler. The slower ball doesn't coming right from the hand. This is once again very bad bowling here. Short and looking for the slower ball. Bats. This is much quicker. This is much better. And Abdul Mateen. Mateen is a very, very good wicket keeper. Normally keeps whichever team he plays for and does a fine enough job. This is in the air, but a landing shot. No timing whatsoever. And going to be a single. A pretty good over here from Chirpu, apart from that a short ball down the leg side which went for 4 runs. He gets a wicket in that over and just concedes 7 runs. At the end of 5 is 54 for 2.
Oh, what a ball! Cracking ball right in the block hole. A perfect Yorker length. No answer from the batsman, and the off stump is uprooted. So here goes the third wicket back into the pavilion. Comes Kaushik. A very good knock by the opener Ashwesh. Somebody needs to give him company or give him strike. He's looking dried up at the non-striker's end so far. And once again, was it an outside edge? It was nothing short here. And one more bites the dust, and they are going in a quick succession without troubling the bowlers. 54 for 4 now. So Vensi now are coming in to give company to Ashwin. So many have tried, but they are unable to build up a partnership of any sort. This is the 6th over. Another wicket here, and he'll be on a hat trick. Sudesh. Can he pick up the first hat trick of this 5th edition of SK Jogging Shivani Developers Premier Trophy? This is nicely struck. A hat trick, he says. Just forget it. I am going for the big one. And he went for the big one and gets the big one as well. If the batters are now trying these days, and it had been invented by Kevin Peterson, and now with IPL being live, I think more switches will be seen. But I think 70 to 80% switches are not connected properly, and it gives a dot ball to the bowling unit. So batters also have to be choosing the right ball to play that switch hit. Oh, asking for wide, nothing short that was, no fit movement whatsoever, trying to cut that. There is a man placed in the deep to protect that switch hit or maybe the cut shot. This is in the air and this is going out of the ground. One more humongous strike in this over coming from the bat of Vensi.
This was a slower ball. He missed it altogether. Turned out to be a full toss, and a gift has been not returned here by the batter. Just going to be a single. Score moves on to 78. This has been a good over. 12 runs coming off this over so far. We exactly don't know what kind of total is good enough on this flat belt. Absolutely magnificent wicket, especially in the first day. It is going to stay this for both the innings and for most of the matches throughout the course. Hard work has been done by the organizers in getting such a wonderful wicket for the batters. The bowlers have to be really tight in bowling those Yorkers. Just like that, played it down the ground. Should be only a single. So the margin for error is going to be very small, minuscule here for the bowlers. They have to ascertain themselves, keep their mind positive, and just be one better than the better. Once again, Hoykit, and it's just going to be a single. So finally, in spite of going for a boundary and a 6 of the first 2 balls, it comes back strongly cheerful, and 7 gone is 80 for 4. Close. It needed a direct hit, or maybe the ball directly landing in the hands of the keeper. There's just a little bounce there and trying to gather, and by the time it was it was second run easily completed. So good running between the wickets. Credit to Ashwesh, who needs more strike in this last over. How much is going to be good total? Somewhere around 90 or 90 plus. So once again, he is hitting the block holes consistently. He's well known for that. It's not easy to get those Yorkers. If you are getting 3 or 4 Yorker length deliveries right on the mark, just around the off stump, full of ball, then I think the job is going to be well done by the bowlers. Persistent and consistent approach is always the key. This time once again singles. Oh, he's getting the boundary there. Naresh, maybe not a full-hearted effort. A sudden in big proportions, and that also allows the ball to go away from the fielders, and this time once again another boundary. Back-to-back boundaries coming from the bat of Vanzi, and the scoreboard is increasing at a great pace.
So this is going to be the last ball. A pretty good total on the board so far. 93. Can they move on to 99 with the 6 and keep the target of 100 to Gumteshwar Margaon? Naresh Asolikar will have other plans. Oh no, this is a full toss ball. He missed and it's a catch. I thought it's going for 6 runs. To sit in the dugouts. So please take note of that. The dugouts are made only for the players, not the supporters. And a quick announcement. Next game coming up. Britona boys Bardes and Shivsai Ponda. Requesting both teams to please come for alcohol test. Requesting both teams, Britona boys Bardes and Shivsai Ponda, please report for alcohol test. So target is 94 for Gumteshwar Margaon. After being put into bat, Omsai Khorzuem Bardes have managed to score 93 in their 8 overs, 93 for 5 in their 8 overs. Top scored by Ashwish with 40. And good help by Vinci and Nilesh in the end. Well, as far as the bowling of Gumteshwar was concerned, it was pretty good bowling effort in the end, especially by Naresh Asoldekar and co. It's Sidhu and Matin, opening partners of Gumteshwar Margaon. And with the fluorescent cherry from the Mapsa City end, it will be Vince Silvera. Nicely bowled, dot delivery, short pitch delivery, looking to just pull it over square leg, but too quick for the batter.
Nicely bowled. In fact, it's a wide. A late call by the umpire. Officials today, Dinesh Naik along with Sushant Salgaonkar. Nicely played. In the air and gone all the way, is it? Just checking with the umpires. Yes, gone all the way for 6. Half a dozen runs. Swing and a miss this time. In fact, it's another wide. This time going across the batsman on the offside. Needs to get his line right. Vinci Silvera as this Gumteshwar batsman. Pretty dangerous. There again. Down the ground. That's a big hit. That's a hit down the ground. In fact, another wide. Just struggling with his line. In the air, chance and gone. Good effort from that field edge shot. .94 the target for Gumteshwar Margao. Currently, they are 15 for 1 in the very first over. Vinci Silvera, after getting hit down the ground, has struck. And nice catch completed by Ashwish Dabulkar at short fine. Big hit, long hit in the air, and gone. Big breakthrough. And requesting Britona boys, Bardes and Shivsai Ponda, please come for alcohol test as quickly as possible. You are running out of time. So Vinci Silvera will be on a hat trick, and to face that music, it will be Dinesh on strike. Let's see if this could be the first hat trick of this 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy.
Coming round the wicket, full toss delivery, and a dot ball to end the over. So after end of 1, it's 15. 15 for 2 after 1. Change in bowling from the Green Park Hotel end. It will be Ashwesh Dabholkar. And he'll be bowling to Matin. It's 15 for 2 after 1 in pursuit of 94 in 8 overs. Nicely played down the ground, full toss delivery and straight to the fielder. A dot delivery to start with from Ashwesh. Slow delivery down the ground. Couple of bounces into the hands of the fielder. A bit of fumble, a juggle, but good recovery in the end. Fielder down there, Kaushik Pidnekar. A bit of a wide-ish long on. Looking for the reverse and completely missed. Straight in the hands of the keeper. A dot delivery. Helicopter. Chance of a run out. Directed would have been curtains, but not quite. And ricocheting off the stumps. Again a chance of a run out. This time not out, says the umpire yet again. So 2 runs taken in the end by these batsmen. Score moves to 18. Ricocheting off the stumps and quick to react the batsman. And completing a couple as well. Slower delivery in the air. Nicely adjusted behind the wicket. Kumaro does well. And 2 more to the total. Big heavily built Kumaro. Familiar like Kyron Pollard from Caribbean. Nicely bowled. In fact, it's a wide. Umpire stretching his arms. More extras. Slow delivery, big hit. And that's nicely held in the end inside the boundary rope. So new man in Rahul Mehta. Looks like it will be Vinci continuing from the same end. So after end of 2 overs, it's 21 for 3. And rocked early. The Gumteshwar Margaon need to get a partnership going.
as they are looking in a spot of bother at the moment. Matin, the experienced man, needs to stay there till the very end if they need to get to the target of 94. Meanwhile, Vinci from the Mapsa City end to Matin. Nicely played, straight to the bowler, dot delivery. In case if you joined just now, then this is 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy. Day and night Taluka level cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers. Mapsa. Big hit, slow delivery. And will be a couple. Completely flummoxing the batsman, changing his pace. And changing the pace is pretty much to go with on this particular wicket. Looks a belter of a wicket. High scoring encounters we'll see later in the day. This is also a high scoring encounter. 94 is a very big target in 8 overs. Short pitch delivery missed straight to the keeper. So the inaugural game, Gumteshwar Salset taking on Om Sai Sports Bardes. Gumteshwar Salset winning the toss, electing to bowl first. Om Sai Sports with 93 for 5 in their 8 overs. Left alone, and now the dot delivery. So 2 dot deliveries. Bit of pressure on the batsman. Will be looking to get a boundary now. So far it's been pretty slow going. 4 deliveries, just 2 runs. Nicely guided, straight to the fielder though, and now the dot delivery. So 5 deliveries, just 2 runs of this over. In pursuit of 94. We'll be surely looking for some big overs. 15-20 run over. This time he connects down the ground and gone for 4. 1 bounce over the rows for 4. So boundary to India. Requesting Om Sai Sports to please Shiv Sai Ponda to please come for alcohol test. Meanwhile, change in bowling. It's Prahlad Manregar from the Green Park Hotel end. After 3 overs, it's 27 for 3. In a spot of bother at the moment, Gumteshwar Salset need a partnership going. A pretty good over coming to an end from Vinci Silvera, just 6 from it and a wicket. In fact, a wicketless over, but pretty tight over. Here's Prahlad. Swing misses, dot delivery. Swing and a miss. Nicely bowled and gone.
for Kumteshwar Margav. Just Prahlad again. Big hit in the air, bowler settling under it. And makes a meal of it. In 2 minds. And no fielders converging in. A better call between those 3 fielders converging in. And would have been an easy chance. Would have been the 5th wicket. Big hit, flat hit, straight to the man. Oh, just gone over his head. A valiant effort. Six, resulting in a maximum score moves to 34. Nicely played, really well adjusted in the end, and good work from that fielder. It'll be just a single. Prajot down there, pretty good effort. You need some lightning efforts in the field, as it's not just the game of. Okay, 2 runs. Short pitch delivery down the leg side, wide. Extras. Score moves to 37. 37. We are in the 4th over now. Vince Silvera has already bowled 2 overs. And it's 21 runs, 2 wickets. Pretty good bowling from him and really good effort on the boundary rope. Just couldn't quite manage to keep the ball inside the boundary rope. Looking for the paddle, and it's gone through. It's gone between the keeper and the short third man fielder. Gone for. After under 4 overs, it's 41 for 3, needing another 53 runs in 24 deliveries. Kumteshwar Salset. Over to you, Mr. Kakodkar. The 41 runs is what they have managed to get in 4, and to get 53 is the equation. Very much possible with Angelo and Matina onto the crease. And Homsai should not think that the match is well poised in their favor after taking those 4 wickets. Mateen and Angelo can run down through the side and get those big ones.
Oh, a wonderful ball here. He's bowling those leg spinners and landing it in the right areas. Very good art and very difficult art, leg spin. Once again, you can see this was a quicker ball. This was slightly quicker, not that flighted the earlier one. And was trying to play on the back foot to play that in the square leg region. The ball came a little quicker. So two good balls here from Ashwish. Oh, this is a lovely bowling here. This is beautiful bowling. Three dot balls in a row against Angelo, and slowly and steadily putting their grip hard onto this match. The bowlers of Om Sai Bardes. They picked up wickets at the right time, regular intervals, and that's the reason why Angelo is coming at number 6. Once again, very good, top class bowling as a leg spinner. Ashwesh is the pick of the all-rounders so far, what you have seen of Om Sai Khorsuve Bardes. I guess so far maybe in the different talukas you can see 1, 2 or maybe at the most 3 teams of one taluka performing here. This is a full toss ball, should have been kept away for 4 runs and just gets a single. This was full toss, this was a freebie. You could have put it anywhere outside the ground. He just managed to get only a single. A magnificent over from Ashwesh here. Hardly giving anything, just 2 runs so far. Once again, trying to come down the ground to come close to that leg spin, but it was bowled shorter. So a great over here from Ashway, just conceding 3 runs, piling up more pressure on Angelo and Mateen. At the end of 5 is 44 for 4. Eighteen balls. The equation is very difficult at the moment here for Gumteshwar Warriors, Margaon Salsit. In comes Prahlad. So now the wind is flowing in the direction from west towards east. So leg side boundaries should be looked around by the batters. Oh, lovely hit. Right in the slot and goes outside the ground. Can this be this ground is very much possible. They required 50 runs in 18 balls, which means around 17 runs per over. So 2 boundaries, 2 6 and a boundary. This time this was a slow ball. A wonderful deception here. Comes to bowl with a usual run up and bowls with the back of the hand. 3 fielders behind the keeper patrolling that region. दोन्ही कॅप्टन ब्रिटोना बॉयज बार्देज आणि शिवसाई फोंडा हांकां रिक्वेस्ट आसा मातशें बेगीन टॉसाक येवचो. दोन्ही कॅप्टन ब्रिटोना बॉयज बार्देज आणि शिवसाई फोंडा. This guy in the air, in the hands and taken. Didn't get the elevation.
So in comes Naresh Asoldekar. So very good ball. Bowled around the legs. The toe breaker, what we call. And just getting a single with a flick down the leg side. Mateen has played for a longer part now, few dot balls, and only 1 6 so far against his name, for his name. And he came as an opener. He's still standing his ground firm. Then he require big sixes now. It's not about the singles and the doubles. This is the one. This is the one. Mateen was waiting and he got the one. Yeah, fire. Fire is the word that Mateen has to rise from within. This time played it down the ground. Should be a single. So 14 runs have come of the first 5 balls. And it will be also change of over. Of 14 coming off the over number 6. So 36 runs required in 12 balls. The equation is just simple. Get 6 sixes of the 12 balls. It's quite more complicated than being the simple. In tennis ball cricket, it has happened. It has been done in the past. Can it be done here in the inaugural match of SK Jogging Cricketers presenting 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy, and the match between Gumteshwar Margaon Salset versus Omsai Bardez. So first ball, dot ball, and the runs have to come. The balls are drying up and drying up very fast. They cannot afford to give a dot ball at this stage. So very good bowling from the bowlers. Still bowling the dot balls, still bowling in the right areas. This is a lovely hit. This is the best shot of the day. Undoubtedly the best shot of the day. What a wonderful inside. Supla shot, says DJ Siddesh. And
Mateen just inside out, a cracking shot that was. This is even better. This is a wonderful back foot cutaway uppercut over the point region for on his head. Sometimes a dot ball, the first ball, then a six, then a boundary. Here is Mateen. Goes for the big one and gets the big one. This is a humongous strike, a clean strike from Mateen. Required in 8 balls is the equation. 36 were required, and Mateen is turning the heat on, and he has changed his and shifted his gear right from second gear to fifth gear now. He's is flying on the highway at the rate of 80 kilometers per hour, and if there is one more six, he'll fly at 100. This time in the air, this is going to be an important catch. The fielder coming underneath, and he takes a good one. Takes a very important one at this. Lovely first match, and as the SK Jogging Cricketers presenting you to this fifth All Goa Shivani Developers Premier Trophy, and you can imagine if this is the inaugural match, you can be in for a treat for this tournament with more good teams and more better players. Great players are going to showcase their talent throughout the course of this tournament. This is a dot ball. Finally, a good comeback here. And he gives 2 sixes and a boundary, but takes a wicket as well. After completion of 7, the score is 74, 20 runs required.
So in comes Viplesh, 20 runs. And 20 runs is too much. But it has happened in the past. It has happened even in IPL. 5 sixes by Rinku Singh has been done. And he had won that match where nobody even believed that this could have been done in leather ball cricket. If it can be done in leather ball cricket, it can very well be done in tennis ball cricket as well. And it has been done in the past. Can it be done by Naresh Solekar? 3 sixes in this over is what is required in 6 balls. Viplesh. Short and wide. And starts off with an extra. So 19 more runs required. 3 will tie it and 1 more run will win it for them. It is so easy for the commentator to tell, but finally it's all about the players. There is ample of pressure on them. Naresh Solekar. He goes for the big one and gets. Yes, he does. Yes, he does. Thirteen runs required in 5 balls. Now the equation looking much easier. I think the hands and the legs might be trembling. It's a lot of pressure to handle. And this is a dot ball asking for a wide. Umpire says definitely not. Well inside the guidelines. So a dot ball bowled here. Maybe the ball coming back in. Naresh absolutely not happy. But umpire saying definitely a good ball by the bowler. Still the match is on. Naresh has done it in the past. A big name. Can he do it for Gumteshwar Margaon Salset Taluka? Once again, this is 6 runs. 6 runs. Not now a difficult equation. Well, you can see where he's going to bowl this ball. Short ball has been pulled away in style by Naresh Solekar, and both the shots in the same region. So it's definitely going to be the shot of good length which has been bowled here. Does he have the guts to bowl the Yorker length delivery at this stage? Viplesh, here comes Viplesh. 7 runs required of 3 balls. Oh, Naresh Solekar! What a striker! What a striker! आता 2 बॉला 1 रनाची गरज स्कोर टाय झाल्याचा so scores are at level, just 1 run required and Naresh Solekar has got them close to the victory. Nobody believed, I told you that this runs could have been chased, but Naresh Solekar with the experience and the might, when the king is in the ring, Gumteshwar Margaon still had the hopes and the king had struck. Just 1 run required now. What a great start. We expect it to be this electrifying, and certainly the electrifying one. K Jogging Cricketers, the big tournament in Goa.
and it was a catch. He was not ready, and he gets a single. Second. So request. Hello, hello, hello. Test, test, test. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता ओम साई स्पोर्ट्स बार्देस मातसो कॅप्टन मातसो हांगा येवचो माचेर येवचो. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता राजेश बाब काकडकर जे आज आमचे आदले एक बरे क्रिकेटर आनी तशेंच आयच्या दिसाचे आमचे एक मानेस्त जे हांगा प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दितलो. रिक्वेस्ट करता राजेश बाबाक. बरी मॅच जाल्ली म्हाका दिसता स्कोर बरो जाल्लो पूण खंय चुकले लास्टाक. सगळे म्हणल्यार ते 8 ओव्हरी 7 ओव्हरी बऱ्यो जाल्ल्यो विकेट टू विकेट आसले आमचे लास्ट ओव्हरेक मातसो बॉलराचे मॅच लेंथ सामकी जागना तेजी मातसो प्रॉब्लेम जालो ते लास्ट ओव्हरीक. हय मातसो कितें आसता बॉलराचेर प्रेशरूय आसता कारण आनी बॅट्समॅन आशिल्लो तोय बी दमदार आशिल्लो ताका भरपूर एक्सपिरियन्स आसा क्रिकेटी भितर आनी फायट बरी जाल्ली एक दमदार फायट जाल्ली पयली मॅच बरी जाल्ली आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन तुमी खेळ्ळ्यात ते बी म्हाका दिसता बरे खेळ्ळे सो स्पिरीट सदांच हाय आसपा जाय कारण बरो एक व्हडलो टुर्नामेंटा बद्दल तूं कितें म्हणपाचें आसा. ना खरें म्हणल्यार एसके जॉगिंग टुर्नामेंट हो बरो करता आनी सगळे मॅनेजमेंट सगळे बरे आसा ते टीम एकवट रावन ते करता आनी असलो टुर्नामेंट जावप म्हणल्यार एक व्हडले जे यंगस्टर आसा ते फुडें येता ते हितून. करेक्ट करेक्ट. तशेंच म्हाका दिसता एक बारीकशें तुमकां तशेंच हांगा एक नवी सुरवात केल्ली आसा एसके जॉगिंगान. हांव रिक्वेस्ट करता सेक्रेटरी ऑफ एसके जॉगिंग सिद्धार्थ बाब कोरगांवकर हांणी मातशें माचेर येवचें आनी एक यादस्ती कशी म्हणल्यार एक नवें कितें केल्लें आसा की एक यादस्तीक केल्ली आसा तुमचे खातीर ह्या टुर्नामेंटा बद्दल तुमकां भेटवण करतलो फॉर ओम साई स्पोर्ट्स. जितले टिमी हरतले आनी जिखतले तांचे खातीर एक बारीकशी ह्या टुर्नामेंटाची याद उरपा खातीर हें एक नवें अशें कितें केल्लें आसा घडयल्लें आसा एसके जॉगिंग स्पोर्ट्स क्लबान बरें दिसता
नाल्यार सदांच आमी लुजींग कॅप्टनाक म्हणटाले बाबा तुजे मॅच जाली तूं चल घरा, पण आतां तशें ना, सगळ्यांक तितलोच मान मेळटा जो हरू ना जाल्यार तो जिखूं. नाव आय रिक्वेस्ट द विनिंग कॅप्टन. विनिंग कॅप्टन शिरपू. तसोच प्लेयर ऑफ द मॅच, प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड वता बाब नरेश असोळडीकर. ताणें मातशें लागीं येवचें. Requesting 12th men of both the teams to please be in the commentary box. 12th men of both the teams. Shivsai Ponda and Britona boys, Bardes. In the air, chance, gone over the infield, and it's gone all the way for 6. No, just one bounce over the rows for 4. Full toss delivery, it's coming in our direction, and it's gone all the way for 6. Full toss delivery again, and again he's been hammered. Second maximum. Requesting Cherpu to please come near the commentary box. Chirpu. Short pitch delivery. This time he misses a dot delivery. First a boundary, then two maximums, now a dot delivery. Pranal bowling from the Mapsa City end. Batsman cutting loose. There goes again. Over covers this time. One bounce over the rows for 4. So 20 of 5 deliveries. Swings, misses, and dot delivery to end the over. After one, it's 20. 20 without loss after one. आमच्या बरोबर अक्षय आसा. अक्षय एक जबरदस्त मॅच जाली आनी पयली मॅच दिसतालें की मी खंय तरी फाटल्यान आशिल्ले, पूण लास्ट मोमेंटाक नरून करामत केली परत. हय नरू बरो खेळ्ळो मतीनान सेकंड लास्ट वरी 1-2 सिक्सर 1-4 मारून मातशी गेम लागीं हाडली. मागीर तेच्या फाटल्यान नरून 3 शॉटी जाल्ल्यो मारल्यो. तुका दिसता की तुमचे बॉलिंगेक 90 प्लस काडप, तुमची बॉलिंग एक स्ट्रॉंग एक्सपेक्ट आशिल्लो, पूण तरी पूण तेय बरे खेळ्ळे आनी 90 प्लस स्कोर काडलो. सो तुका कितें दिसता 90 हो मातसो डिफिकल्ट आशिल्लो? ना डिफिकल्ट नासलो. आमची मातशी स्टार्ट बरी मेळना. बॅक टू बॅक विकेटी पडल्यो आमच्या. तेच्या खातीर आमी मातशें चेजिंग करपाक फाटीं फुडें जाय. ओके, तरी पूण हांगा परत एकदा सिद्धार्थ बाब कोरगांवकर आनी तूं एसके जॉगिंगान एक बरी यादस्तीक मेमरी अशी तुमची टिमीचो फोटो काडिल्लो आनी तो तुमकां आतां परत भेटवण करतलो. गुड लक चिरपू इन द नेक्स्ट मॅच. द कॅप्टन ऑफ गुमटेश्वर मारगांव सालसेट.
In the air, chance, fielder. And takes the catch. So first wicket falls. Requesting 12th men of both the teams to please be in the commentary box. Umpires, please take note. Please stop the game for a while. 12th men of both the teams are requested in the commentary box. Won't be telling again. 12th man of both the teams. It's getting difficult for us to identify or locate the players. Down the ground, in the air, chance, fielder settling under it and drops it. Half-hearted effort, wasn't really looking, and it's gone down as a drop chance. That's gone for four. Down the leg side and help yourself. Bat by Shivsai Ponda. Nicely bowled, foolish in line delivery, straight to back at the point. Just a single. Swings, misses, dot delivery to end the over. After two, it's 26. 26 for one after two. DJ. So change in bowling from the Mapsa City, and it's Sudan. It's 26 for one after 2 overs. Second game of the afternoon. Shivsai Ponda taking on Britona Boys Bardes. Down the ground. Welcome to the bowling crease. Erring in length, foolish in length delivery, and straight down the ground for a maximum. Such freebies earlier in the innings. Score moves to 32. Maximizing pretty quickly. The batsman Sarvesh could have.
Nicely played over, covers this time. And picking the spots. You give me a delivery outside the off stump, I'll hit you in that direction, and he does exactly that. Yet another boundary. First a 6, then a boundary. 10 of 2 deliveries. Nicely bowled. Quicker delivery and nicely worked in the vacant lakeside region for a single. 37. Score moves to 37 with that single. Brings Narayan Gauss on strike. Full toss delivery and missed. Dot delivery. 4 deliveries, 11 runs. What an innings that was from Naresh Asoldekar in the last over. Especially in that last over. 20 runs required and easy as you like. 3 big hits from him to get his team over the line against the Omsai Korzuem. So Gumteshwar Margaon going through to the next round. Meanwhile, another dot delivery. Full toss delivery, slow delivery, and just gone over. 1 bounce over the rules for 4. Just evading that fielder, and another boundary. So after end of 3 overs, it's 41. 41 for 1 after 3. Change in bowling from the Green Park Hotel, and it will be Harish. After 3, it's 41. 41 for 1. We'll be looking towards the target of 1890. As in the first game, 94 was the target, and it didn't look like it was enough. Wide extras. Umpires in today's game, Rupesh Gauss along with Sushant Salgaonkar. Full toss delivery, and there you go, another maximum. These batsmen are looking in some tremendous form, and some monstrous hits have been launched by nicely played over covers. In fact, down to sweeper cover, does well, keeps it to just a single. Score moves to 49. Just in the 4th over now. And mini helicopter down the ground, just a single, and with that 50 up for the Britona boys. Bardes, courtesy of a single down the ground to long on. Down the ground, in the air, chance gone. Straight, a wicket.
Rupesh, another explosive batsman, is 50 for 2. Just in the third over, still 2 deliveries to go in this over. And already looking in an excess of 90-95. This batters from Briton Abades. Rupesh, aka Butter. Swings, misses, first delivery, dot delivery. 50 for 2, just the fourth over in progress. Sarvesh doing all the bulk of the scoring, dismissed for 43. Big hit, long hit, straight to that man and takes it easily. So yet another wicket. Requesting Rushang Strikers Fonda and Ganpati Warriors Darbandoda to please report and please come for alcohol test. Rushang Strikers Ponda and Ganpati Warriors Darbandoda. So after end of 4 overs, it's 50 for 2. In fact, 50 for 3. And change in voice, it will be again Mr. Kakurkar. The 3 wickets taken by Harish, and now Harish joins in the commentary box. It's not the same Harish. And a good start, you can say. 4 overs, 50. And we have seen 94 being chased. So what is a good total on this wicket? The wind direction also goes sometimes in your favor, against the favor. Last 3 overs here. रुशांक स्ट्रायकर्स फोंडा आणि गणपती वॉरियर्स दारबांदोडा तुमकां परत एकदा सांगपाक सोदता की अल्कोहोल टेस्ट आसतली. सो अल्कोहोल टेस्टाक हांगा सगळे आमी रेडी करून दवरला. तुमी जाता तितले बेगीन येयात आनी अल्कोहोल टेस्ट करा आनी मागीर फर्स्ट इनिंग्स जातली ह्या मॅचीची, तेन्ना आमी टॉस उडयतले. फिर एक बार यहाँ पे मुझे लगता है कि जो शफल हो गए थे और चौका बटोरना चाहते थे फाइन लेग की दिशा में, लेकिन यहाँ पे चूक हो चुकी है. 7 ओवर का मैच होगा ये. उत्कर्ष यहाँ पे पहले मैच में हमने देखा था कि अश्वेश ने काफी खूबसूरत लेग स्पिन गेंदबाजी की थी और यहाँ पे फिर एक बार उत्कर्ष अपना उत्कर्ष दिखाते हुए, और ऐसी गेंदबाजी की जरूरत है अगर टीम को शिव साई पोंडा को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है 80 के नीचे. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे. जिस तरीके से लेग स्पिन यहाँ पे टप्पा गिरना चाहिए वही पे टप्पा गिर रहा है और जो बॉल लेग स्पिन हो रहा है और सीधा कीपर के हाथों में. ये यहाँ पे कैच हो सकता है. कॉट एंड बोल्ड का मौका यहाँ पे, और यहाँ पे छोड़ दिया है. ये आसान सा मौका था, यहाँ पे लपक लेना चाहिए था और मुझे लगता नहीं किसी को भी आप यहाँ पे ब्लेम कर सकते हैं. गेंदबाज कोई भी नहीं था नजदीक और आसान सा कैच, आसान सा मौका तो यहाँ पे किया था लेकिन वो ले नहीं पाए. सिर्फ 1 रन अभी तक इस ओवर से. उद्देश्य फिर एक बार यहां पे स्लॉट में गिरी और यहां पे मार दिया ये छक्का अगेंस्ट द स्पिन, लेकिन पूरी तरह दम
और यहाँ पे फिर एक बार दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मिला नहीं। यहाँ पे अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी चल रही है लेकिन एक बढ़िया ओवर कहा जा सकता है उत्कर्ष द्वारा। और यहाँ पे और एक बड़ा अनाउंसमेंट, एक व्हडला अनाउंसमेंट केल्लो आसा की रोहिदास बाब, रोहिदास कडी रोहिदास म्हणल्यार हांगच्यान जे स्ट्रेट जे काळंगाचे शॉपां दिश्टी पडटा थंय तिसरें जे पळय काळंगाचे शॉप आसा रोहिदास कडी हाणें एक डायरेक्ट एक बरें व्हडलें प्रायज दवरिल्लें आसा। जर कोणी बॉल डायरेक्ट काळंगाचेर मारतलो ताच्या शॉपा भितर जाल्यार ताका एक काळींग फ्री। आनी गरमेक काळींग कोणा नाका, गरमेक आयस्क्रीम आनी काळींग दिल्लो मनीस कोणूच सोडना। एक काळंगान जर तर फूल टिमीची आस आनी म्हाका दिसता जी थर्स्ट आसा ती भागपाक शकता जाल्यार डेफिनेटली बॅट्समॅन आनी थंय डेफिनेटली तो जो स्टॉल आसा तिसरो थंय मारपाचो यत्न करचो। 5 ओव्हरी उपरांत स्कोर जाल्लो आसा 58 आनी 3 जाण बॅट्समॅन आउट जाल्ले आसा। ही जावन आसा 6वी ओव्हर। चंद्रेश यहाँ पे गेंदबाज लाएंगे अगली ओवर। 58 रन जुड़ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। पिछला ओवर काफी अच्छा घटा था। यहाँ पे शॉट वाइड गेंद, फिर एक बार बहुत से गेंदबाज आते हैं और लेग स्पिन ट्राई करते हैं लेकिन किस तरह की जो गेंदबाजी होती है लेग स्पिन थोड़े से क्विक डालते हैं इन दी एयर और थोड़े से हवा में मौका देते हैं गेंद को थोड़ा लहराने का। लेकिन यहाँ पे चंद्रेश फिर एक बार उठाया हेलीकॉप्टर शॉट लेकिन उतनी ताकत नहीं थी और सीधा हाथों में और फिर एक बार अच्छा कैच लग पा वहां पे लॉन्ग ऑन के फील्डर में और एक विकेट का पतन होता हुआ ब्रिटोला बॉयज बारदेज को। तो यहां पे यूट्यूब टेनिस क्रिकेट के जरिए यहां पे दिखाया जा रहा है। तो जितने भी यहां पे टेनिस क्रिकेट के जो काम कर रहे हैं उनको दरखास्त है थोड़ा आ जाइए लंच के लिए और अपना अपना खाना ले। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लंच रखा गया है एसके जॉगिंग की तरफ से जो गोवा का ट्रेडिशनल और स्टेपल फूड कहा जाता है। फिश करी राइस और अच्छा बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया ये टूर्नामेंट और हर एक बारीकियों के ऊपर नजर रखे गए हैं और उसी की तरह से अच्छा यहाँ पे दर्जेदार टूर्नामेंट। फिर एक बार उठाने का प्रयास किया था और चुके हैं कीपर, रन आउट का भी मौका, नॉन स्ट्राइकर रन आउट लिया नहीं, वहां पे बहुत ही बाहर आ चुके थे बॉलर। थ्रो तो अच्छा था लेकिन यहाँ पे जो मौका था 5वीं विकेट लेने का वो चूक चुके हैं गेंदबाज चंद्रेश। फिर भी अच्छी किफायती गेंदबाजी अभी तक की है। जो लेग स्पिनर्स होते हैं वो हर दम किफायती गेंदबाजी करते, अगर सही से टप्पा गिर जाए तो। फिर एक बार बहुत ही तेज, फिर एक बार क्रॉस बैट खेलना चाहते थे और जो गेंदबाज चंद्रेश है और राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। और राउंड विकेट जब आप गेंदबाजी करते हैं तो बॉल थोड़ा सा और ज्यादा घूमता है, लेग स्पिन होता है और वही कठिनाई हो रही है यहाँ पे बल्लेबाज को। इस बार भी मौका था, थोड़ा अंदरूनी किनारा रहा और सिर्फ मिलेगा 1 रन। थोड़ा लो फुल टॉस गेंद थी और मारने में यहाँ पे चूक की यहाँ बल्लेबाज ने और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन। ये है 6ठी ओवर। ये मैच जो होगा वो 7 ओवर का होगा, कुल 7 ओवर। 6ठी ओवर जारी। फिर एक बार उठाना चाहते थे और यहाँ पे जो हवा बह रही है उस हवा की ओर गेंद मारना चाहते हैं बल्लेबाज, लेकिन मुझे लगता है अच्छी तरीके से लेग स्पिन हो रही है और सही टप्पा और सही दिशा यहां पे पकड़ी है गेंदबाज ने, तो मुश्किलात हो रही है बल्लेबाजों को। क्या बढ़िया ओवर यहां पे चंद्रेश द्वारा, सिर्फ 2 रन दिए हैं अब तक इस ओवर में। इस बार फिर एक बार चूक चुके हैं, हर एक बल्लेबाज चूक रहा है, यानी कि सटीक और यहां पे रन आउट।
यहाँ पे रन आउट, अपना विकेट गंवा चुके हैं। मुझे लगता था अगर थोड़ा तेजी से भागते तो यहाँ पे रन पूरा कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी की है चंद्रेश ने, काफी सराहा जा सकता है उनको अपनी टीम से, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी काफी भा चुके होंगे चंद्रेश। स्कोर है सिर्फ 60 रन और 5 विकेट का नुकसान यहाँ पे झेला है अब तक ब्रिटोना बॉयज बारदेज ने। शुरुआत तो काफी अच्छी की थी यहाँ पे, लेकिन जो शुरुआत दी थी ब्रिटोना बॉयज बारदेज को, वो शुरुआत आगे ले नहीं जा पा रहे हैं यहाँ पे मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज। एक के बाद एक डॉट बॉल और एक के बाद एक विकेट गंवा रहे हैं, और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है टीम को। पिछले 2 ओवर में जो कि लेग स्पिनर्स जब लाए गए थे, पिछले 2 ओवर्स में सिर्फ आ गए हैं 10 रन, और 10 रन इस विकेट पर, और इस टूर्नामेंट में मुझे लगता नहीं कि काफी होते हैं 2 ओवर में। तो उत्कर्ष फिर एक बार गेंदबाजी के लिए अच्छे लेग स्पिनर, और कादर यहां पे स्ट्राइक पर। फिर एक बार देखिए क्या खूबसूरत जिस तरीके से गेंद लहरा रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी काफी कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, और इसी की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लाइट यहां पे दे रहे हैं गेंदबाज। फिर एक बार उठाने का, सिर्फ हवा बह रही है बल्ले से और कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ भी रन हासिल नहीं कर पा रहे हैं यहां पे बल्लेबाज कादर। और ये शॉर्ट गेंद, यहां पे ये भी मौका चूक चुके हैं। आधी टप्पे पे ये छोटी गेंद थी, इतनी छोटी गेंद थी कि यहां पे कहीं भी मौका था, या तो अपर कट खेल सकते थे, या तो पुल शॉट खेल सकते थे, या तो फाइन लेग में खेल सकते थे, लेकिन चूक चुके हैं। अब बोल के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर एक बार उठाने का प्रयास, और फिर एक बार क्या इस बार हाँ ले चुके हैं। इस बार तो यहाँ पे कोई भी चूक नहीं किया उत्कर्ष ने, और इस लेग स्पिन के आगे पूरा नतमस्तक हो चुके हैं यहाँ पे बल्लेबाज। एक भी बल्लेबाज यहाँ पे टिक नहीं रहा है, और एक भी बल्लेबाज को यहाँ पे गेंद जो है बल्ले को संपर्क नहीं कर पा रही है। और अगली जो मैच होगी वो रुशांक स्ट्राइकर्स पोंडा और गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा। तो मैं दरखास्त करना चाहूंगा इन दोनों बड़ी टीमों को, थोड़ा सा आ जाइए यहाँ पे, और ये जो अल्कोहल टेस्ट है वो अपना टेस्ट पूरा कीजिए। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा दरखास्त करता हूं रुशांक स्ट्राइकर्स पोंडा और गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा, थोड़ा आ जाइए इधर और अपनी जो अल्कोहल टेस्ट है उसको पूरा कीजिए। तो अगली मैच आपकी होगी। 4 डॉट गेंदे और वो भी आखिरी ओवर। तो देख लिए कमाल एक लेग स्पिनर्स का। इसीलिए मैं कहता हूं लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स जो होते हैं वो किसी भी टीम में अहम होते हैं, एक अहम कड़ी, और वो ही मजबूत कड़ी दिख रही है यहां पे। फिर एक बार सिर्फ 1 रन हो सकता है। इस बार थोड़ा आगे डालने का प्रयास किया था, और ये लोअर फुल टॉस गेंद, 1 ही रन मिल सकता है। इस 1 रन के बदले स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन यानी 61 रन, और ये होगी आखिरी गेंद इस इनिंग्स की उत्कर्ष द्वारा। तो ये अच्छा शॉट खेला हुआ, ये चौका मिल सकता है, और चौका बटोरा, इसको शफल करके फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, और एक अच्छी समाप्ति जिसे कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा नाखुश होंगे अपनी बल्लेबाजी के ऊपर ये ब्रिटोना बॉयज बारदेश की टीम। लगता था कि 80 का रन, 80 का आंकड़ा छू पाएंगे, लेकिन उसको छुआ नहीं यहाँ पे। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और 66 रन का लक्ष्य रखा है यहाँ पे शिव साई पोंडा के लिए ब्रिटोना बॉयज बारदेज ने। तो देखिएगा क्या कर पाएंगे यहाँ पे ये टीम, क्या लक्ष्य हासिल कर पाएंगे ब्रिटोना शिव साई पोंडा, या ब्रिटोना बॉयज बारदेज यहाँ पे रोकने में सफल होंगे। तो अगले ओवरों का हाल, 4 ओवर का हाल जानने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे शाम को। हालांकि दोपहर है, लेकिन शाम यहाँ पे आके थोड़ी सी कमेंट्री यहाँ पे देंगे।
requesting the team to please hurry up and please send your batsmen as quickly as possible. Running out of time, just 7 overs. And the target is 66. Next match coming up, Brushang Strikers Fonda and Ganpati Warriors Darbandoda, requesting both the teams to please hurry up for that alcohol test. Shivsai Ponda taking on Britona Boys Bardes. Shivsai Ponda beneath the draw, selecting to bowl first. Britona Boys Bardes managed to score 65. So 66 the target. And Uddesh will be bowling with the fluorescent cherry. And he'll be bowling to Vishwajit and Paresh, the opening partners of Shiv Sai Ponda. Nicely played over the fine leg fielder, and it's gone for 4. One bounce over the rows for 4. Started off with a boundary. Here's the ball again. Reverse sweep this time, missed. Straight onto the boot, and leg byes signal. And this is the last call for Ganpati Warriors Darbandoda. Last call for them to please come for the alcohol test. Nicely played straight to the field. A chance of run out. Oh, better return. In fact, would have collected it cleanly. Then would have been danger signs for the batsman, but not quite. Meanwhile, Paresh gets off the mark with the single as well. And down the ground, in the gap. It's running towards the fence. Fast outfield. And no chance. And it's... Is he alright? Yes, seems to be alright. Score moves to 10 with that boundary. Short pitch delivery. Over point, back out of point, and yet another boundary. So dealing in boundaries. Jit Fatte cutting loose 3 boundaries from this over. Nicely over covers this time. Nobody moved. And that's gone for 4. Yet another boundary. Score moves to 18.
So after one, it's 18. 18 got lost after one. Vishwajit Parab has started off pretty nicely. Struck 4 boundaries in that over. Vishwajit Fatte. 4 boundaries. Really good cricketing strokes. Swings, misses. Change in bowling from the Mapsa City, and it's Anand. Really good setting this of SK Jogging Cricketers. 5th All Goa Taluka level cricket tournament. Big hit in the air. Chance fielder takes it easily inside the boundary loop. In 18 for 1. Welcome to this 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy, organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa. Second game of the afternoon. First game won by Gumteshwar Margao. Salset by 5 wickets. Big hit and straight away overran that ball, and that's gone for 4. Nicely played again, this time in the air again, and another valiant effort. And this time it will be a couple. It was travelling, but good effort from that fielder. Previously was a catch, it went for 4, and now it's 2. So this is the final call for Ganpati Warriors. Down the ground and maximum. He's cutting loose. Straight away came out to bat with one intention, and that is to clear the boundaries with utmost ease. Score moves to 30 with that maximum. So final call for Ganpati Warriors Darbandoda. If they don't report within 2 minutes, then your overs will get reduced. Swings, misses, dot delivery to end the over. After 2, it's 30. 30 for 1. Just 12 from that over and a wicket. It's 30 for 1 after 2. DJ. Change in bowling, it's Kalpesh from the Green Park Hotel, and after 2 overs it's 30. 30 for 1. Nicely played over covers, reached for it.
And just plugging inside the boundary rope. No, not quite. It's gone for 4. And dealing in boundaries at the moment is Vishwajit Fatte. 5 boundaries from his bat. And he's looking very dangerous at the moment in pursuit of 66 in 7 overs. The man from Bonda, Shivsai. Reverse sweep, full toss delivery and obliged quite nicely over the back of point fielder. Another boundary, so 6 boundaries from Vishwajit Fatte. 7 balls, 6 boundaries. Full toss delivery down the ground this time. And straight. A single. So score moves to 39 in pursuit of 66 runs in 7 overs. Shivsai Ponda against the Britannia boys Bades. Nicely bowled, looking for a single, quick single. Really good running between the wickets by these two, especially from Vishwajit. Quick to react and so single. Nicely played. With soft hands, yet another single. Really not the boundaries that he is looking for. He is looking to maneuver the strike round. These two batsmen score moves to 41. It's not about power hitting, it's about the delicacy as well in this beautiful game cricket. Full toss delivery worked in the lakeside region. That's gone for 4. Easy pickings. Yet another boundary. Score moves to 45. So after end of 3 overs, it's 45. 45 for 1 after 3. Just 21 more required. 21 in 4 overs. 24 deliveries and 21 required for Shivsai Ponda. And looks like it will be Anand. Knocked him over, gone. Looking for that cute little stroke behind the wicket, and this time he's gone. So danger wicket. It is of Vishwajit Fatte. He's been castled by Anand for 26. A flurry of boundaries, and then he has to walk back to the pavilion. It's 45 for 2. And the new man coming out to bat is Sudan, needing another 21 runs. Score moves to 46.
Wide extras. More extras. Extras not helping the cause of the bowling team as they have very less score to defend. And especially some big boundaries being covered by Vishwajit. Nicely played off his legs. And in fact is given. Gone. He's gone. So another wicket. So third wicket falls. A cluster of wickets falling for Shiv Sai Ponda. Harish, the new man in. And he too is a left-hander. So Anand picked up those 2 wickets. Just putting some pressure on the batting team. Nicely bowled. Was there a chance? Is this game turning out to be a close encounter as we saw last night? Nobody believed that Rajasthan Royals could lose that game from a point where they were no loss for 80 odd. Nicely bowled again. In fact, this time it's a wide. Extras. Score moves to 48. Really some good catching and some brilliant fielding efforts from the Lucknow Super Giants, getting them over the line. Big hit in the air, chance, fielder settling under it. And he takes it. So third wicket of this over. Gautam. Hello. Very nicely bowled and just evading that fielder. There was a chance. A better fielding effort would have had the batsman in danger, but not quite. A single to end the over. So after end of 4 overs, it's 49. 49 for 4. 49 for 4 after 4 overs. So now it's time for the toss. Match between Fonda Taluka and Darbandoda. Someshwar Adpekar and Amit Naik, the captain of the respective teams. Rushank Strikers versus Ganpati Warriors. सोमेश्वर कितें फिल्डिंग मॅचीस 7 ओव्हरीच्यो आसतल्यो सो कितलो असो तो पळयलो आसतलो आतां पयली मॅच कितलो असो दिसता की तांकां रेस्ट्रिक्ट करपाचो लास्ट 70 आनी म्हाका दिसता पीच जबरदस्त आसा बेल्टर आसा सारकी कोण लेग स्पिनर्स आसा तुमच्या टिमीन 3 जाण आसा 3 जाण आसा सो म्हाका दिसता तो एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आसा ह्या टुर्नामेंटाचो सो तुका गुड लक म्हणटा थँक्यू अमित टॉस जिखल्यार कितें करता आशिल्लो बॉलिंगूच करतलो आसलो पूण आतां बॅटींग मेळोन हांव 80+ करून टार्गेट दितलो करेक्ट 80+ टार्गेट आनी तुजें जर तर हांव विचारलें जाल्यार तुजे कडेन ऑफ स्पिनर लेग स्पिनर्स कोण बरे आसात कितें आसा आमचे दोग 3 जाण आसा सो फायट बरी जातली दारबांदोडा आनी फोंडा तालुकाची हरशी तुमी शेजारी सो आतां फायट आमी दमदार पळोवपाक शकता शुअर गुड लक तुका
Dot delivery. So 17 required. 17 in 18 deliveries. 17 in 17. Shreyas. Full toss delivery. In fact, it's a no ball. And it will be a free hit for the batsman. License to go after the bowling. And let's see where this free hit disappears. Does it disappear or does it turn out into the hands of the wicketkeeper? Sudan, the man on strike. Nicely played. Over covers, just back paddling, and will be just a single. So not much damage. And bit of bat bounce over the bowler, and yet another single. So 2 in total. Score moves to 53. Nicely played. And just a single. Yet another single. Score moves to 54. Swings, misses again. Yet another dot delivery. Do we have any twist in the tail? Especially in these low scoring encounters, tricky kind of scoring. Left alone, and it's a wide. Extras. Score moves to 55. Just 11 more required. 11 runs required. 14 deliveries left and 11 runs required for Shiv Sai Ponda. Nicely worked. And will be just a single. Plenty of breeze flowing in these hot, humid conditions. Everything is heated up. Short pitch delivery and gets hammered. Hammered for a maximum. Oh, mid-wicket it. So with that maximum, score moves to 62. Left and 4 runs required for Shiv Sai Ponda to move into the next round. So update from the center from the next game. Rushang strikers Ponda winning the toss and electing to bowl first against Ganpati Warriors Darbandoda. And that's it. Looks like yes. One bounce over the rows of 4, and with that, Shiv Sai Ponda have won this game quite comfortably.
तशेंच बॅट्समॅन आणि फिल्डिंग सायड मातशे फिल्डर्स बेगीन ग्राउंडार देवात आणि प्लेयर ऑफ द मॅच वता हरीश. हरीश का प्लेयर ऑफ द मॅच वता जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मन्सा खातीर आणि रिक्वेस्ट करता हरीश बाबाक मातसो येवचो आणि तुजो प्लेयर ऑफ द मॅच घेवन वचो. फुडली मॅच जातली रुशांक स्ट्रायकर्स फोंडा आणि गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा. एक जबरदस्त अशे टिमी आणि पळोवया एक बरी मॅच आतुरतेन पळोवपाची वाटचाल जशी पयली मॅच जाल्ली तशी एक जातली अशी आस दवरता. रुशांक स्ट्रायकर्स फोंडा आणि गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा दोन्ही बरे बॅलन्स टीमी आसा. बरे बॅट्समॅन आणि बरे लेग स्पिनर्स आणि बरे बॉलर्स आसा ह्या टिमीक. पळोवया फुडले सुवातेर ही मॅच रुशांक स्ट्रायकर्स फोंडा तालुका आणि गणपती वॉरियर्स धारबांदोडा तालुका. कॅप्टन मातसो रिक्वेस्ट करता मातसो माचेर यो. ब्रिटना बॉयज बार्देस तसोच शिवसाई पोंडाचो कॅप्टन आणि हरीश प्लेयर ऑफ द मॅच हाणें मातशें माचेर येवचें. एक बरोसो यादस्तीक केल्लो आसा SK जॉगिंग क्रिकेटर्सान तुमकां ह्या टुर्नामेंटाक ज्या तरेन आमी सगळ्यांचो फोटो काडिल्लो ती एक सुंदरशी फ्रेम करून तुमकां दिल्ली आसा. हांव रिक्वेस्ट करता कॅप्टन ब्रिटना बॉयज बार्देस तसो शिवसाई पोंडाचो ताणें मातशें हांगा येवचें आणि ती यादस्तीक मातशी आपल्याली ऑर्गनायझर टीमीचे जे ऑर्गनायझींग कमिटी मेंबर्स आसा तांचे कडल्यान मातशी कलेक्ट करची. ब्रिटना बॉयज बार्देस आणि शिवसाई पोंडा. तशेंच हरीश प्लेयर ऑफ द मॅच. प्लेयर ऑफ द मॅच हरीश. हर्ष. बॉलर साइश यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं. पहले ओवर रुशांक स्ट्राइकर्स की तरफ से पोंडा की टीम और यहाँ पे उनके विरुद्ध यह है गणपति वॉरियर्स धारबांदोडा जिन्होंने हाल ही में ही एक बड़ा टूर्नामेंट जीता था जो कि पान
फिर एक बार उठाने का प्रयास और मिल गया यहां पे मौका और मिल गया चौका। थोड़ा सा फुल टॉस गेंद था यहां पे और उसको इनसाइड आउट खेला कवर्स की दिशा में और पहला चौका बटोरा यहां पे अमित नाइक ने। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है अमित नाइक और दोनों तरफ से खेलने में माहिर, ऑफ साइड में और लेग साइड में भी। फिर एक बार उठाने का प्रयास, लेकिन मुझे लगता है ये लेग स्पिन थी जो कि रोल किया था अपना हाथ। फिर एक बार और यहां पे आउट। ये बहुत ही सुंदर गेंद थी, बहुत ही सुंदर गेंद, क्योंकि वो पड़ी थी लगभग गुड लेंथ स्पॉट पे और बाहर गई, लेग स्पिन की तरह कट हो गई और इसी की तरह से अमित को विकेट के पीछे कैच लपक लिया है विकेट कीपर ने और पहले विकेट का पतन होता हुआ गणपति वॉरियर्स धारबांधोड़ा का। बल्लेबाज, और मुझे लगता है कि जब लेफ्ट हैंडर दाएं हाथ के गेंदबाज डाल रहे और गेंद थोड़ा सा राइट हैंड के दूसरी तरफ से जा रहा है, तो मुझे लगता है यही रणनीति जो इस्तेमाल की गई है अभी फिलहाल बल्लेबाजी करने वाली टीम गणपति वॉरियर्स। थोड़ा सा प्लानिंग यहाँ पे बदलाव करना पड़ा उनको। इस बार भी फिर सटीक गेंद और अच्छी तरीके से यहां पे गेंदबाजी कर रहे हैं साइश। और खेलते हैं जब आप हर एक टूर्नामेंट खेलते रहते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस बटोरते हैं और वही एक्सपीरियंस जो आता है वो इतने बड़े टूर्नामेंट में आपको काम आता है। और फिर एक बार जो डीप हो गई ये गेंद और क्या खूबसूरत ओवर, एक ही फुल टॉस गेंद डाला था जहां पे चौका मिला था, बाकी की सब किफायती गेंदे और भिंदी गेंदे। एक ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और 1 विकेट का पतन गणपति वॉरियर्स धारबांधोड़ा का। इधर आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में, रुशांग स्ट्राइकर्स पोंडा के 12th मैन। सो यहां पे मयूर, फिर एक बार दाएं हाथ के गेंदबाज मयूर, तो बहुत ही दाएं हाथ के गेंदबाज है और अच्छे प्लेयर है, खेलते हैं बड़े बड़े लीग्स में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। मयूर देखना चाहेंगे क्या अपने खुद के लय में, फॉर्म में है। और यहाँ पे स्विच हिट खेलने का प्रयास किया था और जो दाएं हाथ के गेंदबाज होते हैं वो काफ़ी हमेशा किफ़ायती होते हैं, क्योंकि जो लेफ्ट हैंडर्स और दाएं हाथ बल्लेबाज यहाँ हो गेंदबाज, उनको हमेशा से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर जो बल्लेबाज होते हैं वो बाएं हाथ के होते हैं, तो जो गेंद जाता है वो थोड़ा सा दूर जाता है, अवे जाता है, तो तकलीफ होती है बल्लेबाजों को अगर सही से आप गेंद डालो तो। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत यहां पे मयूर द्वारा।
फिर एक बार उठाने का प्रयास, और जिस तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी चल रही है, बहुत ही कठिनाई पेश कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज जो गणपति वॉरियर्स है। हालांकि अभी तो फॉर्म में है बल्लेबाज, मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा तब्दीली किया है इन्होंने। और ये काफी बाहर और वाइड करार दिया यहाँ पे प्रहलाद ऊपर। एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज दारबंदोड़ा तालुका के, और खेलते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स। साइश को यहाँ पे ओपनर के रूप में भेजा नहीं है, साहिल को। और यहाँ पे ये देखिए प्रहलाद ऊपर का कमाल, ऊपर भेजा ये गेंद और बाहर भी भेजा, और ये लगा पहला छक्का। गेंदे अच्छी है तो आपको मैडन ओवर मिल जाएगा। ये है टेनिस बॉल क्रिकेट का करिश्माई टूर्नामेंट। और फिर एक बार ढकेलने की कोशिश, यहां पे गैप में भी ढकेला और मिल गया है चौका, दोनों फील्डर के बीच में। फिर एक बार उठाने का प्रयास किया था और ये डॉट गेंद, लेकिन मुझे लगता है 10 ओवर की गेंद इस ग्राउंड पे तो काफी किफायती मानी जा सकती है। यानी कि एक छक्का और एक चौका तो मिल गया, लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर रन से जुड़ चुके हैं, सिर्फ 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर गणपति वॉरियर्स दारबांदोड़ा। तो कृपेश पालकर यहाँ पे नए गेंदबाज सावेवरिम के तरफ से खेलते हैं। ज़्यादातर जब पंचायत और म्यूनसिपालिटी लेवल का टूर्नामेंट होता है, बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी। सो एक अच्छे ऑलराउंडर, काफ़ी बेहतरीन टीम दिख रही है अभी यहाँ पे रुशांग स्ट्राइकर्स फोंडा की। तो देखना चाहेंगे यहाँ पे क्या करिश्मा कर पाएंगे। अनिश फोंडेकर स्ट्राइक पर। फिर एक बार उठाने का प्रयास किया था और ये बाहरी किनारा, और यहां पे आउट करार दिया। मैंने पहले ही कहा था कि कृपेश पालकर एक जाने माने खिलाड़ी, जाने माने ऑलराउंडर, और पहली गेंद पर अपनी सफलता हासिल करते हुए तो और एक विकेट का पतन होता हुआ, यानी कि जो बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की थी वो काम नहीं आई फिलहाल। तो गणपति वॉरियर्स दारबांदोड़ा को और नए बल्लेबाज साहिल गांवकर। मैंने पहले ही कहा था कि साहिल लगभग हर एक मैच में ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आते हैं,
और इस बार तब्दीली की यहाँ पे बैटिंग ऑर्डर में बहुत ही अच्छे बल्लेबाज जो कि सूझबूझ भरी पारी खेलने में माहिर और पावर प्लेस जो होते हैं उनका बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर साहिल। और मुझे लगा कि ये जो तब्दीली यहाँ पे की थी शायद उनके काम नहीं आई, तो देखना चाहेंगे साहिल क्या करते हैं जब 2 डाउन बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। एक बार स्विच इट करने का प्रयास किया था लेकिन गेंद लगी पैरों पे और कलेक्ट किया कीपर ने। हालांकि गेंदबाज ने कोई भी अपील नहीं की थी। तो और एक बिंदी गेंद कृपेश पालकर ने भी यहाँ पे अच्छी शुरुआत की है। एक विकेट भी चटका है, सिर्फ एक ही रन दिया है इस ओवर में फिलहाल। और यहाँ पे उठाने का प्रयास किया था, ये शॉर्ट गेंद थी, आधे टप्पे पे डाली हुई और रनआउट का मौका था लेकिन वहां पे कलेक्ट कर नहीं पाए कृपेश। थ्रो बेहतरीन था, सीधा हाथों में था गेंदबाज के लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए और इसकी वजह से मुझे लगता है और एक रन जुड़ता हुआ खाते में। तो स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन की बदौलत 17 रन। बहुत ही धीमी शुरुआत की है यहाँ पे गणपति वॉरियर्स धार बांधोड़ा ने और थोड़ी सी तेजी लानी पड़ेगी अभी इस स्कोरबोर्ड के ऊपर। और ये बेहतरीन शॉट, थोड़ा सा डाउन द ट्रैक आ गए थे और यहाँ पे इनसाइड आउट की तरह खेला यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में और बटोरे हैं 4 रन जिसकी काफी जरूरत थी। और इसी के बदौलत मैं कहना चाहता था कि साहिल गांवकर जो ओपनर आते हैं उनको पता है कि इस चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, तीसरी ओवर जारी। फिर एक बार मारा, यहाँ पे कैच भी हो सकता है लेकिन यतीन वहां पे मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन मिल सकता है। और फिर एक अच्छी ओवर घटती हुई यहाँ पे रुशांग स्ट्राइकर्स पोंडा की तरफ से। स्कोर है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। सुने यहाँ पे गेंदबाज गौरेश और 2 गौरेश है यहाँ पे इस टीम में। और यहाँ पे इनको जो माइक हसी के नाम से जाना जाता है उनके टीम में खुश होते हैं जब खुद को माइक हसी के नाम से जाने जाते हैं ना। अपील की थी यहाँ पे लेकिन गेंद यहाँ पे लगा शोल्डर को और ऊपर गया। और अपील की थी थोड़ी सी यहाँ पे सोमेश्वर आड़पेकर जो कि कप्तान है रुशांग स्ट्राइकर्स के, लेकिन उसको नकारा यहाँ पे अंपायर ने। और बहुत ही अच्छी गेंदबाज और जो देखेंगे उनका कद जो है सो 6 फुट से ऊपर है और जब गेंदबाजी डालते हैं तो मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी होती है बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छी सटीक शुरुआत की है यहाँ पे गौरेश नायक ने। इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर और मुझे लगता नहीं कि कोई भी वहां पे मौजूद है, तो अगर थोड़ा सा बल्ला भी लगता वहां पे तो चौका बटोर सकते थे। मिस कर चुके हैं मौका लेकिन वाइड अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ चुका है खाते में। इस बार मारा, ये देखिए बहुत ही करारा शॉट और इसे मिला है ये पहला छक्का साहिल के बल्ले से।
अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक यहाँ पे गौरीश नाइक द्वारा। फिर एक बार घुमाने का प्रयास किया था लेग साइड में, उसी दिशा में जहां पे पहला छक्का बटोरा था, लेकिन इस बार वो गेंद स्लॉट में नहीं थी। तो हालांकि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है उतनी तो बल्लेबाजी फिलहाल दिख नहीं रही है इस बार। और ये मुझे लगता है बाकी के 5 डॉट गेंदे और सिर्फ एक ही छक्का, यानी कि बहुत ही बेहतरीन किफायती ओवर गौरीश नाइक द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। $99 for the loss of 2 wickets. Not a great start here from Ganpati Warriors, Dar Bandura. So Krupesh continues. This is a very elegant looking shot and goes for 6 runs. Such a good looking shot here from Prahlad Upar. Backed a punch while playing that shot. Just a straight batted down the ground. Nothing much, no fuss about that. Clean shot in the game of cricket. Takes the score to 35. They need many more of those to get somewhere around 70-80 runs. This time hard length bowled here by Krupesh. They wanted a second run and Sahil goes for the second run. Scamper through for the second and easily completed in the end. So good start in this over. At least 8 runs coming off the first 2 balls, taking the score to 37 in fact. This time nicely played in the gap, might get a boundary. Yes, it does. Looking at the way the ball had bounced over there, I guessed it is going to be a boundary. Wonderful flick on the leg side. So he is finding the gaps and also at least this over is turning out better and slightly costly here for the bowling unit. This is in the air. This might be one more big shot. He goes for the straight on the side screen. So magnificent batting display here from Prahlad Upar, and he's going upper and upper with those sixes. This is going to be the result. I was expecting this was not the catch of the long on fielder. He has come all the way towards the long off region and spoiled this for the long off fielder. Spoiled everything which was done right here by Krupesh Palkar. Absolutely no need to run over there. It's like someone from close to Amritsar going back to Pakistan and put himself in trouble. Don't cross the border. You have been given your jurisdiction. Just hold on to it. And this is India. This might be a catch to him. And this time he doesn't commit the mistakes. A much good catch. Very good catch. Here to see the ropes as well. And one more wicket, which could have fallen one ball before as well.
Has gone long way back, close to that Toyota Innova. So Prahlad now striking very well, clean strikes in fact, and this boundary is looking way too short for his class. He's definitely a very good cricketer from that region, and now certainly showing his talent here at SK Jogging Cricketers Tournament as at Mapsa. One more delivery coming from Gaurish Naik. This time way too wide. The way it was collected from the keeper, and that wide takes the score to 53. A much better looking scorecard at this moment because of the previous over. This is full toss ball. No need to play that switch hit. It was a premeditated shot going for that, and he missed a full toss. That's the reason why you should never be premeditated in your mind. Sometimes you lose focus, you lose the balance, and you lose the opportunity of going for the six. Just a hoik and wide signal here. Vijay Gaunekar comes into a bat. Another wide. So few wides in this over, ball from Gaurish Naik. Stein also a full toss ball. He once again missed the connection. Another single in the form of a leg by. Once again trying to play the pull shot in no position whatsoever. The ball also bouncing a little bit more. And Gaurish Naik had, in spite of giving the 6 of the previous all, still bowled a very good over. And this time in the air, did not time it that well, and good effort there. The 2 runs are being minus to this total as the batsman had taken the ball in his hands. Score is 57 and it will remain 57. It's going to be the dot ball, the last ball of the 6th over. And so in comes Shubham Patan, a very good bowler in leather ball cricket. Got a good run up, good action. But tennis ball cricket, just the margin of error is very, very less. So it's Prahlad Upar on strike. And starts off with a wide. He's got a decent pace. I've seen him bowling some good spells in leather ball cricket, winning the matches for his sides many a times. This is a different ball game altogether. Switch over from the leather, switch over towards the tennis ball cricket. So again, this is the same scenario when many times you feel always good bowling that short balls and bowling into the rib cage of the bowlers in leather ball cricket. But a short ball in tennis ball cricket, however pace you have, is going to be tonked and hammered around in that mid-wicket square leg region. This is Prahlad Upar once again, a good shot, good strike. Oh, lovely this is. This is such a lovely and beautiful looking shot here from Prahlad Upar. Not easy. You need to have power in your wrist and forearms to get that ball across the long off and covers region. Score moves on to 65. So the game is on. Pretty good total. This time he didn't time it well. This might be the catch. This might be the end. Yes, it is. But he has played a magnificent knock, Prahlad Upar, for his team.
And 44 out of 65, 44 runs have been scored by Prahlad Upar himself. So what a great knock in for his team. Ganpati. Once again strikes with that shot of good length. Once again, this is very good bowling here, coming down the track, and another dot ball. So Babulal Pathan, as I was telling about his pace and decent run up, decent follow through. So very good bowler here, bowling that 1 over for Rushang Strikers Fonda. Ganpati Warriors Darbandala need to get somewhere around maybe 75 is what is the first target in their minds. So far they have been got towards that target by Prahlad Upar. And is out, not offered the shot, and it was hitting straight. He was shuffling across on the offside, and I don't know what kind of shot this is from Ramdas. And not only a wicket here, but also a dot ball. 65 is the score, and 2 balls are left. World of tennis ball cricket that LBW should be given in almost every tournament, and if at all it is given out, they should immediately walk back without hesitation, because the tennis, this is in the air. No, this is a down the ground shot. I also didn't see where the ball had gone. They want a second run, but it's always going to be a single. So very good comeback in spite of bowling those 2 balls, Shubham Pathan. And this is going to be the last ball of this innings. So 66 is the score. Can he get to 70 after maybe a boundary here or a 6? This might be an inside edge. Oh, misfielded here by the fielder. Ball racing towards the fence, but it is stopped by the fielder in the short square leg region. He wants to go for the 3rd run, and might be a run out at the non-striker's end. It is not happy there. You can see the captain totally angry, Someshwar Advekar, but finally I think a good job done by most of the bowlers. The only over that was of Krupesh Palkar was slightly expensive when Prahlad Upar went all out against him, got few runs, but it was only one batter that shined brightly in this innings was Prahlad Upar with 44, and apart from him it was just a single digit figures for most of the batters, and that's the reason the score is 68, and 69 is the target set here for Rushang Strikers Ponda by Ganpati Warriors Dharmoda. Meanwhile, I'll take a break and hand over the mic to Sham.
for Rushank Cricket Sports Club. Nicely played in the air, chance and gone. Straight away a wicket. First delivery and finds the man, and he's gone for a golden duck. Lakeside region on the bounce to the fielder at mid wicket. Just a single, gets off the mark with that single. As far as the Ganpati Warriors Darbandra batting was concerned, it was one man, Prahlad, who was taking them towards a big target. But after his dismissal, it was a sorry looking batting card. Nicely played through the covers and really well fielded by that fielder. And now the single. So far has been pretty good going as far as the bowling team Ganpati Warriors are concerned. No much damage done. A wicket on the very first delivery, and there have been singles followed by then short pitch delivery, a dot delivery. Very good setting this off. SK Jogging Cricketers 5th All Goa Taluka level cricket tournament, Shivani Developers Premier Trophy, day and night Taluka level cricket tournament, 20, 21st and 22nd of April from this Sri Bodhikeshwar ground. Swings, misses, dot delivery. Official in this particular game, Rupesh Gauss along with Dinesh Naik. Nicely played in the air and gone over. Cleared that man quite comfortably. It's gone all the way for 6. Rushank Ponda. Akshay will be bowling from the Green Park Hotel end. 69 the target.
Looks a very kind of a easy kind of target, but you never know. Cricket is a funny game. Things can happen in matter of seconds, matter of deliveries. Nicely bowled, dot delivery. First game of the day, that was the at 12 noon. Gumteshwar Salsit winning that game against Om Sai Sports by 5 wickets. Then followed by an easy game for Shiv Sai, needing 66. Managed to get there with utmost ease. This time back live. It's a wide. Score moves to 10. Big games coming up in the evening session as well. RK Boys Bicholim taking on Riddhi Warriors KPM. Power Rangers Satri against Sai Samarth Bardes Ganapati Warriors. Ponda will take on Sri Sateri Bardes. So runs off the bat. Single. Score moves to 11. Another wide. Talking about the pitch. Looks a really good wicket. Lots of runs to be scored from this wicket. And if you are a bowler, you need to be very street smart. You need to change your pace. Looks a belter kind of a wicket. Really lots of runs to be scored over the course of 3 days. And it will be really nice to see how the conditions pan out in the twilight season, like from 7 to 8 in the evening. Big hit and long hit for 6. Half a dozen runs. Score moves to 22 with that boundary. Slight change in field. Fine leg fielder has been employed in that short mid wicket region and deep square leg on the boundary. Not getting enough onto the bat, but will earn himself a single. Score moves to 23 with that single. Nice going so far after that dismissal of Gaurish Sawant on the very first delivery. Then it's Gaurish Naik who has been doing bulk of the scoring. 2 sixes, a boundary to his name, and now a single. Short pitch delivery, lets it go. It's a wide. More extras. 24 now. All these live images have been captured on YouTube through tenniscricket.in. Again, lets it go. And again, it's a wide. Turning out to be a very long over this. In case if you are joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka Level Cricket Tournament organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa.
And that's it. A dot ball to end the over. After 2 overs, it's 25. Dish back live again after 2. It's 25. 25 for 1. Rutam starts off with a low full toss straight to the bowler. Got some part of the batsman as well. Dot delivery. So winner of this game will meet Shivsai Ponda. Swings, misses, dot delivery. So need to extend in fact, curtail the runs of the batters from Rishank Ponda, needing just 69 in 7 overs. Currently are 25. Nicely bowled right in the block hole that time. Looking for the second one, no, denied. Just a single. Reverse sweep attempted, and it's running towards the fence. Good work from the fielder, just a single. Stopped inside the boundary rope. Turning out to be a very good over this in 4 deliveries, just 2 runs. Oh, the batsman having some other plans. Certainly has some plans to go downtown, but misses it completely. Dot delivery. Big hit. And that's gone all the way for 6. Half a dozen runs. Desh back live again after 3 overs. It's 33. 33 for 1. 69 the target for Rishank Ponda. And it'll be Anish from the Green Park Hotel end.
Left armour down the ground, and that could be gone. Simple as you like, straight into the hands of the dot delivery. Nicely bowled. Leg by, signal from the umpire. Score moves to 34 with that single. A leg by, extra. K Jogging Cricketers since 1983. This is the 5th All Goa Taluka level cricket tournament here in Sri Bodgeshwar Cricket Ground, Mapsa. And now the dot delivery. Dot balls are being peppered heavily as it's been pretty slow going. One big hit and just brings the run rate down. But so far has been a pretty good over. A wicket on the very first delivery and then 3 dot deliveries. And a single also included in that. Nicely played in the air, chance and gone. Nicely taken. Low catch. And
Short pitch delivery in the air. It's coming in our direction. And it's gone for 6. In 16 deliveries. Big hit down the ground, in the air, chance, fielder will watch it. Oh! Is it take? Required now. Down the ground again. This time it's a humongous hit. Requesting Shivsai Ponda to please come for alcohol test. Shivsai Ponda. In the air this time, the keeper is slow to react. Just a single. Score moves to 53. 3 big hits down the ground. 1 over square leg, then over mid wicket, and then down the ground. A humongous hit that was. And then a single. So 13 deliveries left and 16 runs required. Nicely played from Preetham. He gets off the mark with that single. Really good batting this, as your partner is striking the ball cleanly. Why don't you give him the strike, and why don't you rotate the strike? And exactly that he's been doing. So after end of 5 overs, it's 54. 54 for 3 after end of 5 overs. Another 15 runs in 12 deliveries. Again requesting the Shivsai Ponda to please come for alcohol test. In the air and taken quite comfortably. Ball. And it's going down leg. Leg by signal from the umpire. Big hit. And
And long hit for 6. Fielder have to just watch the ball sail over his head. Yet another maximum. Just 2 runs required now for Rushang strikers Ponda. Nicely leg launched for a single and scores a level. So Rushang strikers needing just a single to move into the next round and face Shivsai Ponda. Knocked him over, gone. Disturbed the furniture. So Ajay has gone for a golden duck without disturbing the score. For a boundary, and that's it. That's it for strikers. They move into the next round and will face Shivsai Ponda. So now it's time for the player of the match. Also requesting the winning captain Someshwar Adpekar to please come on the stage. ना एक सुंदरशी अशी यादस्ती कशी केल्ली आसा प्रत्येक टिमी जे हांगा पार्टिसिपेट जाता तांचे खातीर एक सुंदरसो म्हणल्यार एक मुवमेंट असो की आमी ह्या टुर्नामेंटाक ह्या एडिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑर्गनायझींग सायडीन सद्या
राखू बाबा तुमाचे हो यादस्तीक भेटवण कर सोमेश्वर आडपयकर आणि त्याची टीम रुशांग स्ट्रायकर्स पोंडा रुशांग स्ट्रायकर्स पोंडा पूर्वी तांकां फुडल्या राउंडाक गेल्या आता पोंडा वर्सेस पोंडा मॅच जातली आणि प्लेयर ऑफ द मॅच रिक्वेस्ट करता यतीन यतीन इज द प्लेयर ऑफ द मॅच 11 बॉलां 36 रन सुंदर एक बरी इनिंग्स खेळिल्लो जेणे करून तांणी आरामशीर रन चेस केले परवी तुका यतीन जबरदस्त इनिंग्स खेळ्ळो सो तुका दिशिल्लें की एक 70 कडेन जेन्ना पळय टोटल वता तो मातसो इजी आसना 7 ओव्हरीन आनी खंय तरी तुमी मदीं विकेट पडली तेन्ना त्रासांक आशिल्ले सो तुजी एक बरी इनिंग्स तेन्ना तांकां जाय आशिल्ली हय चेस करतना सदांच प्रेशर आसता मदीं एक खंयची मदली ओवर बरी गेली 1 रन्साक 2 रन्साक ऑटोमॅटीक रन रेट वाडटा आनी मागीर लास्ट इल्लो इल्लो प्रेशर येवपाक लागता ताका लागून आतां अशीच जाल्ली 1 ओवर 2 रन्सांक गेल्ली पूण मागीर 3 सिक्सरी लागून परत गेम लायनीर येयली विकेट कशी दिसता तुका कारण भरपूर म्हाका दिसता मेहनत घेतिल्ली आसा विकेटी खातीर आनी खंय तरी म्हाका दिसता एक वेरिएशन्स बॉलरान हाडले जाल्यारच नाल्यार बॉलर जर फ्लॅट घालपाक गेलो कितली पेस घाल्ली जाल्यार ह्या पिचीचेर तुका मार पडटलोच मार पडटलो तसो ना वाऱ्याचो हें पळोवपाक जाय कित्याक ह्या एंडाक वाऱ्यान हे सायडीन सिक्सर वचपाक डिफिकल्ट जाता सो ते सायडीन आनी हे सायडीन टार्गेट करून तशें खेळपाक जाय फुडली टीम पळय कशी पळयता आतुरतेन तुवें सांगलां तें सारकें प्लॅनिंग सारकें तेणें अपूर्वयन सारकें सगळें प्लॅनिंग केल्लें आसा सो म्हाका दिसता परबी तुका आनी गूड लक विश करता तुका नेक्स्ट मॅची सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे मानेस्त प्रितेश बाब प्लेयर ऑफ द मॅच दितले बाब यतिनाक सुंदरशी इनिंग्स 11 बॉलान 36 रन चेसिंगा वेळार ज्या टायमार सिक्सऱ्यो आनी बाउंड्रीची गरज आशिल्ली ती यतिनान मारून तांकां आरामशीर जैत मेळिल्ली आसा नाव इट्स टायम फॉर द टॉस येस सोमेश्वर आळपेकर तसोच इट्स टायम फॉर द टॉस नाव time for the toss yes कोण जिंकलो ओके सोमेश्वर आडपेकर जिंकलो टॉस कितें फिल्डिंग परत एकदा फिल्डिंग आणि आताच तुम्ही मॅच खेळिल्ली आसा फिल्डिंगेन मातशें तुका आनी कितें बरें चिंतपाक मेळटलें बरें एक म्हाका दिसता संद आसतली तुका चिंतपाचें आनी कशें तरेन गेम प्लॅन करपाचो सारकें कितें टार्गेट अशें दिसता तुका डिफेंड सेम 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 ओदोच्यान सांगिल्लें तशें आनी आतां पोंडा वर्सीस पोंडाची टीम एक फोंडेची टीम डेफिनेटली फुडें पावतली दोगांय एकामेकाक वळखता कशें खेळटा ते दोगांय एकामेकाक वळखतात कशें खेळटा ते हो एक पॉयंट आशिल्लो आनी इम्पॉर्टंट पॉयंट पळोवया कोण एकामेकाक चड बरो जाण जातलो ह्या मॅचीक आमकां दिश्टी पडटलें गुड लक तुका दोनी कॅप्टनाक आनी पळोवया इंट्रस्टींग अशी मॅच जातली यो बाब यो यो जय कोंकणी न्ही रे कितें जालें टेन्शन आसा आनी म्हाका एक सांग टॉस जर जिंकलो तूं कितें घेता आशिल्लो सेम फिल्डिंग घेतली असली आनी आतां बॅटिंग पडिल्ली आसा तुका उपाय ना सो हांगा पळयल्लें आसा की 70 रन म्हणटा तो असो आरामशीर टोटल चेस जाता कळ्ळें तुका सो तुका दिसता की 70 रन पुरो जातलो काय एक 10-15 रन एक्स्ट्रा जाय पडटले 70 रन पुरो जावपा ना एक 80-85 बीन आमी मारपाक ट्राय करतले इवन दॅट इज म्हणल्यार ते आमी हाडूंक शकता 80-85 आनी तुजो प्लस पॉयंट म्हणटा तो तुजे जे पळय लेग स्पिनर्स आसा आतां तो तुजो प्लस पॉयंट आसा आनी मागीर एक वेळ इवन 70-75 काडलो लेग स्पिनर जर तर सारकी बॉलिंग घाली जाल्यार म्हाका दिसता एक क्रुशल प्लेयर्स ते तुज्या टिमींतले हय ते दोनूय लेग स्पिनर आहा ते बरे क्रुशल आसतले टी मॅची खातीर आनी इवन फास्ट बॉलर लास्ट टायम तेंच्यांनी मातसो स्कोर जालो हे फावट बरे काडटले आनी आमी जिखतले गुड लक तुका थँक्यू
12th मॅन ऑफ बोथ द टीम्स. दोन्ही टिमीचे 12व्या जो खेळगडी आसा तांकां मातशें रिक्वेस्ट माचेर येवचें. एक बरी जबरदस्त मॅच फोंडा वर्सीस फोंडा तालुका. पळोवया खंयची फोंडेची टीम जिखता. रुशांक स्ट्रायकर्स फोंडा वर्सीस शिवसाई फोंडा. आणि जे खेळटले ते सालसेटकारां बरोबर क्वॉर्टर्स खेळटले. पळोवया खंयची टीम हांगा क्वॉर्टर्साक पावता. डेफिनेटली एक टीम तरी फोंडेची पावतली क्वॉर्टर्साक. आणि संद आसा रुशांक स्ट्रायकर्स फोंडा आणि शिवसाई फोंडा. शिवसाई फोंडा पयली बॅटिंग पडल्या. टॉस जिखिल्लो रुशांक स्ट्रायकर्साचो कॅप्टन सोमेश्वर आडपयकर आणि ताणें पयली बॉलिंग करपाचो निर्णय घेतला. आणि हांगा आसा दोन्ही बॅट्समॅन. This is nicely played in the mid-wicket region for singles to start off the proceedings. Paresh gets off the mark and as does the team. The two fielders are placed for the left arm orthodox bowler who is cutting the ball away from the right-hander. One at the long off region, one at the mid-wicket region. And rest of the fielders inside as these are the power play overs. And this is way too wide. Not collected by the keeper, but collected by the short third man region. And sometimes trying to bowl that and trying to get the ball away from the right-hander with so much of cut, so much of wrapping over the ball. This time played it down the ground. And it takes this is little fumble. They want to go for the second. Good recovery by the fielder in the end. And Saish, sometimes you feel that he doesn't have that much of pace. But the problem with the batters is the ball dips down at the last moment because he releases the ball in such a way that it is released and it reaches at the point with a little dip. And that's the reason why it's difficult to go after. You can feel that. You can see that how the ball dipped in at the last moment. He felt he went for the shot and the ball arrived a little late. That's why such bowlers are always advantage for the team. This time it was straight on the bat and straight out of the ground. Missed that length, but the batsman did not miss the swing of the bat. 6 runs. Wonderful catch by a tennis cricket team, and he was covering the YouTube. And Gaurav Sawant has given a cash prize of 500 rupees to the cameraman. Well, Gaurav might pay you the next season that 500 rupees. So just a single take and score moves on to 10. So pretty good strike from the batter. Now a single, rotating the strike. This time coming down the track. This is much better here. Trying for a stump. And finally the over ends well for Saish. It's 10 without loss in 1. So in comes Mayur, another left arm medium pace bowler. But both are different, Saish and Mayur. This time a great strike, magnificent hit, great pickup shot on the square leg region. And this is the second 6 for the innings.
This time in the air, did not find the gap. Was going to be just a single. Played it well, but there was not much power behind that shot. And he's trying to make the use of these fielding restrictions. Just maybe wanted to get over that covers region fielder, which he could not. And a little change in the field here for Vishwajit and also for Paresh. So the fielder from the mid-wicket region is taken more towards region. This is very good bowling here. Very good bowling, concentrating on that Brahmastra of cricket. This is called the Yorker length delivery. The Yorker, the best way to rescue yourself from avoiding the sixes. Once again, nicely played. Saish was there fielding in that region. There was no man behind him. So he does a good job by restricting the batters to just a single. Takes the scoreboard to 18. Second over in progress. Both looking very good stride. Both have pretty good bowlers, especially the spinners and the leg cutters, left arm medium pacers who can cut the ball away. This is a good ball. And slightly outside the off stump, wanting to go for that lofted drive over the covers region. It was not in the slot, so he missed it. Second over of the power play. Two fielders outside cow corner region and deep square leg region. Time nicely played towards the point region fielder. Always intended to take the single of the last ball. Is 19 without loss into. In comes Saish once again to bowl his second over in the trot at that far end. The watermelon end, you can call. Bowled a loose full toss ball. It was lower in the air. So batsman also deceived by that little slowish action from the bowler. Single takes the score to 20. In spite of two sixes in the first 2 overs, still not got the start. They have come back strongly as bowlers. Rushang strikers Fonda. Once again, you can see that the ball dipping. You feel that the ball is coming to you. The ball dips in at the last moment and you have to take a shot maybe over the long off region or in the covers region. That's exactly what Vishwajit had done over there. Pretty good field placement for the bowler so far from the captain. This is in the air. This might be a catch. Fielder has to come all the way from covers region and a fielder from long off has dropped it. I thought both had a chance. Chance of a run out. Oh, this is a mistake here. This is a total mistake, miscommunication, and the first wicket going down in the form of run out. Vishwajit departs.
And it is our duty to also thank the sponsors of this tournament. Or thanks to all the sponsors. We'll read out the names shortly. Going for the big hero, the left-hander. And misfielded by both. Noah fielded by the 1 and 3 by the second one. So good teamwork here. Relay work from both the fielders. Taking the score to 24. We are into the third over. A very recent over so far from Saish. Just conceding a single and a double that time. This is a good strike. This might be 6 runs. Yes, it was. And almost on the roads over to the watermelons. The score moves on to 30. This one nicely flicked away. This should be a catch. Yes, it is taken in the second attempt. So wicket gone. Constituencies that make Ponda. 4 constituencies that can be a part of this Taluka level tournament. One is Chiroda, Ponda, Madkai and Priol. This is a great strike. This might be 6 or the fielder is there behind. Maybe the ball did not have that much of a force to go for 6. Rushang strikers Ponda hailing from Madkai and from Savevere region, that is in Priol. And Kundam as well. Oh, he's cleaned him up. They are playing the wrong shots against the wrong bowler. And that's why everyone is departing at the moment and not looking.
This time nicely played. Always intended to go for the single and take the single easily and gets off the mark. They were struck on 30 for quite some time now. 3 wickets have been fallen at the score of 30, which is not a good sign for the side batting Shivsai Fonda. They were going good at some point of time in that second or third over, but in the fourth over, the 2 wickets have fallen off 2 balls, and now they are reeling back. They have to score maybe a total of 75 plus, which the captain was speaking about. But at this moment, it doesn't look to be 31 for the loss of 4 in the fourth over. A wonderful cover drive. There is a fielder. Looks to be Krupesh Palkar coming all the way and throws it nicely to the keeper himself. The keeper might be definitely out of fitness, but no short of commitment. This time once again towards the point, and another single. So singles won't be hampering the causes. They won't mind here at this stage the singles being taken. Rishang strikers. Gauresh has also bowled a very good over and good channel. Once again, just an outside edge. Not a oh, they have total mix-up. Total mix-up here, and he was maybe just trying to grab the ball. And well, the captain Someshwar Advekar knows very well what to call it. I am not I am not in the position to call that in English. So after 4 overs is 34 for the loss of 4. But finally, this is tennis cricket, and a batsman always swings the bat and swings the bat hard. And you can see what he's trying to do. He's not trying to bowl in the swinging zone of the batters, trying to be little away, little far away. So maybe the batsman needs to come little across and shuffle it. That is the worry here for the batter. Maybe thinking too much at this stage. You can bowl that well, then I think this is much better than bowling a little wides. Many times we have seen Bhuvneshwar Kumar bowling, trying to bowl as a wide Yorker length delivery and conceding so many wides for Team India and also for Sunrisers Hyderabad. They practice a lot, still doesn't come during the game. This is might be in the air. Oh, dropped it. First I thought it might be going above his head. Then it went straight into his hands. Yes, little difficult, not so easy, but he has dropped it. At this stature, at this juncture, I feel so much of cricket being played by this player, they should have taken this. But sometimes because of the wind direction, or the wind flowing with a good velocity, makes it little difficult for the fielders. Once again, a wild swing. So after those batters, those scoring big sixes, has gone back in the pavilion, it's becoming difficult for these new batters to hit with the sixes. And as you know, they have got wonderful bowlers, Shivsai Fonda, especially the leg spinners. So it's not going to be easy even if they score 70, 75 and get early wickets into the spell. Way too outside. This is the third wide of this over.
Third time the mistake committed by the bowler, and with the single score moves on to 39. So no hard work being done by the batters in this, and 3 runs easily conceded. And this is going to be a mighty heave, a great shot, wonderful pickup on the. Another 6 runs. This is magnificent batting. Back-to-back sixes here, taking the score, ticking a. This time nicely driven at the long off region. So just going to be a single. So once again, Krupesh Palkar is turning out to be expensive in this over as well. 2 sixes and also speed wides considered at the end of 5 overs. The friends and well-wishers coming all the way. Nitin Kandolkar, Note, is popularly known as coming from Sawadem and watching this match here in Mapsa. So wonderful cricketer of his times, one of the very good bowlers. And everyone enjoying. Who doesn't like to watch a big tournament like this? This is a good ball. Effort ball here from the bowler. Bending and bowling it a short. A ball rising close to the chest height. This time a wide signal here. They want to go for that single run. They want Harish to come on strike. So Harish to come on strike, and he has come on strike. He's the one that has scored those 2 sixes, and he's the big hope for them to get towards that 75-80 run mark. Yes, a big swing, but I think Gaurish has little more pace, little more bounce compared to the other bowlers. He's got the height and he's making good use of his height. This hard length is always difficult for a specialist bowler like Gaurish, because he's getting more bounce certainly compared to the others. This time in the slot, but no connection. Fielder coming all the way. Oh, good running catch. Oh, he has dropped it. First, I thought he has taken it in the first attempt. He drops it, but concedes the second run. Not easy in this wind. It might look easy, but the wind is so fast. It's gusty wind, and taking the ball away from that fielder. So you can call it a drop chance. You can very well call it a drop chance, but I won't say anything against the fielder. He has given a good effort. This is much better strike. Once again, the same fielder. And this time he takes it cleanly. I have not seen sixes being hit in that.
Wicket taken here by Gaurish. He has been the pick of the bowlers. He has really been the pick of the bowlers. How well he has bowled throughout the course of this tournament for his team. Certainly, if at all they go on to win this match, will be definitely one of the contenders. Going for the switch hit. This is much better shot. Much better striking. No intent given premeditately here for the bowler, and guess the boundary. Over was turning out to be good, but that boundary make it go in towards the bowling side. At the end of 6 overs, it's 61 for 5. O'clock because of the breeze that is helping the fielders to little calm down, a little soothing effect, and also for the commentators as well, as this the stage has been kept a little up top and much better compared to the other scenarios. A wonderful feel from here. In comes Shubham Pathan. This is in the air, nicely played, but it is stoppage and taken cleanly. So Babulal Pathan or Shubham. This is in the air. This is lot higher than the first one, and still taken cleanly here. Wonderful fielding from Pritham. The 7 wickets gone down, and they are falling fast. They are falling like 9 pins at this moment. No scoreboard has been added. 2 wickets in 2 balls, and Shubham Pathan will be on a hat trick. 2 wonderful catches taken by Pritham at the deeper square leg region. Not easy when the ball is falling around. You have to have your eyes on top where the ball is going and swaying away from you. And good clean technique of taking the catches. The Australian style, we call it. This is nicely played, but should get only a single. By the time Krupesh Kalkar comes all the way, a good throw straight into the hands of the keeper. So now the left-hander will be on strike. So very good job done here by most of the bowlers around. Bowling the dot balls, taking wickets. Gaurish was the pick, and Shubham also comes and picks up 2 wickets of his 2 balls. So they have not allowed any sort of partnership to blossom here for this side. Apart from that, Harish
This is once again, this is clean strike. This is a humongous hit. They needed it badly and they have got it from the bat of none other than Pranal. This is in the air, but by the time Pritham comes in, they want to go for the second run, and Pritham is very quick. This time, little more confident here. Pritham felt that he is going to stop the second run, but it was easily taken by the batter. So that takes the score to 7-0, which is going to be the first target, 7-0, which they have managed to achieve. So certainly it's going to be a good fight now between the two Ponda teams, as Shiv Sai Ponda has got good bowlers to defend it. This is much better. This is much better. Flat six over the long off, and finally I think the end is a for the Rushang Ponda. Rushang strikers Ponda needing 77 in their 7 overs. So 11 runs per over. Their run chase has started. And requesting the batsman to please hurry up as quickly as possible, as both the umpires are out in the middle. Winner of this game will take on Ghumteshwar Salset. Next match coming up. And pretty much a game of giants as far as the Group A is concerned. Shiv Sai Ponda defeating Britona Boys Bades in the previous encounter. Then Rushang Strikers Ponda coming over the Ganpati Warriors Darbandoda. And in the first game of the day, it was in the afternoon session, it was Ghumteshwar Salset defeating Om Sai Sports Bardez.
बॉलर So it will be Pranal with the fluorescent cherry to start off the proceedings for Shiv Sai Ponda. And as far as the batsmen are concerned, opening batsman Pritham along with Gaurish. Short pitch delivery and missed. A dot delivery to start with. Looking for a big hit over square leg. Just dipping onto the batsman. Hurried him with pace. Pranal. Big hit. This time the square leg fielder won't reach there. And it's gone for 4. One bounce over the rows for 4. Started off with a boundary over square leg. In fact, over fine leg. Again, this time, another boundary. This time, so 2 boundaries in succession for Pritham Sheth. Nicely bowled down the ground, running towards the fence. Couple of bounces into the hands of the fielder, and will be just a single. Score moves to 9 with that single in pursuit of 77 in 7 overs. Rushang strikers Ponda. A humble request to everyone not to litter and keep your surroundings clean and neat. Wherever you are, just need to keep it clean. Do not litter, do not throw water bottles or any garbage, especially the players using water and other equipments. Nicely bowled. Right in the block hole, dot delivery. Turning out to be a good over this. From the batting point of view, 2 boundaries, a single, and now a dot delivery. Nicely bowled. Dot delivery to end the over. So after 1, it's 9. 9 without loss after 1. DJ.
Salsit to please come for alcohol test as quickly as possible. And after one, it's 9. 9 without loss after one. And it will be Harish from the Watermelon end, the Mapsa City end. And will be bowling to Preetham. Knocked him over, gone. Yorked himself. Coming too far across, in fact, going down the wicket. And it's Gaurish Naik in the middle. So two Gaurish Naik and Gaurish Sawant in the middle. Left-hander at the non-striking end and the right-hander at the striking end, aka Mike Hussey. Short pitch delivery and helped quite comfortably. It's gone for 4. No chance for the fielder. He'll have to just fetch the ball. To 13 with that boundary in pursuit of 77 in 7 overs. A man from Rushang Strikers Ponda. Big hit down the ground, down on one knee, and there she goes for a maximum. No alcohol, please. Only alcohol test. Nothing else. Straight hit down the ground. Big hit. Just dipping onto that tall man, Gaurish Naik. A dot delivery. So far it's 19. 19 for 1. Just the second over in progress. Nicely bowled right in the block hole that time. Chance of run out. Bit of fumble, but good recovery. Lost his footing. Seems to be all right. Yeah, seems to be fine. Score moves to 20. Brings the left-hander on strike, so slight adjustments in the field as the long-on fielder is going outside the 30-yard circle and deep mid-wicket on the boundary rope. Swings, misses, dot delivery. Dot delivery to end the over. So after end of 2 overs, it's 20. 20 for 1 after 2.
So Pranal to continue from the Green Park Hotel end. After 2, it's 20. 20 for 1 after 2 overs. So in 5 overs, they require another 57 runs. 57 in 30 deliveries with 9 wickets in hand. Swings, misses, missed by the keeper, missed by the fielder, and it's gone for 4. 4 byes signaled by the umpire. So gift and easy runs for the batting team. Swings, misses, dot delivery. Officials in this particular game, Pawan Mahekar along with Sushant Salgaonkar, both very experienced umpires. Full toss delivery, low full toss, running towards the fence. The fielder after the ball will cut it off, and 2 runs in the end. Score moves to 26 with those couple. All these live images have been brought to you by tenniscricket.in on YouTube. You can jump onto that link provided by tenniscricket.in. Nicely played off his legs, and will be just a single. In case if you joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka level tournament organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa. This is a Group A game. Winner of this game will play against Ghumteshwar Salset. Looking for the reverse and gets it. Wasn't intended to go that way, but still will collect himself a boundary. Nicely bowled. Again in the block hole. Just a single this time. So 12 runs from that over. It's 32. 32 for 1 after 3. 32 for 1 after 3 overs.
So Sudan will be bowling from the Mapsa City end. After end of 3 overs is 32 for 1 after 3 in pursuit of 77. Swings, misses, dot delivery. Big hit, short pitch delivery, and hit me kind of a delivery. And has he stopped it? Just checking with the umpires. Has it gone all the way for 6 or is it just a boundary? Yes, it's a boundary. Valiant effort from that fielder. A short pitch delivery, slower delivery, and helped quite comfortably. It's gone for 4, so score moves to 36, needing another 41 runs. Advancing down the pitch and appealing. The keeper looks interested and yes, gone, given. And now the wicket falls. So after so new man in, man of the match of the previous game, Yatin Naik has the responsibility of finishing this game and has 41 more required for his team to get over the line and play against the Gumteshwar Salset next. As far as the bowling team is concerned, they need wickets and they need some dot balls to put pressure on the batting team. Down the ground, chance gone straight to the fielder. Depart and in comes Ajay. Sudan is on a hat trick and Ajay will have to face the music. Talking about music, thank you DJ Shaurya. Nicely played down the ground. Has he bisected those two men? Yes, he has. Picked the gap and that's gone for 4.
Big hit down the ground, and that's gone all the way for 6. Yeah. Four overs, it's 46 for 2, needing another 31 runs in 18 deliveries. 3 overs, 31 runs required, and it will be Utkarsh from the Green Park Hotel end. Starts off with a slower delivery. As been discussed earlier, leg spinners very effective on this particular wicket. And he has been pick of the bowlers as far as the Shivsai Ponda are concerned. Yet again another dot delivery. Just moving away from the right-hander. Need to just focus on where the ball's pitching and going in which direction. Again missing. Playing deep in his crease and has no chance whatsoever. Third dot delivery. Nicely bowled, no proper connection. Just toe end of the bat. Just a single. So 4 deliveries and have gone for just a single. So a bit of pressure on the batting side. Side need to get a boundary to just get the juices flowing. As far as their chase of 77 is concerned, needing another 30 runs. 30 runs in 14 deliveries. Yes, using the pace, in fact using the crease to good effect and finding a boundary. That's the way you should play a leg spinner, using the crease. And again, let's see what the reply from the leg spinner now. 5 deliveries, 5 runs. No proper connection this time. A quicker delivery and down to define for just a single. So 6 runs coming from that over. It's 52. 52 for 3 after end of 5 overs. 52 for 3 after end of 5 overs. So just 25 more required. 25 into overs for Rushang strikers Ponda, and change in bowling from the City end. It will be Chandresh. No proper connection. We'll be looking for the second one. Are they coming back?
deciding against it, just a single. So 24 in 11. This is going down the wire. A wicket or two will surely put some brakes on the scoring of the Rushang strikers, Ponda. That could be a wide. Yes, indeed, wide. Just away from the right-hander. Away from that crease. In fact, the wide line. And this is the first wide that has been bowled in this innings. So pretty disciplined kind of bowling so far by Shivsai Wanda. Knocked him over, gone. Big hit. Looking for a big... Stopped a maximum. Saved 5 runs for his team. Really good effort on the boundary. Full commitment shown by that fielder. It's Mahesh down there. And has he pulled things back in the favor of his team? As this kind of maximums, stopping this kind of maximum surely puts pressure on the batting team. Reverse sweep attempted, running towards the fence, gone through his legs, and really well stopped now. And they are coming back for the third, and will comfortably make it. So where there was just a single, they managed to score 2 more. So total 3 runs for the batting team. Score moves to 58. So 8 deliveries left and 19 runs required. Nicely bowled. Right in the block hole. Chance of run out. Not throwing it as no one is backing up. Leg by signal from the umpire. So just 18 required now. 18 of 7. Rushang strikers need a big hit or a boundary from somewhere to just get it to 14 or 12 in the last over. Oh, the bowler has some other plans. A dot delivery or a wicket will do for his team. Both teams from Ponda battling out in the middle. Nicely bowled right in the block hole, looking for the second one, and will have to settle for just a single. Good return as well from that fielder to the keeper. So just a single to end the over. It's 60. 60 for 5. 60 for 4. It's 60 for 4 after end of 6 overs. So last over coming up and needing another 17 runs. So last over needing 17 runs, and it will be Utkarsh from the Green Park Hotel end.
So Ajay will have to face Utkarsh. 17 runs required in the final over. Big hit in the air, chance fielder settling under it and takes it easily, safely held, and that's a really good start. So new man in is Krupesh Palkar and has to get 17 runs. A similar kind of scenario when Gumteshwar Salset was playing against Om Sai Sports Bardes. It was 20 in that last over, and one man did absolute mockery of that bowling of Om Sai Sports. 20 was required, and Naresh Asoldekar hit 3 big hits to get his team over the line. Big hit, and straight away he has hit that ball out of the park for a maximum. So 4 deliveries left, 11 runs required. What are the plans of the bowler? Is he trying a Yorker? Hard length kind of delivery, chance of a run out at the bowler's end, and he'll have to sacrifice his wicket. So it will be Amber. Briz. So 3 deliveries left and 11 runs required. Krupesh Palkar, no proper connection, will be looking for the second one. Will come down to that keeper's end, and that will be 2 runs. Poor return. If that fielder had thrown it to the bowler's end, would have been a run out, and then some bat bounce to the keeper, and then again when he threw it to the bowler, in the end the batsman scampered across for a couple. So 9 runs of 2 deliveries. Needing a big hit, and it's gone through the keeper, gone through the fielder. It's gone for 4. So 5 runs required of the final delivery. A lucky boundary. So can Krupesh Palkar hit a maximum? Swings, misses, and it's a victory for Shiv Sai Ponda.
एक अवॉर्ड जो आसा तो प्लेयर ऑफ द मॅच पोस्ट मॅच प्रेजेंटेशन असो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यात पयलीं लुजींग कॅप्टन जो आसा ताणें मातशें हांगा येवचें. लुजींग कॅप्टन सोमेश्वर आडपयकर आणि विनिंग कॅप्टनांनी मातशें रेडी रावचें. सोमेश्वर बरी मॅच जाली आणि दिसतालें की तुमच्या सायडीच्यान एक तुमकां संद आशिल्ली खंय तरी जिखपाची. सो खंय चुकलेशें दिसता तुका? डॉट बॉल गेले पळय आमचे चड 6 मारली मागीर डॉट बॉल 3 बॉल रॉड वयताले ते मातशे सिंगल तर रेल्ले. आतां आमकां लास्ट ओवरीक एक 12 रन्स 10 रन जाय पडटाले. तुमच्या बॉलिंगेनी बरें प्रदर्शन केल्लें पूण स्कोरी तितलो चडूय नाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता की खंय तरी तकली यूज करपा आशिल्ली ती थोड्या बॅट्समॅनान तकली यूज करना अशें तुजें म्हणणें कॅप्टन म्हणून. हय तेन्ना मातशें तर तेणें गौरेशान तर मातसो तर 6 मारतालो मागीर ते सेकंड बॉलाक तर 1 रन काडून तर ताका स्ट्रायक दिल्ले न्ही नाल्यार बरें जाता आसलें. बारीक बारीक गोश्टी पूण इट मॅटर्स बिटवीन वीन एंड लूज. हांव तुका हार्ड लक फुडल्या खंयच्या आनी टुर्नामेंटाक तुका गुड लक विश करता. थँक्यू. म्हणलो आयला कॅप्टन. येस यो. सो बरी मॅच जाली. एक दोगांय फोंडेकार दोगांक खबर आसा एकमेकाचो प्लस पॉयंट कितें नेगेटीव पॉयंट कितें आनी तेच आमकां पळोवपाक मेळ्ळें हांगा. सो तुका कितें म्हणपाक आसा जी तुमी जैत जाल्या पळय ताचे बद्दल? आमी म्हटल्यार लास्ट 2 ओव्हरी बरे घातले. लास्ट 2 ते 3 ओव्हरी 3 ओव्हरीन तांकां 30च जाय आसलो फक्त. बट 3 ओव्हरीन 30 डिफेंड करपाक इजी आसले डिफिकल्ट आसले. बट बॉलरान बरें काम केलें आनी बरी घेतली. आनी वदो तुका तोच पॉयंट मारिल्लो तुजो मेन आसा ते स्पिनर्स लेग स्पिनर्स. परत एकदां तेच लेग स्पिनर्स तुज्या काम आयले आनी खंय तरी बरें प्रदर्शन. परत एकदां आतां जी क्वॉर्टर फायनल्स आसा ती सालसेटकारां बरोबर फोंडा वर्सीस सालसेट ती बी इम्पॉर्टंट मॅच आसा. दोनूय टिमी गडगंज आसा. सो परत एकदां तुका एक संद आसा जाल्यार म्हाका दिसता सेम बॉलर्स परत एकदां यूज जातले तुगे सारके. सेम बॉलर यूज जातले. अपोजीट टीम बरी मातशी स्ट्रॉंग आहा. सो आमचे कडेन मातशे सेम बॉलर लेग स्पिनर बीन बरे आहा. सो आमी बरे घेवन बरे घालतले बॉलिंग. सो गुड लक टू यू. पडल्यार खूब डिफिकल्ट आशिल्लें आमकां प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड चूज करपाक. पूण फायनली प्लेयर ऑफ द मॅच अशा प्लेयराक वता अशा बॉलराक वता ज्याने सामकी इम्पॉर्टंट ओव्हर घाल्ली आनी तो म्हणटा तो चंद्रेश. कित्याक सगळे बॅट्समॅनांनी कोणे 10, 12, 15 अशें काडिल्ले आनी आमी चिंतलें की कोणाक दिवचें पूण फायनली चंद्रेश यो मुखार. प्रितेश बाब यो माचयेर आनी हो प्लेयर महेश बाब कोरगांवकर येतलो सुप्रिटेंडंट ऑफ एक्सायज तसोच प्रेसिडेंट ऑफ SK जॉगिंग क्लब. खूब आमकां तकली फोडपा पडली कारण मॅचीचें सिच्युएशन कशें आशिल्लें कितें आशिल्लें तें पळोवन आमी हो प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता महेश बाबान सुद्दां दिसलें की हो प्लेयर ऑफ द मॅच सारको कारण ती इम्पॉर्टंट ओव्हर आशिल्ली सेकंड लास्ट ओव्हर आनी थंयच म्हाका दिसता मॅच बारीकशी चेंज जाली. 50-50% दोनूय सायडीच्यान मॅच आशिल्ली पूण लास्टाक शिवसाई फोंडा आनी जैत मेळिल्लें. चंद्रेश एक बरें बॉलिंग परफॉर्मन्स आनी अशें जेन्ना परफॉर्मन्स येता तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी कॉन्फिडन्स आनी वाडटा. सारकें कॉन्फिडन्स वाडटलो. बरें खेळ दोनूय मॅची आनी फुडली मॅच बरी खेळपाची ट्राय करतले. आतां जशी पीच म्हणटा ती आतां तुजो एक्सपिरियन्स कितें तुवें आतां एक 3-4 ओव्हरी घाल्यो आसतल्यो 2 तरी ओव्हरी घाल्यो आसतल्यो. सो बॉल टर्न जावपा सारके टर्न जाताय बी आनी बाउन्सी जाता काय कशें कितें आसा तुजो एज अ लेग स्पिनर म्हणून तुजो कितें? पीच म्हटल्यार सामकी बरी केल्ली आहा. फक्त वाऱ्याची एडवांटेज घेवन बॉलिंग घालपाची. खंयच्या हायटीच्यान वारो आहा खंयच्या हायटीच्यान वारो आहा त्या हितून बॉलिंग घालपाची आपली. जस्ट एक क्वेश्चन विचारता की एज अ तूं बॉलर आसा तूं खंयची एंड प्रिफर करतलो ही एंड प्रिफर करतलो काय ती काळंगाची एंड प्रिफर करतलो? तशें काय ना फक्त सिच्युएशन पळोवन बॉलिंग घालपाची. खंयची एंड प्रिफर करता बॉलरूय सगळ्यात बरें घालता तर फक्त सिच्युएशन पळोवन बॉलिंग दिवपाची. गुड लक तुका आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका ह्या परफॉर्मन्सा खातीर. सो कॅप्टन यो दोनूय टिमीचे कॅप्टन कुमटेश्वर मारगांव म्हणल्यार सालसेत तशेंच शिवसाई स्पोर्ट्स पोंडा टिमीक रिक्वेस्ट करता कॅप्टन मातशे जातितले बेगीन मुखार येयात. इट्स टायम फॉर द टॉस. येस महेश बाब आमचो मोस्ट एक्सपिरियन्स्ड अंपायर वामन मयेकार आतां पाविल्लो आसा. सो महेश भाई हांगा टॉस उडयतलो ह्या इम्पॉर्टंट मॅची क्वॉर्टर फायनल्स. पयली क्वॉर्टर फायनल्स बिटवीन घुमटेश्वर वॉरियर्स मारगांव सालसेत आनी शिवसाई स्पोर्ट्स पोंडा तालुका. सो सालसेट वर्सीस पोंडा तालुका ही बॅटल पळोवया. पयली टीम कोण पावता सेमीफायनलाक?
हेड इज द कॉल. कितें बॅटिंग करतले की नॉर्मली कितें डिसिजन हे ह्या टायमार. आता इवनिंग टायम मातसो विंड मातसो दोन्ही सायडींच्यान कमी जालो सो वी हॅव टू आमी मातशे स्कोर मारून मातशे तांकां हाडोवपाक सोदतले. आनी म्हाका दिसता तुजें डिसिजन एक वेळ ओदोवची मॅच तुमी जिखले आनी डिफेंड केला तोय कितें तकलेन गेल्ले आसा. हय तोय मातसो बॉलरांक मातसो कॉन्फिडन्स येयला सो बॉलरांनी जिखयला सो तांकां मातसो अनेकदां चान्स दिवपाक जाय जिखोवपाक. ओके गुड लक टू यू. चिरफू तूं टॉस जिखल्यार कितें करता आशिल्लो. आमी फिल्डिंगूच करता आसले सो कांय इफेक्ट ना टॉसाचो. सो व्हडलो कांय इफेक्ट ना टॉसाचो आनी म्हाका दिसता एक बरी टीम आसा स्ट्रॉंग टीम पूण ओदो नरून तुमकां खंयच्यान तरी हात काडून तुमकां जिखयल्ले आसा नाल्यार तुमी ऑलमोस्ट भायर पडिल्ले. सो आतां म्हाका दिसता खूब बाकीच्या जे बॅट्समॅन आसा बाकीचे बॉलर आसा तांणी म्हाका दिसता वयर सरपाची गरज आसा कारण इम्पॉर्टंट क्वॉर्टर फायनल्स ही मॅच. हय सगळे आपले 100% एफर्ट घालून खेळटा आमी पळोवया आतां कोण बरो खेळटा कोण ना सगळे एफर्ट घालतात सो आमी तांकां हांव तरी तांकां सगळ्यांक वळखता सो एकामेकांक कितें आहा तें सांगून मातशें कमींतल्या कमी दवरपाक ट्राय करतले. Thank you, Chirfu, and good luck to you. So that was Chirfu, the captain of Gumteshwar Warriors, Margaon. And it is the match that is going to be played between the talukas of Salset versus Taluka of Ponda. Let's see who enters into the semi-finals as the first team.
tournaments is the fight between the two talukas, the strong talukas of Ponda and Salsit. So in comes Naresh Asoldekar. Paresh to face him in the quarterfinals of the first ball. Naresh to Paresh. This is in the air. There is a fielder. This might be a wicket or might be 6 runs. Gone with the wind. Gone with the wind and starts off with the 6 here, Paresh. Very good evening to everyone, all the listeners, and here is the first quarterfinals, and the captain won the toss of Chusai Sports Ponda, electing to bat first, just because this is the evening time. Maybe he thinks the ball is not going to do much. This is also nicely played, clipped away on the leg side. Want to go for the second, but it's going to be just a single. And Chusai Sports Ponda have beaten some good teams. So certainly, only thing is a factor here to look out is the fitness, because this is the third match they are playing on in a row. So fitness levels of the batters also going to play a crucial part. This is once again clipped away nicely, picked away on the long off region is 6 runs. Naresh Asoldekar is turning out to be very costly. It was the same fielder that was kept, and now he has put a fielder in the covers region, which a fielder was placed in the covers instead of the long on which was placed previously. So great start here for Shiv Sai Sports Ponda. This is bad bowling here from Naresh Asoldekar. This is short down the leg side. Ample of time to play that in the fine leg region. 17 of the very first over. And the worst part is bowling fuller sometimes, bowling short length sometimes, not consistent. And wherever the fielders are being placed, those are not being utilized here. So good start nevertheless. Very good batting, you can say, from Vishwajit and Paresh. They are exactly know where the fielders are placed and using the power play restrictions to good effect. This is in the air, switch hit. This might be a wicket here and catch taken. Going for the switch. Comes Mohsin. Naresh Asoldekar, in spite of expensive, picks up a good wicket in the first over itself. And the left-hander will be on strike now. A little change in the field here and there, not much. So let's see. Yes, most of the fielders, all fielders in fact, inside on the off-side boundary, that is a 20-25 yards circle. फुडल्या टीमी हांव रिक्वेस्ट करता आरके बॉयज बिचोलीम आनी रिद्धी वॉरियर्स कॅफे मातशे तुमी अल्कोहोल टेस्टीक मातशे येवचे आरके बॉयज आनी रिद्धी वॉरियर्स बिचोलीम वर्सेस केपें in the air and taken. So second wicket down.
whether it is batting or whether it is bowling. So good all-rounder for Shivsai Sports. Ponda, Guru Shant, Mendes has pretty good pace. Certainly more pace than the other bowlers around in Goa. This time nicely played. And not only in tennis ball cricket, also in leather ball cricket, he surprises the batsmen, many of the good batsmen around with his pace. It's just that sometimes you have to bowl in the right areas. This is a very good wicket. A lot of hard work done here by the management committee and the organizers of SK Jogging Cricketers in getting this flat belt. And also the wind helping to get you more runs. Somewhere around 80 runs is considered to be a par total on this wicket. So if you want a win, if you want to win this important match, you will have to get somewhere around 75 to 80, which is going to be the first target in the mind of any of the side batting first. Look at the pace. Look at this pace. Wanted to go for the drive, but he has a little bit extra. Little bit more fuel in this man. And that's why you can generate a little bit more pace with his last delivery stride. This is in the air. This should be a catch. Oh, he dropped it. It's one of the best fielders around, Sanket Moraskar. There was no calling there. But Sanket felt that it was his take. It's just sometimes that maybe a little bit up, maybe a little bit better effort, better jump here could have taken that catch. But certainly he is one of the finest fielders around. A chance gone begging. It could have been a very important wicket here. Harish could have been back in the pavilion. This time a cutaway towards late cut. Just not able to pierce that gap. So they are very steady. They are, you can say, conservative approach here from the batters. They are not going the aggressive way, not trying to give away wickets here to Mendes. This time once again very nicely played. Chance of a run out, direct hit, but he makes it very well in the end. He's a very good runner between the wickets, Paresh, and comfortably across it over for a single. 20 the score, second over in progress. They had got a pretty good over of Naresh Asolekar, which fetched 17 runs. And that's the reason they can little bit calm down, not taking any risk against Mendes. That seems to be the plan at the moment. You can see that wild swing here, a little bit slower ball, a change of action, change of pace from Mendes, and a very good, decent, economical over from Mendes comes to an end. It's 20 for 2 in 2. Of different regions forming a one team of talukas. Some have 2 constituencies, some have 3, some have 4, some have even 7 to 8 constituencies to get them build a good team, just like Salsit or Tiswadi for that matter. And that's the reason why this tournament is an interesting one. Most of the tournaments are municipal or panchayat level tournaments, and everyone are used to watching those same players playing again and again. And here is an opportunity. Those same players playing against each other are playing in one team. So it's a different side altogether. It's a wonderful concept here by SK Jogging Cricketers in getting this taluka level tournament rather than municipal or panchayat level tournaments, which have been played many a times across Goa in all the big tournaments. So here is something different.
Very nicely bowled here by Chirpu. He's a smart chap as a captain of the side, and he has played in big tournaments. I still remember the South Goa Premier League when his team was up against the wall. They were almost losing that, and the score was pretty good. He bowled an exceedingly good over by giving just 3 or 4 runs where it was expected to. This time a big appeal here, and is out. Better. Sudan. So it's now a time for Sudan. A lucky wicket here. Lucky wicket for Chirpu as well. Going for the switch hit and missed here. Missed here by the keeper. Missed here by the third man. Ball goes toward the boundary for 4. Problem we have seen similarly in the previous game. 4-5 runs were given away, or 3 boundaries rather considered in that third man region by Shivshai Fonda itself. Oh, what a cracking delivery, appreciated by the batsman himself. He knew that he has beaten him. All ends up. Cracking delivery from Chirpu. So he is bowling well. He is bowling accurately and in the perfect areas to be bowling on this surface. This is in the air. This might be a catch. This time no mistake committed here by Sanket Moraskar, and another wicket goes back in the pavilion. 4th wicket down. बेगीन येवचे आमी टायम काडपाचे ना चड. रिद्धी वॉरियर्स केप्यां तशेंच आर.के. बॉयज बिचोले. Right now the score is 27 runs and still the third over is in progress. Two-run penalty. Yes. For the batting team. Yes. So 2-run penalty for the batting team. That's a signal. Very good umpiring here. They should be aware of the rules of the law of the game. The batsman should immediately come back, come inside. The new batter. Leg spin here. Slightly rising, says the umpire. A little bit higher. The ball is definitely going to go above the stumps, especially the tennis ball. So a
very decent over here from Chirput, picking up 2 wickets and also not conceding any boundary of the bat. At the end of 3, 25 for 4. I think SK Jogging cricketers are very much right in the approach. You have to be disciplined. You have to abide by the times, abide by the rules and regulations of the different tournaments as per the organizers set up the rules. So whatever organizers said, this has to be followed by all the teams. रिद्धी वॉरियर्स तुमका परत एकदा अल्कोहोल टेस्टाक हो सेकंड कॉल होता रिद्धी वॉरियर्स मातशे येवचे अल्कोहोल टेस्टाक तशेंच आरके वॉयस बिचोले हांकां तितलेच रिक्वेस्ट आसा मातशे बेगीन अल्कोहोल टेस्टा येवचे कोण चुकला जाल्यार सो मेंडिस इज गोइंग टू बॉल द नेक्स्ट ओवर यहाँ पे फिर एक बार मेंडिस आए हैं अगली ओवर डालने के लिए अगली ओवर जो कि चौथी ओवर है 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर ये शॉर्ट गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी इसलिए सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा वहां पे फील्डर तैनात संकेत मोरजकर तो इस 1 रन के बदौलत स्कोर धीरे बढ़ता हुआ 26 रन शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से विकेट यहां पे गवा चुके हैं शिव साई स्पोर्ट्स पोंडा तालुका की टीम तो यहाँ पे किसी एक को जैसे पहले मुकाबले में पिछले मुकाबले में एक बल्लेबाज जिनको 2-3 छक्के यहाँ एक बड़ी पारी जो कि 25-30 रनों की खेलनी चाहिए वरना ये जो टोटल है दिखाई नहीं दे रहा है कि बड़ा टोटल हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ही सुंदर कट शॉट बहुत ही बेहतरीन कट शॉट हालांकि हवा में खेल रिद्धि वॉरियर्स फिर एक बार यहां पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा लॉन्ग ऑफ की दिशा में और फिर एक बार सिंगल सो धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये स्कोर लेकिन वो चौका जो था बहुत ही सुंदर जिसको उस गेंद को जांचा परखा और एक स्क्वायर कट या लेट कट कहा जा सकता है जिसको चौका बटोरा यहां पे तो सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी फिर एक बार एक अच्छा सुंदर कवर ड्राइव यहां पे 1 रन ही मिल सकता है जिस तरीके से अभी बल्लेबाजी चल रही है मुझे लगता नहीं थोड़ा सा रिस्क लेंगे इस बार मेंडिस को तो अगर चौका या गैप ढूंढेंगे तो मुझे लगता है बिना कोई रिस्क लेके वो चौका बटोरना चाहेंगे जैसे कि पिछले ओवर में पिछली गेंद पर उन्होंने लिया था फिर एक बार ये कैच हो सकता है नरेश असोलेकर और यहां पे कैच ड्रॉप कर दिया आसान नहीं था मौका लेकिन कभी कभी हवा के रुख से और हवा की तेजी समझी नहीं जा सकती है तो उसी की वजह से मुझे लगता है यहां पे ये कैच गवा चुके हैं नरेश असोलेकर हालांकि फील्डिंग बहुत अच्छा करते हैं तो यहां में थोड़ी फील्डिंग में तब्दीली फिर एक बार बहुत ही खूबसूरत कट शॉट जैसा कि राइट हैंडर ने खेला था पिछले गेंद पर वैसे ही लेफ्ट हैंडर ने भी यहां पे खेला है और थर्ड मैन की दिशा में ढकेला हुआ ये डायरेक्शन दे दिया है और चौका बटोरा दूसरा चौका यानी कि 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर तो इसी की दरकार थी अगर आप बिना रिस्क लिए यहां पे शॉट खेला गया था आपको सिर्फ वहां पे गैप ढूंढना था और बखूबी वहां पे ढूंढा वो गैप दोनों फील्डर के बीच में और इसी की वजह से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन और जो पिछला ओवर जो घटा था वो मुझे लगता है बिना रिस्क लेते वो 11-12 रन बटोर चुके थे बल्लेबाज गौतम और हरीश और यहां पे हमारे सीनियर कमेंटेटर अशोक नायक सर का आगमन हो चुका है
और बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है। और अभी तो जिंगारो क्लब में, जिंगारो स्पोर्ट्स क्लब के टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे थे, तो मुझे लगता है एक आध मैच में हमको दिखाई देंगे सर, क्योंकि आसान नहीं होता है कमेंट्री करना पूरे दिन में और रात में भी। सो आपका स्वागत करते हैं अशोक नायक सर कमेंट्री बॉक्स में। सो यहाँ पे गेंदबाज सुदेश, 4 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर, जो कि शॉर्ट फाइन और 3 पॉइंट के दिशा में, शॉर्ट थर्ड मैन और एक गली। सुदेश यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद उठाने का प्रयास किया था, ये छक्का हो सकता है, कोई भी फील्डर तैनात नहीं और खूबसूरत यहाँ पे सिक्सर। It's 43 for 4 and looking for a big score at the moment. Shiv Sai, and it's a wide. In the ascendancy at the moment, looking for some big hits down the ground. And now the dot delivery, and Bicholim, it's a last call for you. RK boys, Bicholim, a final call for you for the alcohol test. Nicely bowled that time. Looking for the second one. Will have to a bit of fumble from that fielder, Sanket Moraskar, down there, and will allow the batsman to scamper across for a couple. 45. Score moves to 45. In fact, 46. Reverse sweep attempted and missed. A dot delivery. Turning out to be a very good over this after being conceding a 6, then a wide, then 2 runs, and now a dot delivery. Again looking for a big hit, missed completely, and will be leg by, signal from the umpire. The score moves to 47 with that single. Officials in this particular quarter-final, Vaman Naik along with, Vaman Mayekar along with Dinesh Naik, both very experienced umpires. Brings the left-hander back on strike. Can he go big on this particular delivery? Big hit, and yes, it is asking for a big hit. Got it.
So after 5 overs, it's 53. 53 for 4. And change in bowling. It will be Vicky from the Green Park Hotel end. So just 2 more overs to go. 6 and 7. 5 overs, 53. Slow delivery that time and nicely guided in the vacant cover region just for a single. Short pitch delivery to start with. Score moves to 54 with that single. In case if you joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka Level Cricket Tournament organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa. Swing misses, missed by the keeper, chance of run out. Both the batsmen in 2 minds whether to complete a single or just wait in the crease. But in the end, it's a dot delivery. Nicely bowled, just inside that white line. Another dot delivery. Turning out to be a very good over this. 3 deliveries, just a single. Appealing and not out, says the umpire. Chance of run out. Oh, not quite. Directed would have been curtains for the batsman. Resulting in yet another dot delivery. So far, just a single from this over. That too on the very first delivery. And after that, 3 consecutive dot deliveries. Nicely played over the infield. Over back of point. And that's gone for 4. Cut away for a boundary. Score moves to 58 with that boundary. It's 58 for 4. Second last over in progress. Short pitch delivery. No proper connection. Just a single. In fact, it's a leg by signal from the umpire. And with that, after completion of 6 overs, it's 59. 59 for 4 after 6 overs. 59 for 4 after 6. DJ. Quarter final game this between the Shivsai Ponda and Gumteshwar Salset. Gumteshwar Salset. Akshay will be bowling that final over. He'll be bowling from the city end, and looks like because of the time there will be an extra fielder inside the 30-yard circle. So 4 fielders outside that 30-yard circle. So as per the new rules, if not within time, then an extra fielder has to be placed inside the
30-yard circle. Starts off with a wide. Swings, misses, yet another wide. So 2 consecutive wides. Score moves to 61. So extra bit of advantage for the batting team when you have an extra fielder inside the 30-yard circle. Nicely bowled, dot delivery. So 5 deliveries left. Nicely bowled, just falling short of the field, a chance of a run out and could have been gone. Yes, gone. Really good return to the bowler and the bowler does the rest. Harish has to walk back to the pavilion. And it's 61 for 5. So new man coming out to bat is Pranal. He'll be at the non-striking end. So last 4 deliveries left. Can we get some big hits to get to the respectable target of 70-75? After winning the toss, electing to bat first, the Shivsai Ponda. No proper connection with the bat. Cue into the bat. Just a single. Brings the new man in Pranal back on strike. In fact, on the strike for the first time in this innings. 3 deliveries have just produced 3 runs, 2 wides and a single now. Big hit down the ground, chance, fielder settling under it and takes that catch inside the boundary rope. So yet another wicket falls in flurry of quick runs. The Shivsai are losing the plot here in the last over. It's 62 for 6. So new man in is Mahesh. Nicely played down the ground. One bounce to the hands of the fielder. Narisha Soldekar does well. And to keeper as well. So just a single conceded. Score moves to 63. So last ball coming up. Do we get a maximum and score reaches 269 and the target for team from Salset, Kumteshwar is 70. Time will tell. That's a wide, left alone, down the leg side wide. Score moves to 64 now with that extra. His teammates will be surely asking to deposit this one over the boundary rope. Oh, the bowler Akshay has some other plans in mind. Short pitch delivery down the ground. And we'll be looking for the second one. Chance of run out and will be gone. Yes, gone. So just a single on the last delivery and a wicket.
that too in form of run out. So after winning the toss, selecting to bat first, Shivsai Fonda have managed to score 65 for the loss of 7 wickets in their 7 overs. Simple equation for Gumteshwar. Salset need 66 in their 7 overs. हेलो, थैंक यू शाम। 66 रनों का टारगेट है। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चलता हुआ। एक ओर से शिवसाई पोंडा क्रिकेट टीम तो गुमटेश्वर सालचेत क्रिकेट टीम। एक अच्छा टोटल है। क्वार्टर फाइनल की अगर बात की जाए, मैदान पर 7 ओवर का मुकाबला है। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ सर हरीश काकोडकर, श्याम कलंगुटकर, मैं अशोक नाइक और हमारी स्कोरिंग की पूरी जानकारी दे रहे हैं रविंद्र, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके। tenniscricket.in से पूरी टीम और एक शानदार साउंड सिस्टम इस टूर्नामेंट के साथ। एसके जॉगिंग डे नाइट का क्रिकेट का ये सफर लगातार आज से 3 दिन। अंपायर का इशारा और पहली टीम पक्की होगी जो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। कौन होगी? शिवसाई पोंडा या गुमटेश्वर सालचेत क्रिकेट टीम? सर दिनेश नाइक और होने के साथ वामन मयकर, 2 अंपायर मैदान पर। पावर प्ले का पहले ओवर का खेल। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुके गुमटेश्वर सालचेत क्रिकेट टीम के मतीन खान और मतीन खान के साथ सिद्धू, ये ओपनिंग जोड़ी।
तो जो टारगेट था 66 का, वो अब 2 रन की पेनल्टी के साथ 68 रनों का टारगेट हो चुका है मैच को जीतने के लिए। क्वार्टर फाइनल का मैच, सभी दर्शकों का स्वागत, दोनों टीमों का हार्दिक स्वागत। जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ, उन सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी पर स्ट्राइक पर बैटर मतीन खान, नॉन स्ट्राइकर इन पर सिद्धेश सिद्धू और शिवसाई पोंडा क्रिकेट टीम की ओर से पावर प्ले में पहले ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर प्रणाल गेंदबाजी करने के लिए। सामने से दूर वाले छोर से प्रणाल अपने बॉलिंग मार पर एक 10-12 कदमों के रनअप के साथ, और सामने बैटर है मतीन खान। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 2 फील्डर है इस सीमारेखा पर तैनात बाउंड्री लाइन पर। शिवसाई पोंडा क्रिकेट टीम की ओर से पहला ओवर जारी, पावर प्ले का 68 का टारगेट है। ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई, पहले बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। रनों का टारगेट है और चौके के साथ शुरुआत होती हुई घुमटेश्वर सालसेत क्रिकेट टीम की। पावर प्ले का पहला ओवर जारी, प्रणाल गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार घुमा दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और एक बेहतरीन शॉट, गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन। टीम लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक बार फिर से प्रणाल अगली गेंद लेकर। इस बार छोटी गेंद, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, फील्डर मौजूद मिड विकेट पर, लेकिन गेंद से थोड़ा सा दूर, और जब तक मिड विकेट पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के हाथों में 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा, 9 पर पहुंचा, टोटल 68 रनों के जवाब में। शायद थोड़ी सी परेशानी हो रही है फील्डर को मिड विकेट में। मुकाबले जारी, ऋषांक स्ट्राइकर्स पोंडा, गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा, ब्रिटोना बॉयज बारदेश, शिवसाई पोंडा, घुमटेश्वर सालसेत और ओम साई स्पोर्ट्स बारदेश। आखिरकार 2 टीम क्वार्टर फाइनल में आमने सामने आ चुकी है। इस एसके जॉगिंग डे नाइट का क्रिकेट का 5वां आयोजन, ऑल गोवा तालुका लेवल क्रिकेट का यह टूर्नामेंट श्री बोडगेश्वर मैदान पर, श्री बोडगेश्वर के आशीर्वाद से ये संपन्न होता हुआ। और पहला मुकाबला जो कि क्वार्टर फाइनल का, एक टीम यहीं से लेकर जो कि सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और इसी बीच में एक बार फिर से ठीक ठाक मैदान पर सब कुछ दिखाई देता हुआ, और प्रणाल अपने बॉलिंग मार्ग पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अगली गेंद लेकर, जो शुरू में राइट हैंडर के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, अब लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने सिद्धेश और सिद्धू उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। टोटल स्कोर 9 रन। पहला ओवर जो पावर प्ले का जारी, टारगेट है मैच को जीतने के लिए 68 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। फुल टॉस गेंद हवा में मार बैठे, कवर पॉइंट पर मौका, एक आसान सा मौका था पॉइंट पर, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। कैच छूटा, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, और स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ घुमटेश्वर सालसेत क्रिकेट टीम का 2 अंकों में प्रवेश करता हुआ डबल फिगर में 10 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान से। एक मौका जरूर बना था कवर पॉइंट पर, लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए फील्डर।
सामने मतीन खान टीम के विकेट कीपर बैटर, और एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी लेकर प्रणाल गेंदबाजी करते हुए। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार पीछा किया था, अपर कट का शॉट खेलना चाहते थे, गेंद के लाइन से दूर थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। 68 का टारगेट और 68 का जवाब देते हुए गुमचेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम एक ओवर समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान से। सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ दूसरे ओवर की शुरुआत पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर अब फैला दी गई फील्ड मैदान पर दिखाई देते हुए ओवर पिच गेंद, एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। एक बड़ा शॉट बल्लेबाजी में सिद्धू के बल्ले से। लोअर फुल टॉस गेंद, एक लेफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर है मौजूद और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो करते। 1 रन आराम के साथ पूरा किया। एक अच्छी शुरुआत 68 रनों के जवाब में क्वार्टर फाइनल के इस मुकाबले में गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम की 17 विदाउट लॉस, 17 रन बिना किसी नुकसान से। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर ये जोड़ी मैदान पर, फील्डिंग में तब्दीली। शुरुआत की थी प्रणाल ने, जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, उनकी जगह पर अब और एक तेज गेंदबाज जो कि हरीश, वो भी लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट अब तक नहीं मिलती हुई शिवसाई पोंडा क्रिकेट टीम को। बैकफुट पर निकले, इस बार कट किया बड़ी खूबसूरती के साथ, डीप एक्स्ट्रा और बाउंड्री पर फील्डर को बीट करते हुए गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन। में से एक आक्रामक शुरुआत मैदान पर, ओवर पिच गेंद, बड़ा शॉट और एक गगनचुंबी सिक्सर, गेंद सीमा रेखा से बाहर। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई, इस बार सामने गेंद को ड्राइव किया अपने पॉलोथ्रो में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, गेंद को फील्ड किया, रन की संभावना को समाप्त कर दिया। मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर है, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ पर।
इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड पर मिड विकेट पर फील्डर मौजूद, थोड़ा सा जरूर फिसले थे, अपने आप को संभाला, पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा। बिल्कुल जो थोड़ी सी जो कि फिसले थे मिसफील्डिंग के साथ, वहीं पर फायदा मिला टीम को और पहला विकेट चला गया गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम का। गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम को गेंदबाजी में खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर जारी रखते हुए प्रणाल जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज, और इस बार स्कोप किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे देखना हो रोकता ही या नहीं, और गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। और आगे बढ़ा 32 पर, 32 लॉस ऑफ 1 विकेट, 32 रन 1 विकेट पर। खेल जारी तीसरे ओवर का, 4 ओवर अभी भी बाकी इनिंग की। पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, पहली टीम पक्की होगी सेमीफाइनल में। फुल टॉस गेंद, हवाई फायर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सी मारेका से बाहर। तो तीसरा ओवर जारी मैच का, अच्छी गेंद इस बार थोड़ी सी फुलर लेन की, बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 39 रन पर, 1 विकेट पर 39 रन टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। 68 रनों का गुमटेश्वर सालसेत और उन्हीं के साथ शिवसाई पोंडा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला मैदान पर जारी। अच्छा शॉट, और इस बार काउ कॉर्नर पर फील्डर, 1 रन फिर से स्कोर के खाते में। सिंगल डबल बीच बीच में बड़े शॉट, खास करके मतीन खान बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। एकमात्र विकेट गुमटेश्वर सालसेत क्रिकेट टीम का वापस, लेकिन उसके बाद राहुल आ चुके हैं मैदान पर, साथ दे रहे हैं। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार बॉलर के पास से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और फिर से 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। खेल चलता हुआ मैच का जो कि तीसरा ओवर जारी, टारगेट है सामने 68 रनों का और स्कोर हो चुका है 41, 41 रन। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर एक बड़ा शॉट, डीप मिड विकेट, सीमारेखा पर गेंद चली गई, सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए।
का साबित हुआ। पिछला ओवर 19 रन बने पिछले ओवर में और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 47 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 68 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और जीतने के लिए अभी भी चाहिए 21 रन। आने वाला मैच होगा आरके बॉयज बिचौलिम और रिद्धि वॉरियर्स केपीएम के बीच में। रिद्धि वॉरियर्स के हमारे बिल्कुल करीबी दोस्त दिनेश नाइक का आगमन हो चुका है। दिनेश नाइक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामने आनंद दिवजीकर, आनंद बद्री वो भी दिखाई दे रहे हैं। सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। 21 रन की दरखास्त है मैदान पर मैच को जीतने के लिए पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन, उत्कर्ष आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। सामने मतीन खान बैकफुट पर निकले, कट किया, इस बार ऑफ साइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। पहला रन बड़ी तेजी के साथ, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? निकले थे जरूर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन जैसे देखा गेंद पर हावी हो रहे फील्डर, बिल्कुल सही इरादा। रनआउट का खतरा बन सकता था मैदान पर। एक रन बन गया स्कोर के खाते में। स्कोर इस सिंगल के साथ 48-48 पर पहुंचा, एक विकेट पर। अल्टी पल्टी करना चाहते थे इस बार, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। दूर दूर जमाई गई फील्ड मैदान पर। शिवसाई पोंडा क्रिकेट टीम को एक अच्छा ओवर अभी भी चाहिए मैच में। स्कोर टोटल 48। इस बार फिर से स्विच हिट, लेकिन टाइमिंग नहीं हुआ। फुलर लेन की गेंद आकर पैरों में टकराती हुई, कोई नुकसान नहीं अपने पॉलिथ्रो में। उससे पहले विकेट कीपर निकले, गेंद को कलेक्ट करते और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर उत्कर्ष। चौथा ओवर मैच का जारी, आने वाले 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और जीतने के लिए चाहिए 20 रन। ओवर पिच गेंद, इस बार खड़े खड़े खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से गेंद के लाइन से बिल्कुल परेशान हुए और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी चर्चा मैदान पर, बातचीत विकेट पर। मतीन खान ने जाकर कुछ समझाया कि किस तरह से खेलना पड़ेगा इस, जो कि आने वाले रन बनाने के लिए, जो जीतने के लिए अभी भी चाहिए 20 रन। और अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, इस बार उछाल मिली गुडलैंड स्पॉट पर, थोड़ा सा अनियमित बाउंस विकेट पर देखने को मिला और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छा ओवर चलता हुआ मैदान पर। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, 19 रन बना थे। 48 टोटल स्कोर, 48 लॉस ऑफ 1 विकेट। यह गेंद इस बार थोड़ी सी ओवर पिच जरूर थी, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं। गेंद अच्छा ओवर समाप्त हुआ, विकेट जरूर नहीं मिली, लेकिन रनों पर रोक लगा दी। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 48-48 रन, थैंक यू सर, विकेट पर। Please, yes, Bau, kidder decision. We'll field first. Okay, you're fielding first. Very important match, first match, to get a feel about how the ground is, how the conditions, because you are playing the first match under lights. So how is it different? We have played here on this ground last year also, and it's the only tournament in Taluka level where we get to play under lights. And we are used to playing on this ground. We have played a lot of matches over here. So you have decided to field first, and what sort of target you feel will be comfortable here? Looking at, maybe I have seen you watching 2 matches. So what sort of target you must have seen? There's a difference between the day matches and then the matches played under lights. And they are a very good side, Petroleum side, very good side. And we'll try to restrict them as low as possible. Okay, good luck to you, Vikas Desai, the captain. And by the time I was turning around, the captain who lost the toss directly went inside his camp.
थैंक यू सर हरीश सर। एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए, और इन 6 रन के साथ स्कोर पहुंचा 59 टोटल। 59 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। 68 का टारगेट है, 9 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। जो पहली टीम पक्की होगी सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी इस एसके जॉगिंग आयोजित 5वें पर्व में। छोड़ा इस बार, बल्ले को हटाया, गेंद के लाइन से जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। चंद्रेश गेंदबाजी कर रहे हैं सामने से दूर वाले छोर से। मतीन खान नॉन स्ट्राइकर एंड पर। ओवर पिच गेंद राहुल के बल्ले से, और एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। डीजे ऑन साइड पर, मिड विकेट पर, और एक शानदार शॉट, और गेंद निकली 6 रन के लिए। थोड़ा सा एक तरफी जरूर रहा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, एक बड़ी जीत। जीता है रिद्धि वॉरियर्स। हरीश सर, टॉस रिद्धि वॉरियर्स कैप्टन फील्डिंग कर रही है, थैंक यू सर, और बल्लेबाजी कर रही है आर के बॉयज बिचोलेम क्रिकेट टीम। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच कोण मीनवायल हांव रिक्वेस्ट करता लुजींग कॅप्टन तसोच विनिंग कॅप्टन आणि प्लेयर ऑफ द मॅच आम्ही अनाउन्स करतात। आणि प्लेयर ऑफ द मॅच वता Abdul Mateen Khan. Wonderful innings once again, back to back innings sir from Mateen to give them the victory. Mateen requesting you to come here, and also the captain of the losing side and the winning side. अक्षय जोगळे, मतीन आणि तसोच आमचो ओम साई स्पोर्ट्साचो फोंडेचो कॅप्टन, हांकां रिक्वेस्ट आसा मातशें या। Very fine cricketer, used to play for our teams in Sawadem, a superstar now. Last few years he has shifted over here to Mapsa, and a big name in tennis cricket, Vivek Valekar. So Vivek Valekar is our guest today to present his a winning trophy to Abdul Mateen Khan. Yes, Mateen. तू खरेंच बऱ्या फॉर्मान दिसता, कारण पयल्या मॅचीक तू खेळिल्लो आणि दुसऱ्या मॅची तू खेळ्ळा, आणि आता तुका त्या परफॉर्मन्सा खातीर मॅन ऑफ द मॅच. सो तुजें कितें म्हणणें? देवाचे देणे हा म्हाका आयज बॅट लागला, आनी फाटल्यान टीम पळोवन कॉन्फिडन्स हांव बॉल बॅटार घेतालो, कित्याक फाटल्यान बॅट्समॅन आहा, सपोज हांव आउट जाल्यार एटलीस्ट कोण तरी हा बॉल गेम चलोवन वयतलो, म्हणून ते कॉन्फिडन्स हांव बॉल हे करता, हिट करतालो. इवन हांवें फाटीं तुका लेदर बॉलान सुद्दां पळयलें, तेन्नाय तुगेलो बॉल क्लिनली स्ट्रायक मिडल ऑफ द बॅट जातालो. सो खंय तरी पयलींचो आमकां जो मतीन आशिल्लो तो आतां म्हाका दिसता परत दिश्टी पडटा, आनी एक कन्सिस्टन्सी तुज्या बॅटिंगान दिश्टी पडटा. कितें डिफरंट केला तुवें मतीन हालीं, काय जस्ट दॅट द टायम इज गोईंग गुड? Yeah, I can say like the time is going good, and we are playing regular, so I have like I know the bowler what they are going to bowl, so in that rhythm I was like, shall keep on going on this, the taking a middle shots.
Yes, and what you want to say about this tournament? Because we have seen municipality and panchayat level tournaments held across continuously in different parts. But first time taluka level tournament, sometimes you have must have played with your teammates right now playing with in the same team. Maybe might have played against. So how this format is a little different and little better. Yeah, we have played with the play, against also, and we have played with them also before, like Sidhu, Vicky, and Piklu. And this is totally a different cast of tournament, taluka level, and the rules are really very strict. So the captain, have to ask like what is there, what is not there, because we are playing in municipality. That rules are totally different, and here is totally different. So because of that, we got 2 runs penalty. Yes, I think it's a right approach here from the organizers. You have to be very strict. You have to regulate, and some sort of I think regulations also should come in tennis ball cricket with a much better approach, just like how the organizers have done. So good luck to you, Mateen. Yeah, thank you very much. Meanwhile, yes, captain of the losing side, have a word with you. तुम्ही टुर्नामेंटाक फूल बरे परफॉर्मन्स केल्ले आणि ह्या मॅचीक मे बी स्कोर कमी जालो काय बॉलिंग तितली बरी पडूं ना. ना मातसो एक 15 रन मातशे कमी पडले, तो मातसो जावपाक जाय आसलो. सो 75 बीन डिफेंडेबल आसलो. 75 डिफेंडेबल आशिल्लो आणि तुका दिसता की जे 3 मॅची तुका कंटिन्युअस खेळपाक पडल्यो ताजो कितें इफेक्ट जालो कितें फिटनेसूय तितलीच इम्पॉर्टंट आसता. फिटनेस मातशी इम्पॉर्टंट आसता. कंटिन्यू मॅची जाल्यो लास्ट 2, सो इट वॉज लायक मातशे गॅप जाय आसलो. Okay, so good luck to you. Wishing you good luck in the other tournaments. Now I request Akshay Zogai. Akshay. बरे परफॉर्मन्स तुमचे क्वार्टर फायनलाक आता तुम्ही पहिली टीम जाल्ली आहा सेमी फायनलाक प्रवेश केल्ले आसा. सो ओवरऑल गुड परफॉर्मन्स तुझ्या सगळ्या टिमीच्या प्लेयरांनी ह्या क्वार्टर फायनलीक पळयला दाखयला. हय सगळेच बरे खेळ्ळे. मतिनान बरी बॅटिंग केली. त्याच्या मेहतानूय मातसो एक ओवर डॉट गेली, पूण तेणे मागीर 3 सिक्सरी मारल्यो. सो तो कवर केलो आनी मेंडिसान जावं नरून मातशे पयले ओवरीक मार पण 2 विकेटी काडून दिल्यो. सो हांवेंय मातशें तुझे स्वताचीच बॉलिंग हांव सदांच पळयता की तूं आतां खुबशे नवे बॉल्स ट्रिक म्हणल्यार ऑफ कटर्स स्लीप कटर्स आनी एक आयच्या दिसाक आयच्या काळान ही गरज आसा की एक डिसेप्शन नाल्यार बॅट्समॅन तुका उटसूट मारतात टेनीस बॉलान. सो खूब मेहनत ती दिश्टी पडटा. तुज्या बॉलिंगेच्या बद्दल तूं कितें सांगपाक सोदता. काय ना हांव म्हाजें 100% दिवपाक ट्राय करता. कितें म्हाका विकेट नाका, बॉल डॉट येयल्यार पुरो इतलेंच चिंतून बॉलिंग घालता. बॉल डॉट आयल्यार पुरो म्हणून चित्ता. आणि म्हाका दिसता तुजे जो पर्यंत तुजी सगळी टीम आसा ती बरे तरेन जेल जाल्ली आसा. सेमी फायनलाक तुमकां प्रवेश केला. सो शेनवाराक पळोवया. विशिंग यू गुड लक इन दी सेमी फायनल चिरपू. थँक्यू. So that was the captain Akshay Jogle of Gumteshwar Margaon of Salset Taluka who have entered into the semi-finals. Back to top in the commentary box. Sham. Thank you, Mr. Kakodkar. Back live again with the Group B. RK Boys Bicholim will take on Riddhi Warriors KPM. And Riddhi Warriors KPM have won the toss and elected to field first. In this night game, the floodlights are on. And also the stumps with the zing bells in action.
जोगळे मातसो म्हाजे कडेन येवचो तुका मातशें आपयतात. So Group B game, first game of Group B. RK Boys Bicholim taking on Riddhi Warriors Capem. Riddhi Warriors Capem winning the toss, electing to field first. And it will be Prajesh from the Mapsa City end to Manoj. Manoj and Yuvraj opening batters of the RK Boys Bicholim. Here we go with the first delivery. Under lights. Skipping down the pitch and missing it completely. Dot ball to start the innings. In case if you joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka Level Cricket Tournament. तशेंच आमचे एक बरे व्हडले स्पॉन्सर्स आनी सदांच आमकां तांचो तेंको आसता अशे डायरेक्टर ऑफ RBR हॉटेल्स एंड रेस्टॉरंट्स तशेंच वॉटर स्पोर्ट्साचे डायरेक्टर बाब रोहिदास शिमे पुरस्कार हांगा पाविल्ले आसा जांकां सदांच SK जॉगिंगाक तांचो तेंको आसता. कितलींशींच वर्सां तांणी तांचें कनेक्शन आसा SK जॉगिंगा बरोबर. एक बरे मागपी आमचे हांव मागता रोहिदास बाब शिमे पुरस्कार तुमकां तुमच्या स्पेशल थान माचेर दवरिल्ले आसा. तुमी डेफिनेटली बसका घेवची येवन. A dot delivery. Again a dot delivery. 3 dot deliveries to Manoj. Manoj, very experienced batter, knows the conditions well and will be looking to fire any moment. Looking for the reverse and taking it on the full, and that's gone for 4. Oh, back out of point. First आसा तांकां मातशें रिक्वेस्ट करता की खूब जाण हांगा आमचे मानेस्त आसा ते हो एंट्रन्स मातशें हांगा ब्लॉक करनाकात. सो रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक. सो खूब जाण आतां मानेस्त येवपाचे आसात, गेस्ट चीफ गेस्ट तशेंच आमचे बाचकेचे कावन्सिलर्स पंच मेंबर. सो ही मातसो जागो मातसो सोडचो. score moves to 5 after that single. First over in progress. Reverse sweep attempted. Chance. The bowler settling under it and takes it. So first wicket in the very first over.
So after one, it's 5. 5 for 1 after 1. The RK boys, Bicholim, are rocked early. And change in bowling from the Green Park Hotel end. It will be Sanjay Naik to Manoj. Tatters at the moment. RK boys, Bicholim struggling as all their three batsmen, three big back in the pavilion. So new man in, walking out to bat is Suchit. Suchit and Rajat at the wicket. And Sanjay Naik is on a hat-trick. Can this be the first hat-trick of the tournament? Of this 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy. Really good delivery. That one just kicked off the turf. And no chance whatsoever the batsman. Really good bowling this from Sanjay. Very fast and again same kind of length, same kind of result. That too, another dot delivery. As we have graced the presence of our chief guest, Shri Shivshankar Mayegar. Welcome you, sir, from the commentary box. Nicely bowled. High on the bat and a dot delivery to end the over. A single and two wickets. तशेंच आमची आनी एक मानेस्त स्पेशल इन्वायटी श्रीमती आरती प्रवीणचारी पंच मेंबर ऑफ वेल्ला कणका पंचायत हांचे हांगा आगमन जाल्ले आसा. मॅडम तुमकां आमी येवकार करता माचेर आनी तुमचे एक स्थान दवरिल्ले आसा. तुमी येवन माचेर तुमची बसका घेवची. स्पॉन्सर्स या टुर्नामेंटाचे डायरेक्टर ऑफ आरबीआय हॉटेल्स रेस्टॉरंट्स वॉटर स्पोर्ट्स इन कलांगूट आणि तसेच एसके जॉगिंगा बरोबर तांचे खूप वर्सांचो संबंध आसा अशे रोहिदास बाब शिमे पुरस्कार हांगा पाविल्ले आसा. सर तुमकां आमी येवकार करता माचेर बसकाक आणि सुंदरशी अशी मॅच चालू आसा. तुम्ही डेफिनेटली तुमचे जे स्थान आसा स्थानबद्ध जाया आणि सुंदर ही मॅच पळयात. So Prajesh to continue from the city end. After 2 overs, it's 6 for 3. Short pitch delivery. One bounce into the hands of the fielder will be just a single. So need to get a partnership going as this match is running away. The Riddhi Warriors Kapeng are running away with this game. Certainly 3 overs have struck early by the bowlers and putting extra bit of pressure on the batting side. That is the RK boys Bicholim. Nicely bowled, foolish inline delivery, another dot delivery. Need to get some runs. These batters certainly are being bogged down by some pretty fine bowling by the bowlers from KPM.
Nicely played. And will be a single to get him off the mark, get him going. As the left-hander is back on strike, so there will be some field changes. Nicely played. Straight to the fielder, and he also gets off the mark with that single. In fact, that is his second run. Right in the block hole that time, and yet another single. 7-over contest. This first over was the power play over where only the two fielders were inside the 30-yard circle. Outside the 30-yard circle. Apologies from upstairs. Reverse sweep attempted and nicely played. No chance for that fielder. He'll have to just fetch the ball from the boundary. So boundary to end the over. After end of 3 overs, it's 14 for the loss of 3 wickets. 14 for सदांच एस के जॉगिंगाक तांचो सपोर्ट आसा. कमलाबाई हॉटेलाचे ते ओनर आसा आनी म्हाका दिसता सर जो हातभार तुमी लायता सदांच एस के जॉगिंगाक आनी एक क्रिकेटीचे मोगी फॅन अशे आनी सुंदरतायेन ते आपल्याली बसका घेवन ही मॅच पळयतात. येवकार तुमकां सर, तुमकांय बी माचेर. So it will be Sanjay Naik continuing from the same end. That is the Green Park Hotel end. 3 overs, 14 for 3. And Wrecker in Chief is back in the bowling. Fast delivery, belted down the ground. Chance, fielder takes it easily. Yet another wicket fall. So 4 wickets down. Oh, the RK boys, Bijolim. They are in lot of trouble at the moment. So new man in is Pratap. Nicely played down the ground for a single. Gets off the mark with that single. Bit of fumble from that fielder. And just a single. Yeah, just a single. Ball just ricocheting off the stumps. Score is just steadily moving towards that 15 mark. Yes, 15. 15 for 4. Just the 4th over in progress. Quick reminder that this is a 7-over game. 7-over contest under the lights. Short pitch delivery straight to the keeper. And now the dot delivery. And a superb spell of bowling from this man Sanjay. Picked up 3 wickets so far. Still 3 deliveries left.
So that's gone. That's another. Requesting Power Ranger Sattari and Sai Samarth Bardes to please come for alcohol test near the podium. Power Ranger Sattari and Sai Samarth Bardes near the podium for alcohol test. Meanwhile, a chance to pick up 5 wickets. Nicely clipped off his legs and will be a single to get off the mark for Abhishek. So still a delivery left. It's 16 for 5 at the moment. RK boys, Bicholim. Big hit down the ground. Chance. Fielder settling under it and takes it. Is it inside the boundary rope? Just checking with the umpires, and looks like that's at another wicket. Samarth Bardes to please come for alcohol test near the podium. Again requesting the Power Rangers Sattari and Sai Samarth Bardes to come near the podium for alcohol test as quickly as you can. And after end of 4 overs, it's 16 for 6 in tremendous bit of pressure. The RK boys, Bicholim, as they have lost more than half their side just after 4 overs. So it will be Rupesh. Nicely bowled, dot delivery. Plenty of dot deliveries. Big hit down the ground. Chance fielder will take it inside the boundary rope yet again, and yet another wicket falls. So flurry of wickets.
Gopalgaon's the new man in, will be in action with the ball later on in the innings. Currently has a job on his hand to bat well. Really good delivery and gone. Short pitch delivery. And straight into the hands of the short third man fielder. He's gone for a golden duck. It's 16. It's 16 for 8, and we are seeing some wonderful piece of bowling on display. Really good delivery, fast delivery. Batsman had no clue whatsoever. Just a single. Score moves to 17 for 8. In totters at the moment, the batting lineup of RK Boys, Bicholim. Wrecker-in-chief, the main damage man is Sanjay Naik. Picked up 5 wickets. Nicely played, and that's gone through, gone for 4. So welcome runs, welcome boundary. Oh, 23 for 8 at the moment. 23 for 8 after completion of 5 overs. Requesting the Sai Samarth Bardes to please come as quickly as possible within 2 minutes. If not, then your overs will be deducted. Viresh from the far end and starts off with a dot delivery. Usually we see Viresh opening the bowling, but this time he's been held back. And why not when you have this good options? Picking up 8 wickets earlier. The other bowlers around them. Full toss delivery in the air. Bowler just backpedaling. And it's a no ball. It's a no ball. Just gone about the waist height. So looks like it will be a free hit. Again a request for Sai Samarth Bardes. Please make it quickly as possible.
Nicely played. It's running towards the fence behind the fine leg. And really good work in tandem by both those fielders. Man coming in from the deep square leg boundary and man going after that ball from short fine leg. Just a couple. Score moves to 27 now. Swings, misses, dot delivery. Swings, misses, another dot delivery. Turning out to be a very fine over this. It all started with Sanjay Naik. Picked up 5 wickets for just 3 runs in his 2 overs. In the air, chance and gone. Yet another bites the dust. So 9 wickets down now of RK Warriors. And looking down the barrel. So last man in. Rudresh. Nicely bowled. Just a single to get off the mark. So single 20 over. It's 28. 28 for 9 after 6 overs. 28 for 9 after 6 overs. Riddhi Warriors, Bicholim. In the air, chance could be gone. And yes, gone. Wicket. So after being put into bed, the Riddhi Warriors have won the toss and elected to bowl first. RK Boys Bijolim are bundled out for 28. 28 all out in their 7 overs. Stipulated 7 overs, 6.1 overs. They have managed to score 28. Sorry looking batting card for them. Top scored by Viraj with 8 and rest struggling. And as far as the bowling of Riddhi Warriors was concerned, it was one man that led the way. Sanjay Naik with 5 wickets, 2 overs, 3 runs and 5 wickets. Well supported by Rupesh Prajesh and Viresh as well, and also Pushpashil.
So in the end, it was 28 all out for the the Warriors. When they come out to bat, they'll require 29 in their 7 overs. DJ, कर चालू. आम्ही येवकार करतात आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे आणि भाजप गोय राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष श्री सदानंद शेट ठाणावडे हांकां आमी सन्मानान वेदिकेचेर बसका दितात SK जॉगिंग क्रिकेटर्साच्या ह्या भव्य अशा इनॉग्रल सोहळ्याक आमचे बरे व्हडले गडगंज अशे मानेस्त आमकां हांगा लाभिल्ले आसात आणि सगळे मानेस्त माचेर पाविल्ले आसात. थोड्याच वेळान आमी जो इनॉग्रल सेरेमनी आशिल्लो तो सुरवात करतले. तशीच हांगा एक मॅच चल्ल्या आदी सध्या तरी दिसता की स्कोर खूप कमी जाल्लो आसा पूण फ्लडलायटी भितर ही पयली मॅच आयच्या दिसाची. सो इफेक्ट पळोवया सेकंड इनिंग्साक सेम इफेक्ट जाता काय सेकंड इनिंग्स जी रिद्धी वॉरियर्स आसा ते सिंगल हँडेडली ही मॅच जिखता. सो लोक आतुरतेन पळोवपाचे आसा की स्कोर कमी आसा 28-29 जाय 7 ओव्हरी भितर जो टेनिस बॉलाक व्हडलो न्ही एक दर्जेदार अशें प्रदर्शन घडयल्लें रिद्धी वॉरियर्साच्या सगळ्या बॉलर्सांनी जेणे करून फक्त 28 रनाचेर जे बिचोलचे तालुकाचे आमचे प्लेयर्स आसात ते गारद जाले. पळोवया 28-29 रन हे चेस करतात काय ना. बरे बॅट्समॅन हांगा सद्यार आसा जे गोंयचे नामवंत आनी टॉप बॅट्समॅन विकास देसाय आणि रुपेश गांवकर. ओवर टू सर अशोक नायक. थैंक यू हरीश सर, धन्यवाद शाम. कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ साहिल स्कोरिंग की जानकारी दे रहे हैं. 29 रनों का टारगेट है और ओपनिंग जोड़ी विकास देसाई उर्फ भाऊ और उन्हीं के साथ रुपेश गावकर. क्या स्पेल किया गेंदबाजी में संजय नाइक ने. 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 3 रन और 5 विकेट. एक बेहतरीन गेंदबाजी, एक लो स्कोर का मुकाबला. लेकिन बिल्कुल हरीश सर ने जिस तरह से कहा है कि फ्लड लाइट का पहले इनिंग का खेल है, कम टोटल के मुकाबले कई बार बहुत ही बड़े मैच देखने को मिलते हैं. फिलहाल सामने बॉलिंग में पहला ओवर लेकर फिरकी की बिल्कुल जो कि आजकल बहुत नाम यह चर्चे में है, फिरके का जादूगर गोपाल गवस गेंदबाजी पर पहला ओवर लेकर फुल टॉस गेंद लेकर हल्का सा अपील, बिल्कुल गेंद के लाइन से बीट हुए उस गेंद पर रुपेश गावकर
पहले गेंद पर एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जो कि शुरुआत हुई थी, सफलता मिलती हुई जो पहले गेंद पर। तो अच्छी शुरुआत, सामने से कम टोटल का मुकाबला है, लेकिन जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो हो चुके हैं मैदान पर आरके बॉयज बिचौली क्रिकेट टीम की ओर से। नवदीप गावकर, एक अच्छी शुरुआत गोपाल गवस जो सामने से दूर वाले छोर से फिर की गेंदबाजी की शुरुआत। 29 का टारगेट है। बी ग्रुप का पहला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ, और एक और से एक ग्रुप में आज सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई गुमटेश्वर सालसेट क्रिकेट टीम, और बी ग्रुप में यह पहला मैच। सामने न्यू बैटर नवदीप गावकर और बॉलिंग बार पर गोपाल गवस। 7 ओवर का मुकाबला, पहला ओवर पावर प्ले का खेल। रुपेश गावस उर्फ बालो, उन्हीं के साथ सर वामन मयकर, कमेंट्री बॉक्स में साहिल हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए, सर हरीश काकोडकर, श्याम कलंगुटकर, मैं अशोक नाइक, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर पांडरे। इस बार स्वीप किया बड़ी खूबसूरती के साथ, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद निकलती हुई 4 रन के लिए। टीम का खाता शुरू किया। इस बार ऑफ स्टंप पर ये बैकफुट पर निकले, गेंद को कट किया, हवा में थोड़ा सा कवर पॉइंट पर ये गेंद चली गई। 1 रन के नहीं निकले, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद उनसे पहले निकलती हुई कवर पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सफलता बाद में 2 लगातार चौके। इस बार अल्टी पल्टी, फिर से गेंद थोड़ी सी हवा में, मिड ऑफ पर फील्डर, और सामने बिल्कुल हाथों में गेंद। इसी के साथ और एक सफलता हासिल करते हुए गोपाल गवस, दूसरा विकेट। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, टारगेट है 29 रनों का मैच को जीतने के लिए। गावकर ने खाता नहीं खोला, नवदीप गावकर 2 चौके लगाकर आउट होकर वापस गोपाल गवस को मिली दूसरी सफलता। स्कोर बोर्ड पर टोटल 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, टारगेट है 29 रनों का। और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रजेश उर्फ विकी नाइक आ चुके हैं, सामना करेंगे गोपाल गवस की गेंदबाजी का। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पर विकास देसाई उर्फ भाऊ, 8 रन 2 विकेट पर। पहला ओवर पावर प्ले का जारी। आते आते बिल्कुल अल्टी पल्टी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। स्लिपर फील्डर गेंद को फील्ड करते, और एक बार फिर से विकेट कीपर और विकेट कीपर के साथ मिड ऑफ के साथ एक बार गेंद हाथों में गोपाल गवस के दाहिने से ओवर द विकेट। एक छोटा रन अप 7-8 कदमों का।
इस बार थोड़ी सी लेग स्टंप पर गेंद ऑन साइड पर फाइन लेग पर खेलना चाहते थे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। एक अच्छे ओवर की समाप्ति, 2 चौके जरूर लगे इस ओवर में, लेकिन 2 विकेट भी निकाले गोपाल गवस ने। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ हमारे बिल्कुल करीबी दोस्त जयेश नाइक, जो जयेश नेटवर्क। सर जयेश सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद हर्षद मातोंडकर सामने से दिखाई देते हुए थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं। सामने बैटर है विकास देसाई और बाबू। 2 विकेट, पहला ओवर का खेल समाप्त। 8 रन 29 का टारगेट है। बी ग्रुप का पहला मुकाबला मैदान पर चलता हुआ आने वाला मैच होगा पावर रेंजर 70 वर्सेस साई समर्थ बारदेस। ये 2 टीमों के बीच में अगला मैच होगा बी ग्रुप का। अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हर्षद मातोंडकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, और सामने विकास देसाई। एक हल्का सा अपील, लेकिन कोई असर नहीं। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। एक छोटा टारगेट, लेकिन सामने दाद देनी पड़ेगी आरके बॉयज बिचौलियम क्रिकेट टीम। अच्छा शॉट, इस बार हल्के से गेंद को हाफ वॉली पर लेकर ट्राई किया, करीबी मामला था। अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो विकास देसाई लगभग खतरे में थे मैदान पर। 1 रन जुड़ गया, अपना खाता खोला एक सिंगल के साथ, लेकिन जोखिम थी, धोखा था, मैं तो कहूंगा बिल्कुल रनआउट का। दूर थे अपने पॉपिंग क्रीज से। एक सिंगल बढ़ गया स्कोर में और स्कोर आगे बढ़ा 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तशेंच आमच्या मदीं आसा आतां म्हापशे म्युनिसिपालिटीची चेअरपर्सन श्रीमती प्रिया मिशाळ. सो आमी मॅडम तुमकां येवकार करता, बसका घेवची तुमी हांगा, आनी सुंदरशी मॅच चल्ल्या ती ताजो एक बरो आस्वाद घेवचो. आनी एक विकेट हांगा पडिल्ली आसा आनी मॅच आनी तितलीच इंटरेस्टिंग जायत आसा. थैंक यू सर, बिल्कुल सही बात फरमाई आपने हरीश सर। मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प हो रहा है। एक छोटा टारगेट था, आसानी के साथ लग रहा था जीत हासिल करेगी, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी सामने आरके बॉयज बिचौली क्रिकेट टीम ने। बिल्कुल मुकाबले के लिए संघर्ष कर रही है, हर रन के लिए तरसा रही है मैदान पर। और एक खराब शॉट मैं तो कहूंगा मैदान पर प्रजय स्वरूप विकी नाइक स्विच हिट करना चाहते थे, अपना विकेट खो बैठे और एक नाजुक स्थिति में मैदान पर दिखाई देती हुई रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। तीसरा धक्का, स्कोर रुका हुआ 9 रन 3 विकेट पर, और विकास देसाई का साथ देने के लिए पुष्पशील देसाई मैदान पर बल्लेबाजी के लिए न्यू बैटर। थैंक यू डीजे। एक बड़ी देर के बाद 4 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में आगे बढ़ा, 13 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। 13 लॉस ऑफ 3 विकेट। और स्लोअर वन, इस बार अपील अंपायर की और एक थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, जल्दी खेल बैठे थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं। हर्षद मातोंडकर एक बार फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने से ओवर द विकेट सामने से अगली गेंद लेकर। इस बार बहुत ही लाजवाब टाइमिंग, स्विच हिट, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 6
के बाद 19 रन 3 विकेट पर 19 लॉस ऑफ 3 विकेट। टारगेट 29 रनों का, आने वाले 5 ओवर का खेल, बाकी 30 गेंदों का, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 10 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन, स्ट्राइक पर विकास देसाई, नॉन स्ट्राइकर पर पुष्पशील देसाई। खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेकर फिर की गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, ये मिश्रण। गोपाल गवस बहुत अच्छी गेंद, इस बार कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में। टिप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 19 पर 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर मैच का जारी। इस बार छोटी गेंद हवा में, शॉट फाइन लेग बाउंड्री पर, लेकिन कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद चली गई डीप फाइन लेग सीमारेखा से बाहर। 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 4 रन जीत से पीछे है मैदान में रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम। छोटी गेंद, इस बार शफल हुए थे, खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी जो कि अनियमित बाउंस है, थोड़ा सा विकेट पर, वहीं पर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, अब कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मालूम है सामने टारगेट है जो 4 रन चाहिए। आने वाले इस ओवर के बाद अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। ये खेल जारी तीसरे ओवर का, और गोपाल गवस अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर एक छोटा रन अप 7-8 कदमों का। कट किया, इस बार ऑफसाइड पर, गेंद के आने का इंतजार किया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, और गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त। थैंक यू। बड़ी जीत हासिल करते हुए रिद्धि वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट टीम के सर्वे सर दिनेश नाइक, वो भी बहुत खुश होंगे अपने टीम के साथ। लेकिन एक यादगार स्पेल किया मैं तो कहूंगा इस मैच में संजय नाइक ने। 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 3 रन और 5 विकेट। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आज तक की अगर बात की जाए तो, और मैन ऑफ द मैच के लिए बिल्कुल वही नाम जो कि दावेदार होगा। तो मैन ऑफ द मैच हरीश सर इस मैच का मैन ऑफ द मैच संजय नाइक। 2 ओवर, कोई मेडन नाही, 3 रन और 5 विकेट। ताचे पयलीं आमी प्रेजेंटेशनाक आमचो जो इनॉग्रल आसा ताजी सुरवात करतात। आमचे सगळे जे मानेस्त आसात जाणी खास करून हांगा आपली उपस्थिती लायिल्ली आसा। येदो म्हणलो SK जॉगिंग क्रिकेटर्स हांचो 5वो अखिल गोंय पातळीवरील आणि तालुका लेवलचो शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी ही मोठी व्हडली ट्रॉफी, गोंयची नावाजलेली गावाजलेली, आणि SK जॉगिंग हे एक मोठे नाव क्रिकेट जगता भितर जे गोंय राज्यांक व्हडले आसा। एकच अशी टीम आसा जे एक सिजनान 17 टुर्नामेंट जिखिल्ले असे SK जॉगिंग। तशेंच लास्ट 40 वर्सां ते कार्यरत आसात क्रिकेट क्षेत्रांत तशेंच कल्चरल क्षेत्रां भितर। पहिली अशी टीम SK जॉगिंग म्हणटा ती, जाणी हेवी टेनिस बॉल टुर्नामेंट जर कोणे ऑर्गनायज केल्लो जाल्यार तो SK जॉगिंग आशिल्लो। आणि पहिल्या क्रिकेटीन कोणे जर तर LED बेल्स आणि LED विकेट्स तशेंच LED रोप हे यूज केल्ले जाल्यार तेय बी SK जॉगिंग क्रिकेटर्स। म्हणल्यार सदांच जेन्ना आमी म्हणटात की पहिले पाऊल कोण मारला क्रिकेट क्षेत्रांत, टेनिसान जावं ते लेदरान जावं जाल्यार ते SK जॉगिंग क्रिकेटर्स। म्हणून पयली SK जॉगिंग क्रिकेटर्साक दोळ्यान ताळी दिवया आणि ह्या उक्तावण जो सोहळो आसा ताका फुडें व्हरया। सगळ्यात पयलीं आमचे जे मानेस्त हांगा बशिल्ले आसात तांकां येवकार करपाक हांव ते सध्या बिजी आसात, तांकां खुबशे गोश्टी पळोवपाच्यो पडटात। नाव घेवच्या पयलीं सांगतात 2 मोठी पदां ते सांबाळटात। एक म्हणटा ते प्रेसिडेंट जे आसात SK जॉगिंगाचे, तांकां तेय पळोवपाक पडटात। तशेंच सुप्रिटेंडंटूय आसा ते एक्सायज डिपार्टमेंटान, तेय मोठे। विशाळ ज्यांच्या फुडारपणा सगळे लोक क्लब चलयतात ते म्हजे मित्र महेश बाब कोरगांवकर, आमची काणक्याची पंचायत मेंबर आरती चारी, बिझनेसमॅन श्रीमी पुरुषकर, पेडणेकर, व्यासपीठाचेर उपस्थित वेगवेगळे क्लबांचे वेगवेगळे लोकप्रतिनिधी, समोर आशिल्ले सगळे खेळपाक आयिल्ले सगळे
खेळपाक आयिल्ले सगळे प्लेयर्स, पत्रकार आणि SK क्रिकेट क्लबाचे सगळे पदाधिकारी, भाव आणि भयणांनो, सगळ्यान पयलीं हांव महेश कोरगांवकर आनी त्याच्या संपूर्ण टिमीचें अभिनंदन करता. कारण गेली 45 वर्सां वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान ह्या क्लबाचें नांव फुडें वचत आसा आनी गेली 5 वर्सां अशा तरेचे फ्लड लायट टुर्नामेंट 3 दीस ते हांगा खेळयतात. आनी हे खेळयता आसतना गोंयभरले प्लेयर जे आसात, ह्या गोंयभरल्या सगळ्या क्लबांचे खेळगडी हे हांगा येवन आपलो टुर्नामेंटा भितर सहभाग घेतात. हे सगळे पळयता आसतना आतांच म्हज्या लक्षान आयलें की हे सगळे खेळयता आसतना वेल डिसिप्लीन, म्हणजे आल्कोहोल टेस्ट आसत किंवा बाकीचे रिस्ट्रिक्शन ह्या माध्यमांतल्यान हो टुर्नामेंट हांगा खेळयलो गेलो वयतलो. आनी 3 दीस ज्या क्लबाचें सबंद गोंयभर नांव आसा, जशें आतांच तांच्यांनी महेशान म्हणलें की महाराष्ट्रांतल्या भागांतल्यानूय कांय लोकांनी सांगलें की आमकां इच्छा आसा खेळपाची, पण तांच्यांनी ठरयलें की आमच्या गोंयच्या प्लेयरांक हांगा संदी दिवं जाय आनी त्यामुळे तांच्यांनी हें ऑर्गनायज करतना कांय रिस्ट्रिक्शनां घातिल्लीं आसात. आनी त्यामुळे एक वेल ऑर्गनायज टुर्नामेंट, कारण आमी पळयतात बरेचशे टुर्नामेंट जातात, पण एक वेल डिसिप्लीन वेल ऑर्गनायज टुर्नामेंट हो महेश कोरगांवकर SK क्रिकेट क्लब हांच्या माध्यमांतल्यान हांगा घडयलो गेलो वता. हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी खास करून आमचे शिवशंकर मयेकर, कारण तांच्यांनी आतांच सांगलें की फुडल्या वर्साय हो टुर्नामेंट करता आसतना आपलो सहभाग आपूण दिता. कारण आमी पळयतात की वेगवेगळे माध्यम जरी असले आसत जाल्यार ह्या हाच्या भितर भाग घेवपी सगळे यूथ आसात. हांव भितर येता आसतना पळयतलो सबंद सगळ्या बाजून भरपूर गर्दी आसा आनी पळोवपाक आयिल्ले सगळे यूथ आसात. आनी ताका लागून युथांक लागून एखादी गोश्ट, कारण तुमी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मदत करता आसतले, देवळांक करता आसतले, वेगवेगळ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाकूय करता आसतले, पण त्यातल्या त्यात एखाद्या स्पोर्ट्स क्लबाक जेन्ना तुमी मदत करता ती खऱ्या अर्थान युथांक लागून ताचो बरोचसो फायदो जावपाक शकता. हांव तुमचें अभिनंदन करता आनी महेशाक हांव धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी तुमकां रिकॉग्निशन दिलें, तुमचो सन्मान केलो. कारण वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान हे सगळें करता आसतना, कारण 3 दीस जरी टुर्नामेंट आसलो आसत, गेले म्हयनोभर महेश आनी त्याची संपूर्ण टीम हे सगळें ऑर्गनायज करपाक लागून वावुरतात. म्हणजे आज आमी पळयतात केवळ 3 दीस खेळटले, एखादी टीम येतली, 1 दीस खेळटली वयतली, पण हे ऑर्गनायज करपा फाटल्यान बरोचसो वेळ दिवचो पडटा आनी बरेचशे गोश्टी करता आसतना एक उमेद आसा. आनी गेली 45 वर्सां ज्या तरेन सांगता आसतना हांव आयकलें की ह्या टुर्नामेंटान भाग घेवपी भुरगे म्हणून ज्या वेळार वयताले ते पळयताले की एक नामवंत असो SK क्रिकेट क्लब जो आसा, ह्या क्लबा भितर बरेचशे नामवंत जावन गेले, ज्यांच्यांनी क्लबाची बारीकशें झाड रोपटें उबें केल्लें आज ह्या रोपट्याचें वटवृक्ष जाल्लो आसा. आनी तेजें क्रेडीट जर पळयता आसत जाल्यार संपूर्ण टीम तेंचे मेंबर जे आसा, महेश कोरगांवकर आनी तेजी संपूर्ण टीम, कारण आमी महेश म्हणटात कारण तो लीड करता, एखादो ज्या वेळाचेर लीड करता त्या वेळाचेर तेचेंच नांव फुडें येता, पूण सगळी पूर्ण टीम, कारण विदावट टीम हें इतलें इजी न्हय. आतां हांव हांगा पळयतालो की आमी हांगाल्यान एक खेळ सोंपतकच दुसरो प्लेयर थंय वचच्या पयलीं थंय तें परत सगळें सेट करपाक जाय, थंय वचून काम करप आसत, प्रत्येकाक दिल्ली वेगवेगळी जबाबदारी, न उलयता सगळें काम करतात आनी ताका लागूनच हें अशा तरेचें सक्सेसफूल जावपाक शकता. हांव चड नळ वेळ घेता. हांव पार्टिसिपेट जाल्ल्या सगळ्या टिमींचें अभिनंदन करता, तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी ऑर्गनायझरांक धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता क्लबाचे सेक्रेटरी श्री सिद्धार्थ बाबा कोरगांवकर हांणी सगळ्यांक उपकाराचे उलोवप करचें, कारण सगळे मानीस आपले टायम दिवन हांगा आयिल्ले आसा, सो उपकाराचे उलोवप हे सामकें गरजेचें. आनी बाकीचे टिम्स जे आसात तांणी मातशें आपल्या लायनअप करची. आमचे मानीस तुमकां विश करपाक येतले, तशेंच टॉस उडयतले फुडले मॅचीचे. आजच्या 5व्या दिसरात फ्लडलायट टुर्नामेंटाचे SK जॉगिंगान आयोजीत केलेल्या क्रिकेट टुर्नामेंटाक हांगासर जमिल्लेल्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. पयले सुवातेर आमच्या गोवा राज्याचे भाजप मंडळाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडे यांच्यांनी आपलो बऱ्यांतलो बरो चड मौलिक वक्त हांगर उपस्थिती लावन आपलो वक्त हे केलो, जाहीर केलो, त्या बद्दल तेंचे हांव अभिनंदन म्हणटा, आभार मानता. तशेंच आमच्या शिवानी डेव्हलपर्साचे मालक तशीच तेंची मिसेस श्री आमचे शिवकुमार अनंत शेड यांचे हांव सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा क्लबाच्या वतीन. तशेंच आमच्या म्हापशाची नगराध्यक्षा श्री
प्रिया मिशाळ यांचे सुद्धा हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या वेल्ला कणका पंचायतीची वॉर्ड नंबर 1ची पंच मेंबर आरती प्रवीण च्यारी यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तसेच आमचे RBR बीच रिसॉर्ट्स यांचे मालक रवी सिमेश पुरुषकर यांचे अभिनंदन करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तसेच आनी इतर जमलेले सगळे मान्यवर आसात. तसेच आमचो खास करून डॅडी श्यामसुंदर पेडणेकर हे सगळ्यांचे हांव क्लबाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपलो मोलादीक वक्त हे करून आमच्या हांगासर टुर्नामेंटाक हाजीर रावल्या बद्दल त्या सगळ्यांचे देव बरें करता. स्पेशल आमची मिडिया जी हांगासर आसा तेंच्यांनी सुद्दां हांगासर येवन हे सगळे फंक्शनाचे टॅलिकास्टिंग केला त्या बद्दल तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज ज्यो टिमी आसा खेळटात थोड्यो हरलेल्यो आसा थोड्यो आसात ते सगळ्या टिमींचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी स्पेशल आमचे जे पीच जी आयज पीच आमकां तुमकां दिसता सगळ्यान बरी. आतां तुमी सगळे हांगार मान्यस्ता ते हांगार पिचीर वयतले तेन्ना तुमकां कळटली की पीच कितल्या बरी जाल्ली आसा. ते सगळे पीच जे क्युरेटर आसले तेंचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आजून आमचो कार्यक्रम सोंपलेलो ना, कार्यक्रम फुडें चलतलोच. फक्त टायमाचें बंधन आहा म्हणून आमी तुमकां हांगासर हो कार्यक्रम संपलो हो घोशीत करता. देव बरें करूं. तशेंच सगळ्यांक हांव सगळे मानेस्ताक रिक्वेस्ट करता आमी मातशे पिचीच्या मदीं या. जशें आतां तांणी सांगलें की सुंदरशी पीच आनी खरेंच एक फ्लॅट बेल्टर अशी विकेट खूब मेहनत कितली आसतली ही करपाक. हांव मानेस्ताक रिक्वेस्ट करता तुमी मातशे वयल्यान देंवचे. आमी 22 यार्ड्स म्हणल्यार आमच्या विकेटी कडेन या आनी सगळ्यांक ग्रीट करया जे टिमी आतां मॅचीस खेळटले. दोन दीस ते लीग खेळटले आनी मागीर सेमीज आनी फायनल तालुकाची टिमी 24 आनी टिमी आशिल्ले पूण टायमा खातीर जायना ते बसना. जबरदस्त केले सर, चड बरी केले. इतली पीच तुका टेनीस क्रिकेटी केन्ना दिश्टीच पडना. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे जे मानेस्त आसा सगळ्यांनी जे कॅप्टन्स आसात थंयच्यान इंट्रोड्यूस करचें. Captain, introduce yourself and your teammates. Power Rangers 70 म्हणल्यार 70 तालुकाची ही टीम. सो रिक्वेस्ट करता सगळे मानेस्तांनी तांणी तांकां बेस्ट विशीस दिवचे. तशेंच कॅप्टन सूर्यकांत गांवकर. साई समर्थ बार्देज हांचो कॅप्टन. विशीस टू बार्देज टीम, बार्देज तालुकाची. हॅलो 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 गडगंज असो SK जॉगिंग क्रिकेटर्स असो 5वो अखिल गोंय पातळी शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी डे अँड नायट तालुका लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट हाजो उक्तावण सह आनी मोठ्या दबाज्यान हांगा इनॉग्रल सेरेमनी चालू आसा. हांव रिक्वेस्ट करता दोन्ही कॅप्टन आसा
इजाय आशिल्ली साई समर्थ बार्देस तालुकाची टीम, तशेंच फुडले सुवातेर पॉवर रेंजर्स सत्तरी तालुकाची टीम. हॅलो 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 तशें रिक्वेस्ट करता बोथ द कॅप्टन्स प्लीज कम फॉर द टॉस. दोन्ही कॅप्टन सूर्यकांत गांवकर आणि आमचे मानेस्त आसा ते फ्लिप करतले. ओपन दवर बाप मातसो असो yes. So it's time for the toss. Let's hear it. मोठ्यान दिवपा जाय. ओके यू आर ओके. तो मागता तूक ओके ओके माग. तू माग मरे पयली. हय माग. हेड्स हेड्स. सो कितें करपाक चिंतला? Like to bowl first. You're liking to bowl first. 7 overs match. So how much is the total that you want to chase? We like to 40-50. 40-50. So very confident looking Sai Samarth from Bardes. Wishing you good luck. Yes, Surya, you lost the toss. पूण तू टॉस जिखलेला तू कितें करता आशिल्लो? आमी बॅटिंगच करता आसले बिकॉज बॅटिंग हांगासर नायट आनी बॅटिंग हांगा खूब इफेक्टीव आसा. बॅटिंग करून आमी डिफेंड करूंक शकता हांगासर. आनी कित्याक नायट हे सिच्युएशन चेंज जाल्लें आसा हांगासर आनी आमी हॅप्पी आसा की आमकां बॅटिंग मेळ्ळा फर्स्ट म्हणून. कसो दिसता की तालुका लेवल टुर्नामेंट फर्स्ट टायम संदेश ठाकूर हांव स्वता पळयतां की संदेश ठाकूर आनी सूर्यकांत जो आसा तो खेळटाले एका बरोबर. सो कशें दिसता? संदेश ठाकूर म्हटल्यार एक सगळ्यांत लेजंड खिलाडी ऑल गोवाचो आनी तेज्या वांगडा खेळप म्हटल्यार एक आमचे भाग्यवान आमी समजता आनी एक एक्सपिरियन्स तेज्या वरसून खूब आमकां मेळटा आनी बरें दिसता तेज्या वांगडा खेळून आमकां. सो गुड लक टू यू. आतां ऑपोजीट सायडीक बार्देसची तुमी वळखता आसतले जाल्यार एनी स्पेशल प्लेयर यू आर टार्गेटींग फॉर कोण तरी, कारण तुमी तेंच्यांनी टॉस जिखून फिल्डिंग घेतल्या. सो खंयचो एक तुमी बॅटिंग करता आसतना खंयचो एक बॉलर तुमच्या फुडें किंवा तुमी बॉलिंग करतना खंयचो एक बॅट्समॅन स्पेसिफीक आसा की तांकां तुमी टार्गेट करूंक सोदता? ना, आमी तांकां चड हें करिना. आमी स्ट्रेंथार रावंक सोदता आनी आमकां बरें दिसता की आमची टीम जर तर बरी खेळ्ळी जाल्यार आमी टिमीक अशें करूंक शकता अशें दिसता. गुड टू शो गुड कॉन्फिडन्स एमॉंग यू. ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स. ओ टू काकुडे. आता म्हाका दिसता एक सुंदरशे हांगा बलून जे आमी वाऱ्यान हुबयतले आनी सुंदरशें एक चित्र हांगा दिश्टी पडटलें हे SK जॉगिंगाच्या 5व्या हांगासर. येस, ऑन द काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 गो. येस, इट्स लुकिंग लवली ब्युटिफूल. सुंदर असो हो उक्तावण सोहळो आनी म्हाका दिसता तितल्याच गडगंज रित्यान मोठ्या दबाज्यान आनी कितलेशे म्हाका दिसता फायर वर्क्स हांगा मारिल्ले आसा. इतलो म्हाका दिसता खंयच कोण इनॉग्रल उक्तावण सोहळ्याक माननात. सो SK जॉगिंगाक खरी दाद दिवपाक जाय, तोखणाय करपाक जाय. आनी आतां टायम आयला आमचे मानेस्त जे आसा ते आतां बारीकशे क्रिकेट खेळटले. हातून काडी मात्र दुबाव ना की सदानंद तनावडे सर पॉलिटिक्साक खेळपाक सा नंबर 1 कोणूच लागना. सो आज पळोवया क्रिकेटीन कशें खेळटा ते.
क्रिकेट खेळपाक म्हाका दिसता सगळ्यांक आवडटा, फक्त थोड्यांक टायम मेळटा, थोड्यांक टायम मेळना, थोडे प्रोफेशनल आसता, थोडे अनप्रोफेशनल, खूब जाण फॉलो करता, खूब जाण लायक करता, पण आज म्हाका दिसता आमचे मानेस्त चीफ गेस्ट आनी गेस्ट ऑफ ऑनरांकय ती संद दिल्ली आसा एसके जॉगिंगान. परत एकदा काय ना प्रॉब्लेम सर, एक लेग सायडीन एक ऑफ सायडीन, आता डायरेक्ट मिडल स्टंपाचेर उडोवपाचो. बरो बॉल सरान शॉट मारपाचो यत्न केल्लो. आता म्हाका दिसता सरांकूय उमेद आयिल्ली आसा. Sai Samarth Barde is winning the toss, selecting to field first against the team from Sattari. And over to you, Mr. Sandesh Pandre. नमस्कार. सर्वप्रथम श्रीदेव गणपती गजाननच्या चरणी लीन होऊन श्री गणेशाय नमः, श्री सिद्धपुरुष, श्री महापुरुष आणि श्रीदेव बोडगेश्वरच्या चरणी नतमस्तक होऊन एसके जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान म्हापसा गोवा आयोजित 5वी अखिल गोवा तालुका लेवल क्रिकेट स्पर्धा दिवस रात्री या स्वरूपाची क्रिकेट स्पर्धा आणि सायंकाळच्या सत्रातील महत्त्वपूर्ण आजचा दुसरा सामना हा होताना दिसतोय पॉवर रेंजर्स सत्तरी वर्सेस साई समर्थ बारदेश या दोन संघादरम्यान. मैदानावर आलेलं इतिवृत्तांत की साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय व पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण हे दिलं जात आहे. बहुचर्चित अशी क्रिकेट स्पर्धा, गोवा राज्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारी अशी ही क्रिकेट स्पर्धा एसके जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान म्हापसा यांनी आयोजित केली आहे. 5वी अखिल गोवा शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी डे अँड नाईट तालुका लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट या नावानं संबोधली गेलेली एसके जॉगिंग क्रिकेटियर्स आयोजित ही भव्यदिव्य अशी 5वी अखिल गोवा क्रिकेट स्पर्धा. निर्धारित 7 षटकांचे सामने असतील यात कोणतीही शंका नाही आणि 7 षटकांच्या सामन्यामध्ये निर्धारित 7 षटकांचा सामना नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय साई समर्थ बारदेश संघाचा. पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा संघाला फलंदाजीचं निमंत्रण दिलं जात आहे व प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण स्वीकारून या ठिकाणी साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघाविरुद्ध पॉवर रेंजर्स सत्तरी क्रिकेट संघाचे सलामीचे फलंदाज हे मैदानावर गेलेले दिसत आहेत. नीटनेटकं आयोजन, सुयोग्य असं नियोजन, अचूक अशी पंचगिरी आणि सुंदर अशी साऊंड सिस्टीम यांचा चतुर्सूत्र मिलाफ होतोय आणि या चतुर्सूत्र मिलाफाच्या जोरावर एसके जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान आयोजित भव्यदिव्य अशी 5वी अखिल गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा महासंग्राम आणि त्या महासंग्रामाचा पहिला दिवस आज आपण अनुभवतोय. यापूर्वी जो सामना झाला होता आर.के. बिजोलिम वर्सेस रिद्धी वॉरियर्स केपेम या दोन संघादरम्यान, या सामन्यातील सामनावीर ठरतोय रिद्धी वॉरियर्स केपेम क्रिकेट संघाचा गोलंदाज संजय नाईक. ज्या संजय नाईकनं 5 गडी आपली अचूक अशी गोलंदाजी करण्यात टिपले व प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजीला पूर्णपणे खिंडार पाडलं. तो संजय नाईक सामनावीर या पारितोषिकाचा मानकरी ठरतोय. मी निमंत्रित करतोय संजय नाईक याला आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचं आहे व व्यासपीठावर येऊन आपलं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे सामनावीराचं. संजय नाईक कृपया आपण यायचं आहे, आपलं सामनावीराचं पारितोषिक आपण न्यायचं आहे. संजय नाईक यापूर्वी जो सामना झाला त्या सामन्यामध्ये अतिशय सुरेख अशी कामगिरी गोलंदाजीमध्ये आपण केलात, 5 गडी टिपलात आणि त्या अतिशय सुरेख अशा कामगिरीला सामनावीर या पारितोषिकानं गौरवलं जात आहे. आपणास विनंती आहे, आमचा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचत असेल आपण यायचं आहे, आपलं पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. मैदानावर सामन्याला सुरुवात होते. मैदानावर खेळण्यासाठी या ठिकाणी सिद्धार्थ आणि
सिद्धार्थ व शिवानंद ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर गेलेली दिसते. पहिला चेंडू सुरेख असा कव्हर ड्राईव्हचा फटका, चेंडू जातोय तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरला. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय एकेर धाव सिद्धार्थ पूर्ण करतोय व एकेर धावेने सिद्धार्थ स्वतःचं खातं हे खोलतोय. शिवानंद डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज असेल यात कोणतीही शंका नाही. डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज सिद्धार्थ या ठिकाणी स्ट्राईकवर येतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रज्योत सज्ज होतोय पंचांच्या उजव्या हाताकडनं गोलंदाजी करायला. दोन क्षेत्ररक्षक आपण सीमारक्षक पाहतोय सीमारक्षक म्हणून, ज्यामध्ये एक डीप स्क्वेअर लेग व एक डीप मिड विकेट यांचा समावेश. प्रज्योत गोलंदाज पंचांच्या उजव्या हाताकडनं मारा करतोय. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू हलकेच टोलवला जातोय. शॉर्ट कव्हरला चेंडू टोलवत झटपट एकेर धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. एकेर धावेने या ठिकाणी सिद्धार्थ स्वतःचं खातं खोलतोय व दोन चेंडूंच्या सांगतेअखेरीस धावफलक विसावतोय. तो 2 धावांवर नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना पॉवर रेंजर्स 70 क्रिकेट संघ या ठिकाणी फलंदाजी करतोय. 2 चेंडूंवर 2 धावा तो लावतोय. सिद्धार्थ खेळण्यासाठी सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका, थोडासा खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑन सीमारच्या पलीकडे 4 धावांसाठी म्हणजे शिवानंद हा स्ट्राईकला खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. परत एकदा चेंडू हलकेच कट केला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा वायरिश गलीच्या दिशेनं पहिल्या स्लिपमधनं खेळाडू चेंडूवर पोहोचतोय. शिवानंदच्या खाती एकेर धाव प्राप्त होते. ज्या एकेर धावेने शिवानंद पोहोचतोय तो वैयक्तिक 6 धावांवर व निश्चितपणे 7 असा धावफलक आपण आजमावतोय. आपण धावफलकावर पाहतोय पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाचा नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 7 धावा या धावफलकावर सिद्धार्थ आता मात्र सामना करेल. यावेळी चेंडू मधल्या यष्टीवरचा हलकेच टोलवला जातोय. परत एकदा चेंडू सरळ जातोय तो शॉर्ट कव्हरला थेट फेक येते. ती नॉन स्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करणारे पंच वामन मयेकर यांचं आसमंताकडे बोट म्हणजेच इशारा फलंदाज धावपात झाल्याचा एक चोरटी धाव घेण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी सिद्धार्थ हकनाक बळी ठरतोय. पहिल्या कडेच्या स्वरूपात सांघिक धावसंख्या 7 अशी असताना तो मैदानाच्या बाहेर होतोय. धावचित होऊन डीजे. सात धावा धावफलकावर एका गाड्याच्या मोबदल्यात नवीन फलंदाज मैदानावर येतोय तो प्रवीण अर्थात नॉन स्ट्राईकला असेल कारण धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय तो नॉन स्ट्राईक एंडला. त्यामुळे नॉन स्ट्राईक एंडला प्रवीण तर स्ट्राईकला फलंदाज शिवानंद. हा गोलंदाज प्रज्योत गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा असेल. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करण्यासाठी प्रज्योत हा सज्ज होतोय. फुलटॉस चेंडू खराब असा चेंडू. यावेळी मात्र दिशा चेंडूला दिली जाते. चेंडू या ठिकाणी प्रवास करतोय तो षटकारासाठी. या धावातील पहिला षटकार आक्रमक षटकार शिवानंदच्या खाती नोंदवला जातोय. सांघिक धावफलक पहिल्या षटकाच्या सांगतेअखेरीस 13 धावा एका गाड्याच्या मोबदल्यात. डीजे सिद्धार्थ.
की आपल्या खेळाडूंसमवेत आपण अल्कोहोलिक टेस्टसाठी सज्ज राहायचं आहे. यानंतर होणारा सामना गणपती वॉरियर्स पोंडा वर्सेस श्री सातेरी बारदेश या दोन संघादरम्यान. तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की अल्कोहोलिक टेस्टसाठी आपण संघातील खेळाडूंसमवेत सज्ज राहायचं आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 13 धावा धावफलकावर दुसरं षटक. हे प्रगतीपथावर दुसरं षटक सुरू होण्याच्या मार्गावर व हे डावातील दुसरं षटक व वैयक्तिक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी येतोय गोलंदाजी मार्कवर साई समर्थ बारदेश क्रिकेट संघाचा गोलंदाज. पॉवर रेंजर सत्तरी आणि साई समर्थ बारदेश आपला अतिरिक्त खेळाडू आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचा आहे. साई समर्थ बारदेश संघ नवीन गोलंदाज या ठिकाणी वामन याची वर्णी लागते. पहिला चेंडू या ठिकाणी कोणतेही धाव दंगत नाही, निर्धाव म्हणून गणला जातोय तो गोलंदाज वामन याचा. धावफलक 13 धावा एका कड्याच्या मोबदल्यात. आखुडतापाचा चेंडू स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे असफल ठरतोय. नितीनचा सरळ चेंडू या ठिकाणी वामनचा सरळ चेंडू या ठिकाणी फलंदाज टोलवण्याचा प्रयत्न करतोय तो प्रवीण आणि पॉइंट क्षेत्रात तो झेलचित होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय. 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा असा धाव तो अर्थातच या ठिकाणी पॉवर रेंजर सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाचा डीजे. पहिल्या षटकात आपण पाहिला होता आणि त्यानंतर मात्र बरीच गोलंदाजी करताना दिसतोय तो गोलंदाज वामन व फलंदाजांना निश्चितपणे तो चकवतोय. नवीन फलंदाज सूर्या गावकर याची वर्णी ही मैदानावर लागते. सूर्या गावकर हा फलंदाज अष्टपैलू असा खेळाडू, डावखुराचा फलंदाज, डावखुराचा वेगवान गोलंदाज असा त्याचा लेखाजोखा. तो सूर्या गावकर खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. वेगवान गोलंदाज वामन याची गोलंदाजी. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला चकवतोय. बॅटची कड घेत यष्टीरक्षकाच्या हाती विसावा घेतोय. आल्या पावली या ठिकाणी सूर्याला माघारी परतावं लागतंय. या मैदानावर फलंदाजी करणं सोपे बाब नाही, तर फलंदाजीचा कस लागतोय. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा धावफलकावर डीजे सिद्धार्थ. हॅलो, एकूच मिनिट एम्पायराक मातशें एकूच मिनिट राव म्हणटा. हांव विनंती करता आमच्या आयचे मान्यवर सदानंद बाब तानावडे आणि शिवशंकर मयेकर यांच्यानी मातशें हांगा येवचे. मॅन ऑफ द मॅच पयलींची मॅच जाल्ली, हेच्या पयलींची मॅच जी बिचोली आणि केपेंच्या मध्ये खेळवली त्या मॅचीन मॅच चालू आसूं न्ही. एम्पायर नो प्रॉब्लेम, मॅच चालू आसूं न्ही. दाखोवया गे मातशें ती. केप्याचो संजू नायक आमच्या मध्ये आसा, जेणी 2 ओव्हरींनी 3 रन दिवन 5 विकेटी काडलेले आणि मॅन ऑफ द मॅच फावो जाला. हांव विनंती करता दोन्ही मान्यवरांक संजून मदीं येवन ते आपले प्रायज घेवचे. दोन्ही मान्यवरांक सलग 2 चेंडूंवर 2 सफलता वामन हा प्राप्त करतोय. 2 ओव्हरी नवीन फलंदाजाची 12 बॉल हलकेच घालता, 3 रन दिता फक्त आणि 5 विकेटी काडटा. म्हणजे हेच्याकून बरे परफॉर्मन्स आणि आमकां पळोवंक मेळचें ना. हे संजून दाखोवन दिले, आपल्या केप्या टिमी खातीर करून दाखयले म्हणून तेंची टीम फुडल्या रावंडाक पावल्ली आसा बिचोलीक मारून. बेस्ट ऑफ लक संजू फुडल्या तुज्या मॅचीक. देव बरें करूंक, देव बरें करूंक आमच्या दोन्ही मान्यवराक. तेंच्यांनी आसन आसतना रावचें. ओके.
वर आजच्या दिवसातील पहिली विकेट हॅट्रिक या ठिकाणी साध्य केली जाते. एका बाजूनं गौरवलं जात होतं ते गोलंदाज संजू नाईकला त्याच्या बहारदार अशा कामगिरीसाठी. यापूर्वीच्या सामन्यात 2 षटकात 3 धावा खर्च करत त्यांनी 5 सफलता प्राप्त केले होते. आणि या सामन्यामध्ये वेगवान गोलंदाज वामन अतिशय लौकिकास पात्र अशी कामगिरी करतोय व सलग 3 चेंडूंवर 3 खंद्यावीरांना तो माघारी परतवत 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 13 धावा असा नाजूक धावफलक आपण अनुभवतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाचा नवीन फलंदाज मैदानावर जातोय. याही वेळी चेंडू हवेत होता, हलकेच टोलवला होता, मात्र सुदैवी फलंदाज ठरतोय, झेलचित होता होता वाचतोय व बऱ्याच वेळेनंतर एकेर धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करताय. या एकेर धाव्याने धावफलक पुढे सरकतोय तो 14 धावांवर. उजव्या यष्टीवरचा चेंडू होता, हलकेच तोलवला होता, चेंडू हवेत होता, अपिश ड्राईव्ह केलेला होता तो पॉइंट क्षेत्रात, मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूपासून काहीसा दूर राहतोय व परिणामतः झेलचित होता होता गोविंद वाचतोय व एकेर धाव्याने तो स्वतःचं खातं हे खोलतोय. 14 धावा धावफलकावर गाडी बाद होत आहेत ते 4. बऱ्याच वेळेच्या अवधीनंतर फलंदाज शिवानंद याला स्ट्राईक मिळते. सलामीचा शिवानंद खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. वेगवान गोलंदाज वामन याची गोलंदाजी. आखूड ताप्याचा चेंडू, यावेळी झेल टिपण्याची यष्टीरक्षकाला संधी होती, मात्र नशीबवान ठरतो तो शिवानंद. यष्टीरक्षकाने अथक प्रयत्न केले होते, मात्र प्रयत्नांचे पराकाष्ठा त्याची अपुरी पडते. चेंडू निर्धाव गणला जातोय व सलग 3 सफलता प्राप्त करत SK जॉगिंग्स आयोजित भव्य दिव्य अशा तालुकास्तरीय क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पहिली विकेट हॅट्रिक संपादन करण्याचा बहुमान 5व्या पर्वामध्ये या एकंदर प्राप्त करतोय तो गोलंदाज वामन. डावातील दुसरं षटक वामन फेकतोय. दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या चेंडूवर तो सफलता प्राप्त करतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त, 14 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय पंचांच्या डाव्या हाताकडनं. या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो धनेश. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं षटक फेकण्यासाठी धनेश हा सज्ज होतोय. स्ट्राईकला फलंदाज गोपाळ. हा चेंडू मधल्या यष्टीवरचा हलकेच टोलवण्याचा प्रयत्न असफल करतोय. सरळ चेंडू पॅडचा वेध घेतोय. फलंदाजाला माघारी परतावं लागतंय ते पायचीच्या स्वरूपात. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 14 धावा. खालवलेला धावफलक आपण पाहतोय तो अर्थातच या ठिकाणी पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाचा 5 गडी बाद 14 डीजे. नवीन फलंदाज बहुधा प्रथमेश याची वर्णी मैदानावर लागते. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 14 धावा. सफलता प्राप्त होते ती गोलंदाज धनेश याला. यावेळी बॅकफुटला जातोय. चेंडू ढिल्या हाताने खेळतोय. चेंडूचा प्रवास हा स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. एकेर धावेवर दोन्ही फलंदाज हे समाधान मानतायत. एकेर धावेवर समाधान मानणं अति अनिवार्य बाब, कारण या ठिकाणी 5 गडी बाद होत आहेत मैदानावर. त्यामुळे या ठिकाणी अतिरिक्त धाव घेण्याची जोखीम या ठिकाणी टाळली जाते व एकेर धावेवर फलंदाज हे समाधान मानतायत.
आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला येत एक ठिकाणी एक तगडा असा फटका टोलावला तो चेंडू हा डीप एक्स्ट्रा कव्हरला जोपर्यंत पोहोचतोय एकेर धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो निश्चितपणे अर्थातच 16 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. आखूड टप्प्याचा चेंडू हलके शॉर्ट कव्हरला टोलवला जातो. चेंडू टोलावता क्षणी धाव घेण्याचा प्रश्न या ठिकाणी जीवावर बेतत नाही. तो फलंदाजाच्या एकेर धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 17 धावांवर. 17 धावा धावफलकावर पूर्ण होत आहेत. गडी बाद होत आहेत ते 5. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये उत्तुंग असा फटका टोलवला जातोय. 6 धावांचा इशारा म्हणजे षटकाराचा इशारा पंचांकडनं येतोय. या 6 धावांनं धावफलक पुढे सरकतोय तो 23 धावांवर. सलामीचा फलंदाज शिवानंद एक हाती झुंज देताना दिसतोय. तो सत्तारी गोवा क्रिकेट संघासाठी एका मागोमाग एक त्याचे साथीदार हे बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर जात आहेत. त्यानंतर स्वतःवरचा संयम ढळू देत नाही तो फलंदाज शिवानंद. एकेर दुहेर धावा मधोमध चौकार षटकार तो टोलवतोय. संघाला परावर्तित करतोय तो 23 धावांवर. वर्षे श्री सातेरी बारदेश या दोन संघादरम्यान तरी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की अल्कोहोलिक टेस्टसाठी आपण आपल्या खेळाडूंना घेऊन सज्ज राहायचं आहे. गणपती वॉरियर्स पोंडा गोवा व श्री सातेरी बारदेश दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना की अल्कोहोलिक टेस्टसाठी आपण सज्ज राहायचं आहे. फलंदाज बहुधा साहिल नाईक चेंडू हलके टोलवतोय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 24 धावांवर. गोलंदाजी मार्कवर विकेटची हॅट्रिक ज्या गोलंदाजानं संपादन केली तो वामन सज्ज होतोय पहिल्या चेंडूवर. यावेळी मात्र देखण्या असा फटका ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय 24 धावांवर. आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळी टोलवायचा होता तो पॉइंट क्षेत्रात. फलंदाज शिवानंदला मात्र चेंडूचा वेग एवढा होता की चेंडूवर पोहोचण्यापूर्वी चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हाती आसरा घेतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावफलक स्थिरावला जातोय तो 24 धावांवर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील षटक सुरू हे अर्थातच चौथं षटक आणि या चौथ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय 24 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. अचूक टप्प्यावरती किफायतशीर गोलंदाज वामन साकारताना दिसतोय आमच्या विरुद्ध दिशेनं. सुरेख असा चेंडू हलकीच दाद मागितली जाते ती यष्टीरक्षकाकरवी मात्र विश्वास कमी उत्साह जास्त. अनुभवी पंच या ठिकाणी बहुधा दिनेश नाईक ही दाद फेटाळतायत. चेंडू निर्धाव असल्याचा निर्वाळ देत आहेत. निर्धाव चेंडू गोलंदाज वामन याच्या खाती नोंदवला जातोय. धावसंख्या काही वृद्धिंगत होत नाही. 24 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणार पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघ प्रथम फलंदाजी करतोय तो मैदानावर साई समर्थ बारदेश संघाविरुद्ध. पंचांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करेल तो वेगवान गोलंदाज वामन. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. फटका टोलवतोय चेंडू हा डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं. झेल उडतोय. अंतिम क्षणी चेंडू क्षेत्ररक्षकाला दगा देतोय. झेल सुटतोय व सुटलेल्या झेलाचं रूपांतर 2 धावात होत दुहेरी धावांनी या ठिकाणी धावफलक वधारतोय तो पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाचा. 26 धावा शिवानंदला मिळतंय ते हे जीवनदान. एका बाजूने शिवानंद पाय रोवून खेळपट्टीवर उभा अर्थात त्याला सुदैवाची साथ यावेळी मिळते आणि हीच त्याला मिळालेली सुदैवाची साथ अपेक्षित असेल मोठ्या धावफलकासाठी ती म्हणजे पॉवर रेंजर्स सत्तरी गोवा क्रिकेट संघाला. 26 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात.
गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. यावेळी लिव्हर स्वीपचा फटका, एक नेत्रदीपक असा फटका ज्या फटक्याला स्विच हिट म्हणून संबोधलं जातं. चेंडूचा प्रवास हा डीप पॉइंट सीमारच्या पलीकडे 6 धावांसाठी. चेंडूवर नजर व्यवस्थितरित्या शिवानंदची बसते, मोठे फटके तो टोलवतोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय. तो निश्चितपणे अर्थातच 32 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावातील 4थं षटक हे प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर वामन हा सज्ज होतोय. आतापर्यंत 3 सफलता वामन हा प्राप्त करतोय. वामन राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. यावेळेला चेंडू हलकेच कट केला जातोय. फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण होतंय. धाव घेण्याचा कोणताही प्रश्न नाही या ठिकाणी नाही. निर्धाव चेंडू अखेर डावातील 4थं षटक हे समाप्त होतोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज प्रति षटकामागे 8 धावांची धावगती राखत निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यामध्ये धावा आपण पाहतोय त्या म्हणजे 32 गडी बाद होत आहेत ते 5. End of 4 overs, it's 32. 32 for 5, and Danesh Aute from the Green Park Hotel end. And he'll be bowling to Sahil. Nicely bowled right in the block hole, played down the ground just for a single. Superb spell of bowling from Vaman. Picked up a hat-trick, first hat-trick of this competition. 3 wickets to his name. And gave away just 10 runs. 2 overs, 10 runs and 3 wickets. Brilliant spell of bowling. Nick and gone. Straight to the keeper. And yet another wicket falls. And in walks Sandesh Thakur. Very experienced man, needs no introduction. And left-hander on strike, Sandesh Thakur. It will be Danesh Aute from the Green Park Hotel end. So need a partnership going, the Power Rangers Sattari, as they are looking in a spot of bother at the moment. Nicely bowled, straight to the bowler, a dot delivery. Again requesting the Ganpati Warriors Fonda to come for alcohol test. Ganpati Warriors Fonda, a request to you guys, please come for alcohol test. This time could be gone. Oh, direct hit would have been curtains for the batsman, but not quite. He survived, he gets off the mark.
with that single. Score moves to 34 with that single. Just the 5th over in progress. 2 more overs to go after this. Last call for Ganpati Warriors Fonda. Nicely played through the covers, and that could be a boundary. Yes, bisecting the two men with perfection. A welcome boundary for the Power Rangers Sattari. Advancing down the pitch, and there she goes. Gone over the side screen and gone many a mile. A maximum. So after end of 5 overs, it's 44. 44 for 6 after 5 overs. DJ. It's Nikesh Panjikar. After 6 overs, it's 44. 44 for 6 after 6. And here's Nikesh. Advancing down the pitch, short pitch delivery in the air, chance, fielder takes it inside the boundary rope. Looks like it's Vaman down there, completing that catch. Yes, it is Vaman completing that catch, and 7 wicket falls of the Power Rangers Sattari. So new man in has been Chetan Sawan. So 2 new batsmen at the wicket, and both are left-handers. Nick, and gone. Gone for a golden duck. Chetan Sawan. That's an easy catch to the wicketkeeper, and Nikesh Panjikar strikes again.
Next match coming up, Ganpati Warriors Ponda will take on Sri Sateri Bardes. So new batsman in Abhijit will have to face Nikesh, and he is sitting pretty on a hat trick at the moment. Nikesh Panjikar just getting his fielders at the right positions. Yes, Nikesh. To Abhijit and swing and a miss. Dot delivery. In fact, it's a wide. Maybe just gone outside the off stump, outside that tram line. And this is the first wide of the inning. So far they have been pretty disciplined with their line and lens. Down the ground. One bounce and gone through the gap. It's gone for 4. T8 with that boundary. Big hit and long hit for 6. Hooked it for a maximum over the fine leg fielder. And with another hit, and this time it's gone for yet another maximum. So 2 big hits down the ground. This time down the ground. Score moves to 61 with that maximum. We'll request Sridhar Vengulekar for the toss. Appealing not out, says the umpire, and it will be leg by signal from the umpire. Score 62 after 6. 62 for 8 by 6. After 6 overs. Which is the call, and tail it is. So what have you decided? We'll like to bowl. Like to bowl first. So any condition changes that you are looking for, because it's a night game, and any specific plans against this Bardes team? No, basically we have played earlier here. We have won 3 tournaments here on this ground, so we know better than this. Thank you very much, and best of luck for the game. Well, batting first, would have liked to bowl first after winning that toss? Yeah, we have a young side. We would like to bowl first only. Our youngsters are getting chance in this tournament.
I thank SK Jogging team for organizing successfully this fifth Bardesh Inter Taluka tournament, and we are always looking forward to play this tournament. Uh, with this young team, I will definitely will put more effort and try to win the match against such a wonderful team, Fonda. Any specific target you are looking for on this particular wicket? I think 60 to 65. Okay, thank you very much and best of luck for the game. Back live again from upstairs. Big hit in the air. Chance bowler settling under it and drops it. Casual approach from that bowler. And another chance gone begging. So far they have dropped 3 chances. Score moves to 65 with that single. A drop chance from the bowler. Stepping down the wicket. In the air. And gone this time. This time it's Vedant Naik completing that catch and yet another wicket falls. So 9 wickets down for Power Rangers Sattari. It's 65 for 9. DJ. last man? Prathamesh, the last man in. Played down the ground and will be just a single. So the last over in progress. Still 3 more deliveries left. Score is 66 at the moment. 66 for 9. Down the ground. Will be looking for the second one. No, just deciding against it. Just a single. Score moves to 67 with that single. Swings, misses, dot delivery. After that, really fired up spell from Vaman. 2 overs, 10 runs, 3 wickets. And well supported by the bowlers. Some bowlers have gone for plenty. As 67 under lights will be a stiff target to get. So last ball coming up. And belted in the air and fumble from that fielder. And that's gone for 4. Power Rangers Sattari have managed to score 71. 71 for 9. And target for Sai Samarth Bardes will be 72 in their 7 overs. DJ.
So 72 the target for Sai Samarth Bardez in this crucial encounter. In case you've joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka Level Cricket Tournament organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa. And this is the second Group B game. Sai Samarth Bardez taking on Power Rangers Sattari. Sai Samarth Bardez winning the toss, electing to field first and managed to restrict the Power Rangers Sattari to 71 for 9. So 72 the target in 7 overs. Requesting the batsman to please hurry up, make it quick as possible. So batsman walking out in the middle. Dhanesh Avte along with Anukul Naik. Anukul Naik on strike. Will be facing Sandesh Thakur from the Mapsa City end. Night skies under lights. 72 looks a stiff target. Let's see what's the reply from the batters of Sai Samarth. Nick and gone. First ball duck. First ball golden duck. It's none for one. So new man in Jivit. And down the ground, and will be a single to get off the mark. 1 for 1 Sandesh Thakur with that first wicket of Anukul. On the very first delivery, looking to play it on the offside over that field that covers and point, but managing to find an edge and easily done by the keeper. Swings, misses, dot delivery. Dhanesh Avte this time on strike. When you lose an early wicket, and that too on the very first delivery, danger signs for the batting team. Swings, misses. In fact, this time it's a wide. Just push the fielder back on the sweeper cover boundary, and fielder from long on and has come inside the 30-yard circle. Again looking for that touch and run kind of a single, but missed completely.
And now the dot ball. Keeper in two minds whether to throw or just keep it in his hands. In the end, no damage done. A dot delivery. Big hit down the ground, in the air. Chance fielder back pedaling and takes it easily. So yet another wicket. Both the openers back in the hut for the Sai Samarth Bardez. So new man in, Vedant Naik. Very first over, Sandesh Thakur has sent both the openers back in the pavilion. It's 2 for 2. And in walks Vedant Naik. Vedant Naik along with Jivit have to get a partnership going. Nicely bowled. Was looking for an LBW appeal, but not out, says the umpire. So dot ball to end the over. After one, it's 2 for 2. 2 for 2 after one. So change in bowling. It will be Suryakant Gaonkar. Another left armer. Looking for the sweep. Made it on the full and just a single. Score moves to 3. 3 for 2 in the second over now. A game of 7 overs. First over power play done and dusted. 2 for 2 in that power play over. It'll be down the leg side and it's a wide. Extras. Knocked him over, gone. A wicket. And the third wicket for Sai Samarth. It's 4 for 3 now. Tottering at the moment, struggling at the
So new man in, Akhil Shetye has walked out to bat. What a delivery that was, castling Vedant for duck. Down the ground, and will be just a single. Full toss delivery down the ground, in the air, chance, fielder backpedaling and takes an easy catch. So yet another wicket, this time it's Jivit Gadekar walking back. So new man in is Siddesh Gadekar. Skipper Siddesh Gadekar out in the middle. It's 5 for 4. Swings, misses, dot delivery. In the air and gone. So the Crunch. Back live again. Sandesh Thakur. Sandesh Thakur to continue. This time to Akhil Shetye. Akhil Shetye and Vaman Parab out in the middle. Their side, half side, back in the pavilion. 5 for 5 in pursuit of 72. Nicely bowled. Fishing outside the off stump. Good delivery. In the air, but falling short of the fielder on the bounce. Just a single. Akhil Shetye gets off the mark with that single. They still have Nikesh Panjikar in their wings.
He is also a game changer. Nikesh Panjikar, Raghunath Parab, Prajot Nillikar. Down the leg side will be a wide. Yes, indeed, wide. Extras. To get a partnership going, as they just need 10 runs per over. 10 runs, not a big ask. Down the ground, Vaman Parab gets off the mark. A quick announcement about the man of the series. Man of the series will be giving a cycle, a bicycle, and that is sponsored by Shri Vaibhav Sargaonkar in the memory of his late mother. Alkankush Salgaonkar in the air and falling again short of that. Three fielders converging in. And now the single. Swings, misses. In fact, it's a wide. Sandesh Thakur just mixing his pace. These cutters, off cutters and leg cutters, making it even more difficult for the batters out in the middle, and especially in the night, it becomes extra difficult. Again, no proper connection with the bat. Praveen after the ball, and as well, Praveen Rane, one of the quickest fielders on the park, heavily built. As the left-hander is back on strike, some field placements have been changed. Swings, misses, dot delivery to end the over. So after end of 2 overs, in fact 3 overs, it's 11. 11 for 5 after 3 overs. 11 for 5 after 3. Back to So looks like it will be Suryakant from the Green Park Hotel end. Currently, Sai Samarth 11 for 5 after 3. In their 4 overs, they need another 61 runs. 61 runs in 24 deliveries with 5 wickets in hand. And knocked him over, gone, shuffling too far across. And the leg stump has been knocked over. So new man in, Prajot Palyegar. Another hard-hitting batsman, and that too a left-hander. There's no particular breeze now in the night. It's completely dried up. So are the runs of the batting team. Sai Samarth currently are 11 for 6. And Suryakant is sitting pretty on a hat-trick. Nicely clipped.
Just a single to get off the mark. Score moves to 12. 12 for 6 in pursuit of 72. Nicely played in the air. Chance. Just falling short of the fielder. Just a single. That half chances have been created by Akhil Shetye. Falling in no man's land. And this kind of launch pad is required. Does he have the power to get his team over the line? Lets that one go. That's a wide. More extras. Score moves to 14. In case you have joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy. Short pitch delivery in the air, straight down the ground and gone. Or is it? No. Dropped. Straight in the hands of the fielder and he puts it down. Was there for a long bit of time. Maybe just rope. Meanwhile, Prajot gets alive. He gets off the mark. In fact, this is his second run. Knocked him over. Gone. The Zinger's lit up. And Akhil Shetye has lost his off stump. So in reply to the score of 71, which was posted by Power Rangers of Sattari, very good knock at the top and then exactly at the bottom from Abhijit. So the opener and the lower order batsmen giving a little boost, and that's where they posted 71 runs. In reply, it is so far a sorry scorecard, absolutely sorry scorecard. Magnificent bowling performance from Surya. We have seen already a 5-wicket haul taken by Sanjay Naik, who bagged the player of the match award as well, and one more 5-wicket haul in the same day. You rarely see that in tennis ball cricket. Surikant Gaonkar, what a star he is, rising up the ranks in Sattari region and also in the tennis cricket circles in Goa.
This was a short ball. This was asking to be hit. It's coming straight to me. Yes. 6 runs. Scoring a magnificent pull shot for 6 runs. But they need many. They need many at this moment. This is the 5th over. Once again, a short ball here. Maybe this is not purposely bowled. The ball is not releasing from the hands nicely. So one more opportunity was there for the pull shot. They need a big surge at this moment of time. A surge of maybe 20 runs to get themselves hope in the last 2 overs, and this is second strike. This is the second pull shot. This time much in front of the wicket in the mid-wicket cow corner region. So Nikesh getting 2 sixes in the first 3 balls, and all 3 balls are short balls. So if he is going to continuously or consistently bowl this length, he is going to be peppered with the sixes from the bat of Nikesh. This time an inside edge, no chance. You can see there both these short third man and short final fielder are quite close to that line of the wicket keeper. Sahil continues. Going for the switch hit. This time it was much fuller from Sahil. He has got the pace, but sometimes when you bowl short balls, it is easy for the batsman to wait on the back foot and pull it away. Ample of time for the ball to see. When it is bowled fuller, it comes a lot quicker to the bat and to the batsman. A cracking Yorker length delivery, but he's making a good comeback here. He's bowled 2-3 short balls, and then he comes back to bowl a fine over, just conceding 13 runs. And at the end of 5 is just 29 on the board for the loss of 7 wickets. In comes Prathamesh, a tall bowler. Sattari at this stage looking firm to win this match, but we have seen some stunning comebacks in tennis ball cricket. 43 runs required in 12 balls. Very much possible. This over is going to be the key here. This over is going to tell us whether the match will stay alive in the last over or not. Oh, what a lovely ball. A Yorker. The very first ball, and look at the commitment here from the bowler, running all the way towards the short mid-wicket region to stop that. That's the commitment you require from yourself, from within. You've got to believe that yes, we can stop them, and we can come close towards entering into the quarterfinals or the semi-finals. So you've got to believe yourself first, give the commitment, give the wholehearted effort. That's what these young players are doing here very well for Power Rangers Sattari team. Not easy to put up a team, just a single team from some of the talukas. There are so many players playing across in different constituencies or different panchayats for that matter, and all have different thoughts, different thought process. They need to gel with each other first. That's the first aspect. They need to combine well as a team if they need to go towards the semi-finals or in the finals.
if you don't gel well amongst yourself, just mere because you are playing against each other in the panchayat or municipality level tournaments, the fighting or the infighting should be outside the ground, not within the ground. And that's what most of the teams have done very well here. Sometimes it might be your day, sometimes it might not be your day, but you got to gel, you got to work as a team. Once again, another bowler comes, bowls decently, Yorker balls, and deception in pace. Once again, a slower ball, and this time it turned way outside your stump. So a wide signal clearly here. So he's trying the slow leg cutters, he's trying the Yorker. He's got the pace, and sometimes when you've got the pace, if you mix it up well, it makes it even more difficult. Is there something, is there some spark left in this team to win it from this point? Looking down and out at this stage. This was short ball. This was short ball. This was asking to be hit and pulled away nicely. A wonderful pickup shot for 6 runs. They are still there in the hope. The score moves on to 37. Once again going for that helicopter shot. No power behind it, just going to be a single. This time the length was better, the line was better from Pratham. (34 runs required in 7 balls. Equation is looking very, very difficult, but Nikesh. Oh, look at that. He thought that it might be a wide ball. He exposed his leg stump, and that was hit in a bullseye manner from the bowler. A Yorker on the leg stump, hitting nicely, and one more wicket. That is the 8th wicket going down, and I think with Nikesh, whatever hopes were there are all gone. So it's 34 runs required in the last over to win this match here for the side. Next match, Ganpati Warriors, Fonda versus Sri Sateri Bardes. Fonda Taluka versus Bardes Taluka is going to be a next encounter. So in comes Praveen. I think Sandesh Thakur and Surya themselves finished this match in the first 4 overs itself. This time way outside the off stump, wide signal here. And when you have got 2 of the greatest, Sandesh Thakur definitely is well set. He is highly rated, no doubt about that. Surya is rising. So when you've got 2 top all-rounders in your team, it is going to be a worry sign. This is going to be a catch, but looks to be like might be a difficult one. And he drops it. It was always going to go away from the reach of the bowler, because he was going with the forward action, with a forward acceleration while bowling with that follow through, and by the time he has to come back, it's not easy. He has to gauge it in the lights. So looks to be all the hopes are all over for Sai Samarth of Bardes. Comfortable victory it looks to be here for Power Rangers of Sattari. Really powered their way into the next round. They got a wide range. These Power Rangers have got a power and also the wide range with a lot of players who can bowl and bat.
Once again, this is a light in the slot, and this was a mistake by the bowler, and a big heave over the mid-wicket region, but it's all coming too late. This is some sort of joy here for the batsman himself, but nothing, no cheer absolutely from the team. That's perfect Yorker, perfect Yorker. Well, if they wanted a run, then say no, maybe I can hit one more six. Nothing you can do much. This is the Brahmastra of cricket. Whenever you want to rescue yourself from the clutches of the batters, this is the best ball that you can bowl. Right in the block hole, the toe breaker. Once again, he tried the same ball. The ball landed over there, trying the helicopter shot, but finally, it just looks like the formalities to be completed by bowling the last ball. Comfortable victory here for Power Rangers in the end. They just could not get out of the hole of the top order batting of Sandesh Thakur and Surya. The bowling was magnificent. This is in the air. And a catch taken cleanly, coming all the way from the long off towards the straight long on region, and one more wicket going down. So Power Rangers are through to the next round to play against मॅचिक होता एक जबरदस्त बॉलिंग आणि ऑलराउंड परफॉर्मन्सा खातीर सूर्यकांत गांवकर सूर्या is the player of the match. So requesting Surya to please come forward and take his award for the player of the match. So finally it ended out to be one-sided match, and Suryakant take
सत्तरी आणि रिद्धी वॉरियर्स केपेम दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना, आपण समालोचन कक्षाकडे व्यासपीठ या ठिकाणी यायचं आहे. महत्त्वपूर्ण सामना सुरू होतोय. गणपती वॉरियर्स फोंडा व श्री सातेरी बारदेश या दोन संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय तो गणपती वॉरियर्स संघ. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय फलंदाजीसाठी निमंत्रित केले जाते ती श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघाला. सलामीची जोडी मैदानावर ही गेलेली दिसते. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत न जाता चेंडू जमिनी लगत जातोय तो डीप मिड विकेटला. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत व बहुधा एकेर धावेने खातं खोललं जातंय श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघाचं महत्त्वपूर्ण अशा प्राथमिक फेरीच्या सामन्यात. गणपती वॉरियर्स फोंडा संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू म्हणजे 12th मॅन आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवायचं आहे. वी आर रिक्वेस्टिंग गणपती वॉरियर्स फोंडा कॅप्टन टू सेंड देअर 12th मॅन इन कॉमेंट्री बॉक्स. गोलंदाजी मार्कवर जयेश भाटेकर सज्ज होतोय. एकेर धाव आणखी फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेर धावेने धाव फलकावर धावा ह्या दोन. लक्ष्मण स्ट्राईकला विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगत सुरेख असा फटका, मात्र त्याहूनही वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण हे शॉर्ट कव्हरला होतंय व एकेर धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघाचा. 3 धावा धावफलकावर. 3 धावा धावफलकावर. मोठा फटका मारायचा होता, प्रयत्न फसतोय, चेंडू जमिनीलगत या ठिकाणी जातोय. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर येतोय. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 4 धावांवर. नाणेफेक सुरुवात करताना दिसते श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघाला. 4 धावा. ओव्हरपिच चेंडू, देखण्या फटका, चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण होतंय. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 5 धावांवर. खेळ समाप्त होतोय तो पहिल्या षटकाचा. जो प्रेक्षक वर्ग उशिरा आमच्याशी जोडला गेला त्या प्रेक्षक वर्गांसाठी माहिती, गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकत क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. फलंदाजीचं निमंत्रण दिलं जाते श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघाला व प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण स्वीकारून लक्ष्मण व त्याचा साथीदार पारितोष ही सलामीची जोडी पहिल्या गाड्यासाठी 5 धावांची भागीदारी ही करताना दिसते. स्ट्राईकला फलंदाज लक्ष्मण तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज पारितोष असेल यात कोणतीही शंका नाही. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी बदल होतोय. आमच्या विरुद्ध दिशेने गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विशाल याची वर्णी लागते ती गणपती वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट संघाकडनं. एक वेगवान असा गोलंदाज विशाल याचा नावलौकिक पंच वामन मेहकर बहुधा पंचांच्या डाव्या हाताकडनं मारा करण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय व समोर आहे फलंदाज लक्ष्मण. हा स्ट्राईकला. 5 धावा धावफलकावर. ओव्हरपिच चेंडू, देखण्या असा फटका, जमिनीलगतचा फटका, चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं परत एकदा आपल्या स्क्रीनवर क्षेत्ररक्षक घेतोय. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 6 धावांवर. 4 धावांचा वाटा लक्ष्मणचा तर 2 धावांचा वाटा हा पारितोषाचा मैदानावर दिसतोय. 6 धावा धावफलकावर. 1 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ हा समाप्त. गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघ नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय मैदानावर घेतोय. डावकुऱ्याचा पारितोष खेळण्यासाठी सज्ज होतो विशालची गोलंदाजी. आकृताप्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, चेंडूला पाठवायचं होतं ते डीप स्क्वेअर लेगला, मात्र संपर्क होत नाही तो चेंडू आणि फळीमध्ये. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. गोलंदाज विशाल याचा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. परिणामतः 6 धावा धावफलकावर. परत एकदा यापूर्वीच्या चेंडूची री ओढण्याचा प्रयत्न केला जातोय, मात्र चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा अनुभवी पंच सुशांत यांचे दोन्ही हात समांतर होत आहेत. त्यांचा इशारा वाईडचा येतोय. अतिरिक्त धावसंख्या म्हणजे सनराईज आपलं खातं खोलतंय व एका अवांतर धावेने 7 धावा धावफलकावर. परत एकदा मोठ्या फटक्याच्या शोधात फलंदाज पारितोष, मात्र गोलंदाजी एका अचूक टप्प्यावरची निश्चितपणे विशालकडनं होतोय. उजव्या यष्टीवर तो फलंदाजाची चाचपणी करतोय, त्याला जखडून ठेवतोय आणि प्रयत्न मोठ्या फटक्याचे पारितोष याचे असफल ठरतायत. 7 धावा धावफलकावर.
आखूड टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र संपर्क होतोय. चेंडू हा स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी जातोय. ज्या फटक्याच्या शोधात होता फलंदाज पारतोष, तो फटका त्याला प्राप्त होतोय चौकाराच्या स्वरूपात. और पिच चेंडू देखण्या असा फटका, कोणती संधी क्षेत्ररक्षकाला नाही. चेंडू डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे पारितोष सतरा धावा धावफलकावर या झळकलेल्या दिसत आहेत. महागड्या ठरतोय गोलंदाज विशाल, सज्ज होतोय षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी विशाल. आखूड टप्प्याचा चेंडू, 2 मोठ्या फटक्यानंतर या ठिकाणी समय सूचकता फलंदाज पारतोषची दिसते की परत एकदा मोठ्या फटक्याच्या आहारी तो जात नाही. एकेर धावेसाठी तो चेंडू टोलवतोय आणि क्रिकेटमध्ये एका आदर्शवत फलंदाजाची निशाणी काय असते याचं ज्वलंत उदाहरण तो पेश करतोय. खेळ समाप्त होतोय 2 षटकांचा 18 धावा बिनबाद, ज्यामध्ये पारतोष खेळतोय 1 षटकार 1 चौकारांच्या सहाय्याने डीजे. गोलंदाज जयेश फाटीकर याची वर्णी लागते डावातील 3रं षटक फेकण्यासाठी. वैयक्तिक कोट्यातील 2रं, डावातील 3रं षटक फेकण्यासाठी स्टँड रोड एंडकडनं गोलंदाज जयेश फाटीकर हा सज्ज होतोय व निश्चितपणे त्याला सामोरं जाईल. 1 षटकार 1 चौकारांच्या सहाय्यानं पारतोष. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, फटका हवेमध्ये राहतोय, फटका फसतोय. डीप लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक साधा सोपा झेल टिपतोय. झेलची धोन व त्याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज सचिन तिलोजी याची वर्णी ही लागते. प्रतिभेत कुठेही कमी नाही फलंदाजांच्या. या ठिकाणी श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघामध्ये फलंदाजी ही ठासून भरलेली. गोलंदाजी मार्कवर सफलता प्राप्त गोलंदाज जयेश फाटीकर सज्ज होतो षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू, चेंडूला हलकेच दिश टोलवलं जाते. ढिल्या हातानं तर शॉर्ट कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचतोय. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. एकेर धावेने सचिन तिलजी स्वतःचं खातं खोलतोय. संघाला परावर्तित करतोय तो 19 धावांवर. 3रं षटक प्रगतीपथावर 19 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच चेंडू, फटका परत एकदा हवेमध्ये. ऍक्शन रिप्ले म्हणता येईल. यापूर्वी फलंदाज बाद झाला याची त्यावेळचा फरक एवढा. पहिल्यांदा डावखुऱ्याचा पारतोष, तर आता फलंदाज
सरळ नॉन स्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करणारा फटका, म्हणजे विकेटच्या मधोमध किती उत्कृष्ट असा फटका अशोक आल्या टोलवतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. च्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 20 धावांवर. 20 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. स्ट्राईकला या ठिकाणी सचिन सामना करेल. ज्या गोलंदाजानं या षटकात 2 सफलता प्राप्त केल्यात तो गोलंदाज जयेश भाटकर याच्या षटकातील पुढील चेंडूचा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू, फटका फसतोय, प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरतोय, यष्टिरक्षकाकडनंही फसगत होते. मात्र शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक सुरेख असं बॅकअप करते. परिणामता निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. निर्धाव चेंडू अखेर धावफलकात कोणताही बदल करत नाही. 20 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सफलता प्राप्त अशा षटकाच्या सांगतेसाठी गोलंदाज या ठिकाणी भाटकर सज्ज. याही वेळी एक नेतृत्वक असा चेंडू परत एकदा फलंदाजला चकवतोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय. सलग 2 निर्धाव चेंडूसह या ठिकाणी षटक समाप्त होतोय गोलंदाज जयेश पाटेकरचं. परिणामतः त्याचा स्पेल समाप्त होतोय. 2 षटकांमध्ये 2 सफलता तो प्राप्त करतोय. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. नाणेफेकीचा ती गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या वतीनं वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व संघासाठी 4थं षटक फेकण्यासाठी डावखुऱ्याचा फिरकी गोलंदाज अमीर याची वर्णी ही लागते. तर स्ट्राईकला फलंदाज अशोक तर नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज सचिन ही जोडगोळी मैदानावर. पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडूचा प्रवास हा डेप लॉंग ऑनला, मात्र झेल सीमारेषेच्या अलगट टिपला जातोय व अमीरचं स्वागत षटकाराने करण्याच्या प्रयत्नात या ठिकाणी अशोक राठोड याची खेळी तिसऱ्या कार्याच्या स्वरूपात समाप्त. डीजे ची वर्णी लागते. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडूवर नीट फटका टोलवला होता. मात्र अपेक्षित अंतर साध्य करण्यासाठी या ठिकाणी थोडासा प्रयत्न कमी पडतोय तो फलंदाजाचा. यावेळी उजव्या यष्टीच्या बाहेर सुरेख असा चेंडू. यावेळी मात्र लय सापडते ते गोलंदाज अमीरला. पहिला चेंडू त्याचा वॉर्मअप पद्धतीचा होता. त्यानंतरचा चेंडू ऑन टार्गेट पद्धतीचा फटका मारण्यास पूर्णतः चकवलं जातंय ते फलंदाज. या ठिकाणी देवेशला परत एकदा चेंडू पुढे सरसावट टोलवण्याचा प्रयत्न देवेश पोरगे करतोय. प्रयत्न फसतोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही बदल करत नाही. 20 धावा 4थ्या षटकामध्ये गडी बाद होत आहेत. ते अर्थातच या ठिकाणी 3 गडी बाद 20 धावा धावफलकावर. यावेळी मात्र संपर्क होतोय. चेंडू ढिल्या हातानं खेळला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑफच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षण होतंय. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेर धावेवर या ठिकाणी देवेश स्वतःचं खातं खोलतोय व बऱ्याच वेळानंतर धावसंख्या जी 20 धावांवर कोळंबली होती ती एकेर धावेने पुढे सरकते. 21 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आमिर गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू, फटका या ठिकाणी हवेमध्ये. चेंडूचा प्रवास डीप मिड विकेट क्षेत्रात असलेल्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाती जातोय व सचिन
नवीन फलंदाज आकाश पोले याची वर्णी ही मैदानावर लागते. ज्या अमीरला विश्वासतेने चौथ्या षटकासाठी बोलवलं तो अमीर 2 गडी या षटकात प्राप्त करतोय. फुलरलेन पदैचा चेंडू फटका मारण्यास प्रवृत्त करणारा मात्र आपल्या चेंडूच्या फिरकीने फलंदाजला चकवणारा असा चेंडू. खेळ समाप्त होतोय तो 4 षटकांचा. 4 षटकांच्या सांगतेखेरीज 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा असा नाजूक धावफलक दिसतोय. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघ. एक मात्र फलंदाज या ठिकाणी लक्ष्मणच्या साथीला सलामीला आलेला आहे. त्यानं 1 षटकार 1 चौकार आपल्या खेळीमध्ये टोलवला. संघर्षमय खेळी केली मात्र त्यात वर्गांमध्ये सर अमृत पेडणेकर आम्हाला दिसत आहेस. आम्ही विनंती करतोय SK जॉगिंग तर्फे आपण मान्यवरांच्या मान्यवर समवेत सन्माननीय मिलिंदजी परब साहेब हेही या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद लुटण्यासाठी व्यासपीठावर उपस्थित झाली आहे. मंचाकावर आपलं मनपूर्वक स्वागत. SK जॉगिंग क्रिकेटर्स कानकाबान मापसा आयोजित 5वी अखिल गोवा या ठिकाणी श्रावणी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी. गोलंदाजी मार्कवर बहुधा नितेश नाईक याची वर्णी ही लागते. पहिला चेंडू त्याचा ऑन टार्गेट पद्धतीचा गोलंदाजी मार्कवर प्रकार नितेश पुढे सरसावला होता. तो फलंदाज मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र प्रयत्न फसतोय. आणखी एक चेंडू निर्धाव गणला जातोय व धावसंख्येत कोणताही बदल या ठिकाणी अनुभवता येत नाही. 21 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. नितेश गोलंदाजी मार्कवर टिचून गोलंदाजी करतोय. जी कामगिरी त्याच्या साथीदारांना केली त्याचाच कित्ता गिरवण्याच्या प्रयत्नात तो सज्ज. ओव्हरपिच पदाईचा चेंडू डाव्या वर्षात यावेळी मात्र सुरेख असा फटका. एक लांब लचक षटकार डीप लॉंग लेग सीमारेषेच्या पलीकडे निघतोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय. तो 27 धावांवर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. एक आकर्षक षटकार टोलवतोय. याही वेळी ओव्हरपिच पदाईचा चेंडू प्रयत्न षटकाराचा यशस्वी ठरतोय. दिशा यावेळी षटकारांची हॅट्रिक आपण पाहतोय. सलग 3 वेळा षटकार सलग 3 वेळा तिंडू सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांसाठी जात आहेत. ज्या षटकाराने धावफलक बदलतोय तो 39 धावांवर डीजे. आक्रमक फटकेबाजी पाहायला मिळते. त्यावेळी संघ अडचणीत होता. डाव कोसळत होता. त्या ठिकाणी देवेश अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स हे तंत्र आजमावतोय. सलग 3 षटकार टोलवतोय. याही वेळी मोठा फटका मारायचा होता मात्र गतीमध्ये परिवर्तन करणारा चेंडू या ठिकाणी निर्धाव म्हणून गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह या ठिकाणी डावातील 5वं षटक हे बघता बघता संपुष्टात येतंय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघ धावफलकावर झळकवतोय.
जातोय 39 धावा आणि या 39 धावांसाठी 4 गडी त्यांचे तंबूमध्ये परतत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आमिर याची वर्णी ही लागते. वैयक्तिक गोटातील दुसरं षटक फेकताना आमिर यावेळी वेगवान असा चेंडू फलंदाजला पूर्णपणे चकवतोय. जी चूक या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर नितेशनं केली त्यापासून त्याची दुरुस्ती करण्याच्या प्रयत्नात पहिल्या चेंडूवर तो फलंदाजला चकवतोय. मात्र एकेर धाव काढत स्ट्राईकवर या ठिकाणी आपल्या साथीदाराला आणणं ही अति अनिवार्य बाब असेल फलंदाज आदिलला. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका, चेंडूचा प्रवास हा षटकारासाठी जातो. या ठिकाणी पंचेचाळीस धावा ह्या धावफलकावर. 6वं षटक प्रगतीपथावर 45 धावा. ओव्हरपिच चेंडू यावेळी मात्र गती परिवर्तनाचा या ठिकाणी चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर चेंडू काहीसा बाहेर जातोय, फलंदाजला चकवतोय, चेंडू निर्धाव गणला जातोय तो अर्थातच आकाशसाठी. धावसंख्या धावफलकावर 45 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 6वं षटक हे प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आमिर. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू सोडून दिला जातोय. दोन्ही हात समांतर होत आहेत. पंचांचे वाईडचा इशारा होतोय. एका अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय. तो 46 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 46 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी चेंडू निर्धाव होतोय. एक षटकार, त्या षटकाराचा अपवाद वगळता आमिर घाडेकर ऑन टार्गेट पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय. अचूकतेनं या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजला तो चकवतोय. 46 धावा धावफलकावर. पुढे सरसावत मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू हा निश्चितपणे डीप मिड ऑफ पोझिशन जाणारा. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. लॉंग ऑफ पूर्ण चेंडूवर क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय. उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण करतोय व परिणामतः संभाव्य चौकाराच्या दिशेनं आगेकूच करणाऱ्या चेंडूला तो 2 धावांमध्ये रोखतोय. म्हणजे निश्चितपणे 2 धावा ह्या वाचवल्या जात आहेत. गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी दुहेरी धावांनी धावफलक बदलतोय तो 48 धावांवर. 6वं षटक प्रगतीपथावर. 48 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आमिर घाडेकर गोलंदाजी मार्कवर हा सज्ज. परत एकदा पुढे सरसावतोय पदधालीच्या जोरावर डीप एक्स्ट्रा कव्हरला विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगतचा फटका, जो फटका लेदर बॉल क्रिकेटची नेहमीपणे आठवण करून देतोय. क्रिकेटचं माधुर्य, क्रिकेटचं सौंदर्य ज्या फटक्यामध्ये दडलंय असा नेत्रदीपक फटका विथ अलॉंग द कार्पेट कव्हर ड्राईव्हचा फटका चौकारासाठी ज्या 4 धावांनी सांघिक अर्धशतक धावफलकावर. हे श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघाचं 52 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. म्हणजे 7वं षटक व गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजीसाठी येतोय तो गोलंदाज दीप्तेश. 4 गडी बाद 52 धावा धावफलकावर. दीप्तेश गोलंदाज आमच्या विरुद्ध दिशेनं स्टँड रोड एंडकडनं गोलंदाजी मार्कला सज्ज होतोय. अकुर टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जायचं होतं. स्क्वेअर कटचा फटका टोलवायचा होता. प्रयत्न साफ फसतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टिरक्षकांद्वारे पूर्ण होत आहेत. अंतिम षटकातील पहिला चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय. 52 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात.
4 गडी बाद 52 धावा. गोलंदाजी मार्फत दीप्तेश रायताम ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. याही वेळी मोठा फटका मारायचा होता. बॅकफुटला जात चेंडूला मिड विकेट सीमारेषा दर्शवायचे होते, मात्र प्रयत्न फसतोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू दीप्तेश याच्याकडनं गणला जातोय. आता अवघ्या 4 चेंडूंचा खेळ बाकी. 52 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 4 गडी स्वस्तात बाद झाल्यानंतर एक छोटेखानी भागीदारी या ठिकाणी होताना दिसते या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. 52 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न हा अंतिमता चौकारात परावर्तित होतोय. 4 महत्वपूर्ण धावा बाईच्या स्वरूपात, अवांतर धावेच्या स्वरूपात मिळत आहेत. त्या अर्थातच या ठिकाणी विकेट. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. 56 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. रायताम ओव्हर द विकेट पद्धतीनं मारा करतो. यावेळी चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणे फसतोय. लेग बाईटच्या स्वरूपात, अवांतर धावेच्या स्वरूपात एकेरी धाव. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 57 धावांवर. धावा कशाही येऊत, निघणारी प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची असेल, कारण ज्या धावा धावफलकावर झळकल्या जातील त्या धावांचा पाठलाग करणं हे अपेक्षित असेल गणपती वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. डावाच्या उत्तरार्धात फलंदाजी करणार, त्यामुळे जेवढ्या धावा धावफलकावर झळकवतील त्यापेक्षा एक धाव जास्त विजयासाठी आवश्यक गणपती वॉरियर्स संघाला. आखोड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू, नो बॉलचा इशारा पंचांकडनं येतोय. गोलंदाजी करण्यात काहीसा तोल जातोय तो गोलंदाज दीप्तेशचा. आपल्या मर्यादेचं तो उल्लंघन करतोय. अनुभवी पंच या ठिकाणी दिनेश नाईक हे नोचा इशारा करतायत. पण एका अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो निश्चितपणे 58 धावा. फ्री हिटचा हा चेंडू. ओव्हरपिच चेंडू, देखण्या असा फटका. चेंडूचा प्रवास हा लॉंग ऑनच्या दिशेने झाला असला तरी फ्री हिटचा या ठिकाणी चेंडू असल्याने झेलचितचा कोणताही धोका संभवत नाही. या ठिकाणी फलंदाज वाचतोय सुदैवाच्या जोरावर. फ्री हिटचा चेंडू असल्यामुळे 59 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. 59 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स. लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. देवेश गोलंदाजी मार्कवर पुढे सरसावला होता. फटका टोलवायचा होता, प्रयत्न फसतोय. आणखी एक चेंडू निर्धाव गणला जातोय. निर्धाव चेंडू अखेर या ठिकाणी डावाचा शेवट हा बहुधा होतोय. निर्धारित 7 षटकांचा सामना श्री सातेरी बारदेश वर्सेस गणपती वॉरियर्स पोंडा या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल जिंकला गणपती वॉरियर्स पोंडा संघानं. त्यांचा निर्णय क्षेत्ररक्षण करण्याचा. प्रथम गोलंदाजी करताना या ठिकाणी श्री सातेरी बारदेश क्रिकेट संघाला 59 धावांमध्ये रोखलं जातंय व 60 धावांचं लक्ष निर्धारित 7 षटकांमध्ये गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघाला.
Please come for alcohol test near the podium. And back live again, needing 60 runs in 7 overs. Ganpati Warriors winning the toss, electing to bowl first. In reply, Sri Sateri Bardes have managed to score 59. 59 for 4 in their 7 overs. Top scored by Devesh and Akash, 19 and 13 respectively. And also by and Paritosh with 13 as well. Meanwhile, the batsman out in the middle. Praveen and Mohit. And it will be Akash Puri from the Mapsa City end. So 60 runs required in 7 overs. Nicely bowled. And it's a dot delivery. Very good setting this on this. 60 runs required. 60 runs required in 7 overs. The chase is on. First delivery, a dot delivery for Ganpati Warriors Ponda. Playing against Sri Sateri Bardes. Big hit. It's coming in our direction. And it's gone for 6. Half a dozen runs. What a way to get off the mark. Swings, misses, and it's a dot delivery. In pursuit of 60, needs to looking for a big hits, big hits. These two batsmen are certainly looking towards the target of 60. In stipulated 7 overs. This will play it down the ground. Chance fielder settling under it. And he takes it. Anand. So Anand along with Mohit needs to get a partnership going. It's 6. 6 for 1 in the very first over. Akash Puri has struck very early. Nice piece of bowling again, and now the dot delivery. In case if you've joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka level cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers Mapsa on this very beautiful Bodkeshwar ground. Nicely bowled again outside the off stump, flashing drive but missed completely.
Dot delivery to end the over. After 1, it's 6. 6 for 1 after 1. So change in bowling. It will be Sachidanand from the Green Park Hotel end. He's bowling to Mohit and he's been greeted with a maximum, is it? Yes, gone all the way for 6. Half a straight away down the ground and a maximum. Score moves to 12. Rohit had hit that maximum down the ground. Nicely bowled that time. In fact, this time it's a wide. Just going across the right hander. Short pitch delivery, and that's gone asking for trouble. And asking to be hit. Yet another maximum. He bowled that time. A dot delivery. Two big hits, one down the ground, and then a short pitch delivery. Disappearing over square leg. So far the score is 19. Pitch delivery again. This time down to the fielder. As well, keep it just a single. Almost 20. So just 40 more required. 40 runs required. 32 ball, 40. 32 deliveries left and 40 runs required. Looking for the reverse and no proper connection. Just a single. Again good batting this after getting that maximums in this over, 2 maximums in this over, then just rotating the strike. And not much risk needed at this point in time, as the required rate is just over 6. That's all they require. Not much. Swings, misses, a dot delivery. Dot delivery to end the over. After end of 2 overs, it's 21. 21 for 1 after 2.
Nicely bowled. Slower delivery from Rudresh. Rudresh Zatie. Just a single. If Sri Sateri need to win this game, they need some wickets, need some dot deliveries to put some pressure on the batting team. That is the Ganpati Warriors Fonda. Big hit. And swept. Swept really well for a maximum. Swings, misses, dot delivery. Requesting the Riddhi Warriors captain and Power Rangers Sattari. Please send your captains for toss. Nicely played. To Eckford, chance of run out or better throw would have been had the batsman in danger, but not quite. Just a single. Approach should be crystal clear from the fielders inside that 30-yard circle. Anything in your hands, just directly throw onto the stumps or to the keeper with very quick releases. Nicely bowled. A dot delivery. Need plenty of those. Requesting the captains of Milind Parab for the toss. If we can just spin the coin for both the captains. Requesting both the captains to please come for toss. Riddhi Warriors captain and Power Rangers Sattari. So after out of 3 overs, it's 28. 28 for 2 after 3 in pursuit of 60. If we can have Shri Milind Parab for the toss. Requesting Shailesh Korgaonkar to please take our guest towards the presentation arena for the toss. Shri Milind Parab. Played flat batted that, and that's gone. Yeah, gone all the way for 6. Half a dozen runs. Cross batted Hoik down the ground. For a moment, the fielder was in business, but not quite.
Nicely played. After that maximum, a single. Good sensible batting. Score moves to 35 in pursuit of 60. So news from the center of that toss between Riddhi Warriors KPM and Power Rangers Sattari. Power Rangers Sattari have won the toss and elected to bowl first. Nicely played down the ground. Yet another single. Milking it around quite nicely and quite comfortably. Both these batsmen, after getting that big shot, they are just maneuvering the strike comfortably. No pressure whatsoever. Advancing down the pitch. And thickish outside edge. Good work from the fielder. And will be just a single yet again. Yeah, just a single. In case if you joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka level cricket tournament organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa at this very beautiful Bodhgeshwar ground. Nicely bowled. High on the bat, just a single. Score moves to 38. Still a delivery left in this 4th over. In pursuit of 60 runs, 60 in 7 overs. On the YouTube live is being brought to you by tenniscricket.in. Looking for the sweep and missed. Looks like some bat involved. Yes, runs given. So after end of 4 overs, it's 39. 39 for 2 after 4 overs of Ganpati Warriors in pursuit of 60 runs. So after 4 overs is 39 and 21 runs required in 18 balls. So equation is not difficult. Well poised here and very calculative and measured innings so far from Mohit Gaonkar. Has always been calm and composed right from the start. Got the sixes, got the singles. That's how you have to be calculative and measured in the run chase. This time he goes, tried to go in the aerial way, but the ball was bowled full up. So a carpet shot for a single. So one more addition takes the score to 40. 20 runs required in 17. It's just a matter of 1 or 2 sixes. But having said that, I just like the attacking fielding that has been placed here by the captain. He's trying to stop the singles. By the time I said that, he got that short mid wicket towards the short fine leg. Once again, should get a boundary. Not a convincing shot. Just getting the leading edge and over the head of the keeper for 4 runs. Boundary.
This is nicely played in the air though. Oh, it was difficult. It was always difficult for the fielder to come all the way from the extra cover towards the short covers and take that one. And sometimes because of the lights effect, it might not be easy to gauge it while coming down from the top. So 2 runs once again to Vishal. This time it was a slower ball. Very good deception here. Change of pace working well. Need to bowl few more dot balls. They need to pile up the pressure on at least Vishal at the moment. So equation is a run a ball. 14 runs required of 14 balls. This was short ball. This was way too short. And I had ample of time to play that. And a pull shot. Fantastic pull shot for 6 runs. Taking the team a little closer towards the target. So Ganpati Warriors, Ponda, in fact, Darbandora team bowed out. So Ganpati Warriors, Ponda doing a pretty good run chase at the moment. Just 8 runs away from winning this match. Nicely played down the ground for a single. So doing it in style here, both these batters, both these players. And that is going to finish over number 5. 53 for 2. So in comes Rudresh, just 7 runs to win here for Ganpati Warriors Ponda. And try to go inside out over the wide long of covers region. So starts off very well here. And there is a fielding change. They know that the match is definitely going out of their grips. Just a matter of one shot and they will be through to the pre-quarter finals. Or in fact the quarter finals. Wonderful flick shot. That is a fielder. The boundary rider comes from that region cow corner and stops it for a single. Can it be a 6 runs here from Mohit to finish this off, or he's going to just nudge it around for singles and get towards the target? Certainly he will not like to take this match a little deeper in the last over. These last over matches are sometimes you never know which side can win it. 1 or 2 dot balls, 3 dot balls, suddenly you feel that the batsman does something else. I've seen strange things happening in the game of cricket. Many have seen in front of their eyes. You feel that this tennis ball cricket is also easy, just matter of 1-6. But finally you have to reach the target. The bowlers can still fight their way back. Nicely cut away. There is a deep extra cover. So they are just doing it in singles at the moment. Score moves on to 56 with that single. So far 3 singles of this over. Just 4 runs away from their target. Still plenty of balls. 8 balls left. Once again trying to heave that. Once again it's a fuller length delivery and a quicker one as well. Another single, which means just 3 short of the target here. Still a ball left in this over. So 7 balls, 3 runs. Equation very much in towards the betting side. Firm favorites with 90-40 is the ratio in the win proportion.
And is it going to be wide? Yes, just 2 runs away from the target. Just 2 runs, and they have to wait for their match quarterfinals later on. As you know, the toss was held between Riddhi Warriors and Power Rangers. Sattari versus KM Taluka will be fighting their place for the quarterfinals. Once again, hit nicely and just going to be a single. Still in the last over, they require 1 run to win. So 59 runs for the loss of 2 in 6 overs. 1 run required to win in the last over. So just 1 run required here. And that was a poor ball, as it deserved the treatment. And that finishes this off here. And the misery ends for... So, for the player of the match award, and also requesting Sri Sateri Bardes to please come and take their token of love, a memento regarding memory of this tournament from the organizers, SK Jogging Cricketers. Shailesh is there waiting for you. Shailesh Kurgaonkar. So requesting the losing captain of Sri Sateri Bardes to come and take their token of love. Meanwhile, it's regarding the player of the match. So player of the match, there were 2 players in contention. In fact, we discussed about the 3, but finally it was decided that in spite of a good innings, but the total was a low one. Not much difficult for the batters to chase. 2 good innings from Mohit and then from Vishal made them to go to the end towards the target, but finally it was decided that it's going to the bowler who bowled a magnificent spell of 2 overs, 2 wickets for just 7 runs. So Dayesh Bhatikar is the player of the match. Dayesh Bhatikar comes and takes away the player of the match award. So requesting Dayesh to please come and collect his award for a good bowling performance, a steady bowling performance from him. Well, this is going to be a cracker of a match between Sattari and KM Talukas.
two of the strongest teams of these competitions are playing against each other. So he expects some blistering sixes and some beautiful boundaries with a stunning display of bowling as well from some of the top-rated all-rounders, top-rated batsmen who are playing in this match. Well, Vikas Desai and Rupesh Gaonkar needs no introduction in the world of batting and cricket. And they are out in the middle for Riddhi Warriors KPM. And they will be up against arms against Surya and Sandesh Thakur. So great battle between two of the finest all-rounders and two of the best batters in tennis circles. Vikas Desai and Rupesh Gaonkar, two of the highly rated batsmen, can take against any of the opposition bowlers. Sandesh Thakur and Surya also knows the stature of both these players. So it's going to be a cliffhanger. It's going to be a great match to watch. So let's see whether it's going to be the top all-rounders of Goa against the top batters of Goa. Sandesh Thakur and Surya are going to start with the bowling, and it is going to be Rupesh that is going to face the heat of Sandesh Thakur. So let's see. Rupesh did not score much in that first game, but he is always hungry for runs. There is always a big innings from Rupesh Gaonkar in any of the tournament that he plays, and team from Sattari, Power Rangers, will be hoping that this innings is definitely not against them. What a fight this is going to be. Sandesh Thakur versus Rupesh. This time played it straight. What is going to be the approach of both these batters? We have seen both Surya and Sandesh Thakur bowled 4 overs on a trot. 2 overs each for both of them. Will it be the same scenario here? Trying to get early wickets and don't expose our other bowlers against the top order of the opposition batting. This time, a lovely shot here, straight down the ground. Good piece of fielding coming all the way from long off and stopping it, but cannot stop the second run from the bat of Rupesh Gaonkar. So, easily crossed over for that double. Are they going to be watchful against Sandesh Thakur, or are they going to use the power play to good effect? Because power play is made to go the aerial way and try to get as much as possible. Well, the thought process is going to be the key here from the batters. Appeal here, but definitely there are two noises. Definitely one of the bat, one of the ball hitting the legs. Clear cut edge, and this was as a signal from the umpire. Immediately he was signaling that it was off the bat. That's how intense this match is. They will be appealing, everyone will be appealing, both the teams, for the top rated players. Who doesn't want Rupesh going back in the pavilion? This time he's out, plumb in front of the wicket. He was onto the back foot, and it was a full length ball. All the three stumps were seen by the umpire. It was hitting maybe the leg stump or the middle stumps, and it's a big wicket. Vikas Desai, Bhau goes back in the pavilion. So in comes Navdeep Gaonkar. The big wicket here, very, very big wicket, especially in an encounter like this where everyone wants to perform. And Sandesh Thakur knows how important that wicket is. Seeing the back of Vikas Desai. In comes Navdeep. Strong batting lineup that Riddhi Warriors KPM has. But they got to perform. Sometimes we have seen even the strong batting order collapse in the midst of heavy pressure, or maybe not sighting the balls properly. This is lovely shot. What a shot this is. It has come out of nowhere and directly on in the pendle, hitting the board of SK Jogging Cricketers. Classic shot. Well, Sandesh Thakur must be taken aback by that shot. He was
Never thinking about such kind of shot coming from Navdeep. This is exactly what I was mentioning. In spite of a wicket lost, that aggressive instinct will not be dropped here by Riddhi Warriors. Kepe. Oh, chance of a run out at the dot striker's end. Should be easy one. And he makes it in the end. He makes it in the end. This was a big scare. I think the throw should have been much faster here. The throw should have been quicker. It was a ballooned up throw that came much slower, and Sandesh Thakur, by the time he puts it on the wickets, it was Rupesh who makes it in. So little scare here, little moment of scare, and they survive. 9 for 1 after 1. And here comes Surya. Suryakant Gaonkar. Well, Surya bowling under lights, not in the day. So Surya bowling, and very good all-rounder. Just like of Sandesh Thakur has stamped his mark into the Goan tennis cricket. This guy is rising up the ranks from Sattari, and also invited in many of the tournaments across Goa. Lovely ball right in the block hole, and he can consistently hit that. I've seen him whenever I go across in many of the tournaments to do commentary. I've seen Surya hitting those Yorker length deliveries consistently, at least 3 to 4 Yorker length deliveries you will see, and hits them right on, almost on the toes or just outside the off stump. So very difficult to take him away. You have to wait for opportunities of a loose ball. I told you, he can hit that. This is second in a row. Hardly you can do with that pace of Surya. So much of pace. Asking just a little query to the umpire whether it was hitting the leg stump. Umpire saying no, definitely it was going down the leg side. Such is the battle. Both are fearsome teams. They have got great batters. They have got great all-rounders. This time he missed it. Missed by a whisker, and that was enough for Rupesh to flick it away for the square leg boundary for a magnificent 4. Takes the score to 15. This is just the second over in progress. And that is the right approach. Waiting for the loose ball from Surya and using the advantage, going the aerial way. Not taking risk against his Yorker or the deception that he bowls sometimes. This was a slight erring in a line here down at the leg side. This is the best ball that Rupesh likes. He always hits it in the aerial way. Wide signal here. Goes 1 to the extra skitty. Oh, this is exactly what I was mentioning. How good is this ball? The deception of the highest order. The batsman are made to come and drive it, and then he saw it, but saw it too late. Wonderful deception here from Surya. Just enjoying this moment from the commentary box. This is the level of cricket that we want to see. The battle is intense and it's raging on fast. This is in the air. And he has taken. So Surya has taken the big wicket. Rupesh Gaonkar departs. I told you this is going to be a great battle. Surya once again knew exactly where to bowl to Rupesh. Rupesh trying to go down the ground the aerial way, but the bat just turtle in his hand, turn around and just went in the air, taken by the short extra cover region. So 2 big wickets back in the pavilion. So in comes Vicky alias Prajesh, one of the top rated all-rounders
from Kurcharem region, the computer cricketer of Kurcharem. Calculative method is up against a very good all-rounder. Just like Vicky must have seen the topmost position as a number 1 rated all-rounder, but now it has slowly been targeted. Slowly he is getting the competition here from Surya. Sandesh Thakur was always at the top. So they are getting the competitions. There are a few competitions going on amongst the players right now in Goan circles. This is nicely played. Where is the ball? This is in the air. It's straight in the hands. Surya picks up another wicket here. The rising star. The sun is rising in Sattari. Although it has gone down here in Mapsa, but definitely rising in Sattari. So Vicky goes for a golden duck and not looking good here for the Warriors. They are losing wickets one after the other, and nobody is trying to play the waiting game. It's going to be important to see whether Sandesh Thakur is going to bowl the next over and Surya going to bowl 4 overs in a row, or they are going to play the waiting games, trying to wait in the death overs. Doesn't look to be the scenario. 2 overs gone. It is 16 for the loss of 3 wickets. Navdeep has shown what quality he has as a batsman when he just picked that shot and hit it in the pendle. In comes Sanju at the non-striker's end. It's going to be Sandesh Thakur. The idea is clear cut in the minds of Power Rangers. They know the strength is their left arm medium pacers. Both are left arm medium pacers. Both can cut the ball away sharply and both can bowl the Yorker at will. Once again, wonderfully bowled here, right onto that leg stump. Trying to go for the second. It was not there. Just taking the singles at the moment against Sandesh Thakur, Navdeep. And in comes Sanjay Naik, the player of the match, picking up 5 wickets. Just like how Surya Kumar Yadav also picked up after Sanjay did the performance. Surya repeated that with 5 wickets. Now it's time to do the job with the bat in the hand. Oh, lovely hit here. It's coming straight to me and yes, 6 runs. What a fine shot. Just flicked it away. Look at the power of Sanjay Naik. How magnificent that shot looked. It takes the score to 23. Once again, he can get the boundary as well. No, fielded nicely from the square leg region. Saved at least 3 runs for his side. Sanjay is going all after Sandesh Thakur. So that was a battle between Goa Police versus Goa Police. Both teams both play for Goa Police many a times. Sanjay Naik also plays in leather ball cricket. And here is Navdeep. Going for that big heave. Slightly fuller, slightly outside. There is always a comeback from Sandesh Thakur. He is known to be a comeback king. Even if a 6 is given, he knows how to come back strongly in his bowling spell. This is the second 6 that he has conceded in his spell at the moment. Not a single 6 so far from Surya. This time very well left here. And good batting, you can say, sensible batting, not trying to fiddle with that. Going after the ball, wide signal. 3 fielders on the offside, on the edge of this 20-25 yards. So lots of crowds still there watching this match. This time an inside edge, no chance of a single. Going straight to the short tournament region. So Sanjay Naik telling maybe we don't have to take the risk here for these quick singles. Risk percentage was almost 80-90%. So let's stop over there. You can see the crowds still coming in.
They know how good players are batting here. Intense match. Going for that extravagant extra cover drive, and in the end a dot ball conceded. So that dot ball will finish over number 3, and it's 25 for 3. So the DJ has gone a little bit quiet, so I think we can have a little bit more sound. We can have a little bit more words to talk about. From the morning, and suddenly I have woken him up. Oh, lovely ball. How consistent. This requires a lot of practice. This requires a lot of skills. Not easy to bowl the Yorkers consistently. He's been profound in bowling those. This time. And that was age. Sanjay Naik is telling there was nothing, and it was a wide. He was asking for a wide. So in comes a new batter, Pushpashil Desai Pope. Surya taking one more wicket. Sanjay Naik was not happy, but umpire definitely heard the voice. Maybe the nick. Oh, that's a lovely ball. Here, slower ball, slightly short of good length. Pope has recently come from the sea and playing on the ground. Wonderful cricketer. Just will buy some time. Going for the switch hit. What a lovely delivery here. They are trying everything against Surya, but nothing is working at the moment. Well, sometimes when you are rising and you have risen, you have showcased your talent in many of the big tournaments as a worthful name, and he is once again repeating the good performances from the past. Once again, this has been missed here, and there is a puff of dust that is also coming up. And Pushpashil is telling maybe the ball is pitched down the leg side, but umpire is telling the ball is turning as a leg spinner. So you got to be careful. Fantastic over so far. Nothing given away to the batters. Short ball and might get at least a couple of runs. Doesn't have that much of legs to cross over for 4 runs. So finally 2 runs to Pushpashil Desai. That will finish this over as well. Over number 4. And it is 27. So just 2 runs coming from the over.
So in comes Prathamesh. He had bowled at over in the previous game from this end. Now he's bowling from the watermelon end. This time trying to play that Hoik over a mid-wicket region. How good have been the bowlers of this team of Sattari. Power Rangers Sattari. So Navdeep had come almost in the first over, but still just the 1-6 so far on his name. Trying to play the pull shot. You can see that jubilation, excitement. They knew that there was an edge, a faint edge, and taken. So even the new bowlers, Prathamesh has come. Prathamesh has taken a wicket. 5 wickets down here of Riddhi Warriors kept him. And scorecard is not looking good here. They are top good batsmen, but nobody has entered into the double figures. This time in the air. And should get a boundary. So little lucky bounce here for Swapnesh and gets a boundary of the very first ball. From Swapnesh. The batting is deep down, but somebody has to score at least 15 or 20 runs from at least one of the overs. They need to get to somewhere around 65 at least to give a fight to the strong batting order. Still, the bowling, you can see the pace. They've got ample of firepower. He has got good height and also the decent pace, Prathamesh. The bowling is pretty good. So far, so good. And hoping that there will be some loose hole in this bowling lineup. And they are going to get somewhere around 20 runs in that over to get the momentum going for them. This is once again in the air. This might be one more catch. And Pope also departs. 6th wicket down. And Riddhi Warriors are falling like pack of cards. If one falls, everyone falls around. So it's a sorry looking scorecard at this moment. 32 for the loss of 6 wickets. And that's the reason why the captain Surya wanted to win the toss and electing to field first, because he wanted to see what sort of total they want to get. But I think Rajesh now Gaonkar has come onto the wickets. He is also a strong player. He can get sixes on any grounds. Lovely delivery, lovely leg cutter here from Prathamesh. Could not gauge it whatsoever. Once again another bowler comes, another bowler takes the wicket and bowls a decent over. Magnificent bowling performance from these bowlers of Power Rangers. Sattari is continuing, and at the end of 5 overs the score is 32 for 6. Those cutters, Kalpesh.
So how both these batters are going to fare? Both are from Bali region. Swapnesh and Rajesh coming into KPM constituency and a part of KPM Taluka as well. Play in the same team many a times. So here are both these. If someone has to rescue them, it is Swapnesh and Rajesh. So in comes Kalpesh. This time down the leg side, wide signal here by the umpire. Sometimes he bowls those quickers, sometimes he bowls those cutter. A mixed bag many a times. Does very well in many of the tournaments held in Sattari. Kalpesh. This is once again in the air. This will be an easy catch. And another one bites the dust here. So they are departing one after the other. It's a procession here for the batters of Riddhi Warriors. 33 for 7. So Imran Mullah has come onto the wicket. Normally he opens for his teams. Kept little bit down the order because they had so much of strength in the batting department. But finally at the end, so far we can see the scorecard. You will say it has all collapsed. The fort of Riddhi Warriors has literally collapsed. But whether a little tail that is left, can it wag is the question. Kalpesh comes. Kalpesh also takes the wicket. Goes for the big heave, Imran Mullah. Another dot ball here. So many dot balls, so many wickets. Consistently, none of the batters are able to get into the double digits or no partnership whatsoever of any substance. Ah, that's a lovely shot. That's a lovely shot. Should get the 6 runs, Imran Mullah. He looks always elegant when he plays down the ground. A clean striker of the tennis ball. And that gets the scoreboard ticking along with 6 to 39. I told you the batting of Riddhi Warriors is very, very deep, but they need someone to score somewhere around 60 maybe. That is going to be the first target, and just hope that they get the early wickets of Power Rangers Sattari, especially Surya and Sandesh Thakur. Oh, this is even better. This is even better than the first one. This is the strike. This is the capability of this young man from Kurcharem, Imran Mullah. Takes the score to 45. Now first time Power Rangers are under pressure. And this player on the screen, Imran Mullah, has a big range. He has got a wide range. He looks very elegant. He has shown 2 of his shots. Oh, this is even better. This is the class of this Imran Mullah. What a clean striking. Suddenly got everyone walking out of the slumbers. And also, I think you can hear a little bit of sound coming from Riddhi Warriors. He has given them hope in the 6th over. And look at those shots. Those are all clean, almost a leather ball shots. Straight. He didn't try to play it across, just tried to play it a short, and a wonderful punch of the willow. It's exactly how the talent is. It's a God-gifted talent sometimes. Oh, this was a leg cutter here and a very nicely bowled. Deceived the batsman asking for a wide, but it was a wonderful leg cutter. So umpire says it's a dot ball, and a dot ball to finish this over number 6. 51 for the loss of 7. If this over comes to around 14-15 runs, it's around 65 runs. I think the match is well on. Well, how depth is the batting order of Power Rangers is the question. I can see certainly 3-4 good batters,
But have they got enough firepowers later on, as the bowlers are pretty good of Riddhi Warriors. Somewhere around 60, 65 runs is going to be a good total. You cannot count them out just because of those 3 hits. They have come back strongly from Imran Mullah's bat. Cricket has seen so much to offer, so much surprises each and every day. And yes, can we see one more match which can go right down the wire? And good to see here from people from MAPSA are coming on the ground and supporting good cricket. This is once again, this is a very good shot. Uppercut shot, cut away for 4 runs. So the runs are flowing and runs are coming thick and fast here after Imran Mullah strike. Score moves on to 55. So Sahil Naik against Rajesh. Can Rajesh repeat? If we can repeat and get them towards 65-70, that will be a great comeback. They were reeling and reeling down. Trying to heave that away on the leg side, and Imran Mullah feels that he's connecting it well and wants the strike, taking the score to 56. 60 should be the first target in the mind. 60 will give them little hope. 65 will give them little boost. 70 will make them feel that yes, this is a defendable total. This is once again, has he hit for 6 runs? I don't think so. He has timed it that well. He has timed it that well. He has timed it better than my perception, better than my thinking. And one more big hit here from Imran Mullah. Score moves on to 62. 62. Suddenly it's all coming over. That's the reason why I said it's a deep batting order of Riddhi Warriors. What a big striking. What a clean striking. What a calculative striking. Just love this game of cricket. That's the reason why. This is a better ball. This is much better. This is much fuller. And a great comeback. As it is called, the Brahmastra of cricket. The Yorker length delivery, and he bowled it, and he does good against Imran Mullah with that ball. But the fight is on. Oh, this is lovely shot. Oh, I felt that is going in the gap, but just getting the single run takes the score to 63. In comes the last ball. But I think that target that will give them the boost and hope to bowl to something. Can it be a 6 of the last ball to get them to 69? He missed it. He missed it altogether. This was an opportunity. He wants to go for the second. The throw at the non-striker's end. And finally, the stumps have been taken out. So I think a great knock from Imran Mullah with 4 sixes, giving little hope here for Riddhi Warriors. At the completion of 7 overs, they are 64 for the loss of 7. And 65 is the target set for Power Rangers to win this. Sidhu Zarmekar will definitely come out, and as is Surya and Sandesh Thakur. Some of the good batters are there in this team. And certainly what requires for Riddhi Warriors is to pick up early wickets, especially in the power play overs. Don't allow them to drift away with this game. It's a good fight on. Fight between the top all-rounders, the top players against from KPM against the top players and the greatest all-rounders of Goa from Sattari. So till then, let's see. The players are coming, and I will just sign off from the commentary box for some time. It's over to Samir Pandre.
धन्यवाद हरीश सर. प्रथम फलंदाजीची संधी नाणेफेकीचा कौल हारल्यानंतर भेटते. त्यानंतर मात्र आक्रमक अशी फटकेबाजी आपण या ठिकाणी पाहतोय. खास करून इम्रान मुल्लाचे सलग 3 षटकार या सामन्यामध्ये रंग आणतायत व निर्धारित 7 षटकांअखेर या ठिकाणी 64 धावा धावफलकावर झळकावल्या जातात. एक सन्मानजनक असा धावफलक म्हणता येईल आणि 65 धावांचं आव्हान ठेवलं जाते विजयासाठी. हे अर्थातच या ठिकाणी पॉवर रेंजर्स 70 क्रिकेट संघासमोर 42 चेंडू 65 धावांचं आव्हान. सुरुवातीला सूर्या गावकर आणि त्याच्या साथीला संदेश ठाकूर ही जोडगोळी गोलंदाजी करताना धोकादायक वाटत होती. या दोन्ही गोलंदाजांनी पूर्णपणे निशब्द करून ठेवलं होतं ते फलंदाजांना. त्यानंतर मात्र इम्रान मुल्ला नावाचं वादळ श्रीदेव बोडगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर घोंगावतोय. आपल्या आक्रमक फटकेबाईच्या जोरावर 4 खणखणी षटकाराच्या जोरावर तो निश्चितपणे 64 धावांपर्यंत आपल्या संघाला पोचण्यास प्रवृत्त करते व 65 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी शिवानंद व त्याच्या साथीला सिद्धार्थ ही सलामीची बिनीची जोडी मैदानावर गेलेली दिसते. ती पॉवर रेंजर्स 70 क्रिकेट संघासाठी 42 चेंडू 65 धावांची आवश्यकता. शिवानंद स्ट्राईकला, नॉन स्ट्राईकला फलंदाज, सिद्धार्थ ही सलामीची बिनीची जोडी. तर गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज प्रजेश आपण अनुभवतोय. मार्केट रोड यांकडनं वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक पहिलं षटक हाताळण्यासाठी ते अर्थातच रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघासाठी पहिलं षटक हे अर्थातच पॉवर प्लेचं षटक. केवळ 2 खेळाडू आपण 30 या त्रिशीच्या पलीकडे पाहू शकतो आणि या क्षेत्ररक्षक गृहरचनेसह गोलंदाज आपल्या गोलंदाजची मार्कवर स्टार हा सज्ज होतोय. प्रजेश गोलंदाज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. तगड्या फटका टोलवतोय. चेंडू बराच वेळ हवेत होता मात्र सेफ शॉट ज्याला क्रिकेटमध्ये म्हणता येईल. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या बरोबर मधोमध डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू मार्गक्रमण करत होता. दुसरी धाव संभवनीय होती मात्र डावातील पहिला चेंडू धावचीच्या स्वरूपात जोखीम घ्यायची नाही. प्रतिस्पर्धी संघाला बोनस विकेट द्यायची नाही या इराद्यानं केवळ एकेर धावेवर समाधान मानलं जाते व या एकेर धावेने खातं खोललं जाते. पॉवर रेंजर्स 70 क्रिकेट संघाचं 65 धावांचा पाठलाग करताना शिवानंद एकेर धावेने स्वतःचं खातं खोलतोय व सिद्धार्थ याला खेळण्याची संधी ही मिळते. ज्या शिवानंदनं यापूर्वीच्या सामन्यामध्ये आक्रमक फटके टोलवले होते, आपल्या संघासाठी मोठी धावसंख्या उभारून राहण्यास मदत केली होती, त्या शिवानंदाला याही महत्त्वपूर्ण सामन्यात या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांचा सामना करावा लागेल. धावा कुटाव्या लागतील कारण या स्पर्धेतील अस्तित्वाची या 2 संघादरम्यानची लढाई ही मैदानावर सुरू. 65 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूच्या सांगतेखेरीज बिनबाद 1 धाव. डावखुऱ्याचा फलंदाज मैदानावर, त्यामुळे एक डीप विकेट व एक डीप स्क्वेअर लेग असे 2 क्षेत्ररक्षक आपण सीमारेषेवर तैनात पाहू शकतो. गोलंदाजी मार्कवर प्रजेश. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू हा फाटक या ठिकाणी फटका द्विधा अवस्थेत मारलेला फटका. चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी टोलवावा की 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधोमध टोलवावा या द्विधा अवस्थेत फटका खेळला जातोय. प्रयत्न फसतोय, झेलही सुटतोय व एक जीवनदान प्राप्त होते निश्चितपणे. हे फलंदाज सिद्धार्थ याला मैदानावर असे झेल टिपणे या ठिकाणी आवश्यक बाब असते ती क्षेत्ररक्षकाकरवी, कारण चेंडू हातामध्ये पडला होता, झेल टिपण्याजोगा होता मात्र चूक होते ती मिड ऑफ क्षेत्रात. झेल सुटतोय तो सिद्धार्थचा. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 1 धाव धावफलकावर. चेंडू हलकेस टोलवला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा शॉट वायगिश गलीच्या दिशेनं एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न. या ठिकाणी पंचांचा निर्णय येतोय तो फलंदाज धावबादचा. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, जीवावर डाव बेतला होता. आपलं उद्दिष्ट गाठण्यास फलंदाज कमी पडतोय, आपलं पॉपिंग क्रीज गाठण्यास फलंदाज कमी पडतोय व दरम्यानच्या कालावधीत अनुभवी पंच आपलं बोट हे आसमंताच्या दिशेने नेत आहेत व धावचीच्या स्वरूपात पहिला हातरा बसतोय तो पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाला डीजे. शिवानंद धावचीत होऊन मैदानाच्या बाहेर जातोय व शिवानंद याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज साहिल याची वर्णी ही मैदानावर लागते. या 2 फलंदाजांना या ठिकाणी जबाबदारीनं खेळावं लागेल. खास करणं बोनस स्वरूपाची जी विकेट प्रतिस्पर्धी संघाला प्राप्त करण्याची संधी दिली
त्या संध्या वारंवार न देता आक्रमकतेवर भर द्यावा लागेल. या दोन्ही फलंदाजांना पाहायचं आहे हे दोन्ही फलंदाज कितपत यशस्वी ठरतायत. मात्र ज्या जोमानं उत्तरार्धात फटकेबाजी झाली, खास करून शेवटच्या 3 षटकांमध्ये मोठे फटके ज्या इम्राननं टोलवले, त्यामुळेच धावफलकावर 64 असा आकडा दिसतोय. तो प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपे क्रिकेट संघाचा पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाविरुद्ध गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज प्रजेश हा सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू हवेमध्ये टोलवला जातोय. झेल टिपण्याची संधी, सीमारेषेवर सुंदर झेल टिपला जातोय व आल्या पावली साहिलला स्वतःचा भोपळा न फोडता 0 धावेवर दुसऱ्या कडीच्या स्वरूपात माघारी हे परतावं लागतंय. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, केवळ दिशा दिली होती. जर ताकदीने फटका टोलवला असता तर निश्चितपणे मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे जाऊ शकला असता. या फटक्यामागे टायमिंग सुरेख झालं होतं निश्चितपणे. मात्र अंतर गाठण्यास फलंदाज साहिल कमी पडतोय व झेलचित होऊन दुसऱ्या कडीच्या स्वरूपात तो माघारी जातोय. दोन गडी बाद होत आहेत पहिल्या षटकामध्ये. नाममात्र एकेरी धाव. प्रथम फलंदाजी करताना 64 धावा, 65 धावांचं संरक्षण करताना या ठिकाणी गोलंदाजी अचूक टप्प्यावर होताना दिसते. खास करून प्रजेश धावेसाठी झुंजवतोय, प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवतोय आणि परिणामतः 1 धावचित व 1 झेलचित अशा 2 सफलता या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाला प्राप्त होत आहेत. नवीन फलंदाज अष्टपैलू असा खेळाडू, गोवा राज्याच्या अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये ज्या खेळाडूचं नाव मानाने घेतलं जातं असा सूर्या गावकर डावखुराचा शेलदार फलंदाज याची वर्णी लागते. या ठिकाणी पॉवर रेंजर 70 क्रिकेट संघासाठी मैदानावर सूर्याला खेळ करावा लागेल. आपल्या नावलौकिकाला साजेसा, तर दुसऱ्या बाजूनं गोलंदाजी ज्या अचूक टप्प्यावर होते त्याच अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करत सूर्याला या ठिकाणी माघारी लवकरात लवकर पाठवणं हे प्राथमिक उद्दिष्ट असेल केपीएम संघाचं. मधल्या एष्टीवरचा चेंडू ऑनर ऑफ द स्ट्रोक ज्याला म्हटलं जातं, म्हणजे सन्मान दिला जातोय. चेंडूचा प्रवास हा शॉर्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षण रचना ज्या ठिकाणी सजवले त्या ठिकाणीच चेंडू मार्गक्रमण करतोय. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. धावफलक नाममात्र एकेरी धाव 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. ओव्हरपिच चेंडू, मोठा ताकदीचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र फटक्यामागे ताकद नव्हती, विश्वास नव्हता. जोपर्यंत मिरॉनचा क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय, धाव घेण्याच्या सर्व आशा संपुष्टात येत आहेत. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय पहिल्या षटकाचा. 7 षटकांमध्ये उद्दिष्ट 65 धावांचं. प्राथमिक षटकाचा खेळ म्हणजे पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकातील खेळ समाप्त होतोय नाममात्र एकेरी धाव धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर बदल होतोय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो संजय नाईक. प्राथमिक फेरीचा जो सामना झाला त्या सामन्यामध्ये तब्बल 5 गडी प्रतिस्पर्धी संघाचे बाद करत सामनावीर पारितोषिकाचा मानकरी जो खेळाडू ठरला होता तो संजय नाईक आपल्या स्क्रीनवर येतोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं व सांघिक दुसरं षटक फेकण्यासाठी तो श्रीदेव बोरगेश्वरांच्या भव्य दिव्य मैदानावर औचित्य एसके जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान मापसा आयोजित 5वी अखिल गोवा शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी डे अँड नाईट तालुका लेवल क्रिकेट टुर्नामेंट या मैदानावर चेंडूवर फटका टोलवायचा होता. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, जोपर्यंत गोलंदाज संजय चेंडूवर पोहोचतोय. एकेरी धाव लेग बाईच्या स्वरूपात म्हणजे अवांतर धावेच्या स्वरूपात दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. ज्या एकेरी धावेने धावफलक बऱ्याच वेळेनंतर या ठिकाणी पुढे सरकतोय तो 2 धावांवर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 धावा 2 गडी बाद. अजूनही पॉवर प्लेचं षटक हे मार्गक्रमण करताना दिसतंय. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी संजय नाईक सज्ज. आपण पाहतोय एक डीप लॉंग ऑन व एक डीप स्क्वेअर लेग असे 2 खेळाडू आपणास दिसत आहेत सीमारेषेवर सीमारक्षक म्हणून तैनात. आणि या क्षेत्ररक्षक व्यूहरचनेसह गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संजय नाईक षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू, देखणा असा फटका ज्यावेळी चेंडूने बॅटला स्पर्श केला होता. मोठ्या फटक्याचा म्हणजे षटकाराचा शिक्का हा बसला होता. पंच औपचारिकता पूर्ण करतायत. विश्वासानं भरलेला फटका सूर्या याचा त्याचं खातं खोलण्यास प्रवृत्त त्याला करतोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय. तब्बल 8 धावा
2 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना पॉवर प्लेचा खेळ हा प्रगतीपथावर दुसरं षटक या डावातील सुरू. गोलंदाज संजय नाईक आपल्या स्क्रीनवर दिसतोय. समोर आहे फलंदाज तो सूर्या गावकर स्ट्राईकला. षटकारानं आपलं खातं खोलतोय. 8 धावा धावफलकावर. मधल्या यष्टीवरचा चेंडू हलकेच कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न करतोय तो डावखुराचा सूर्या, मात्र चेंडू जातोय तो फर्स्ट स्लिपमध्ये तैनात असलेल्या खेळाडूच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षण होतोय, चेंडू निर्धाव काढला जातोय. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर संजय नाईक हा सज्ज होतोय. आठ धावा या धाव फलकावर. डावातील दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाज संजय नाईक याच्या कर्वे. आखूड टप्प्याचा चेंडू हुकचा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. या ठिकाणी पंच सांगतायत 1 फॉर द ओव्हर, म्हणजे एक चेंडू तू शारीरिक वेध घेणारा तू फेकतोय आणि हा चेंडू फेकल्यानंतर तुला मी ताकीद देणार. यानंतर जर शारीरिक वेध घेणारा चेंडू तू फेकण्याचा म्हणजे बाउन्सर फेकण्याचा तू प्रयत्न करशील तर मात्र तुला दंड हा केला जाईल. ओव्हरपीच चेंडू, फटका फसतोय, झेलही सुटतोय. नाट्यमय घटना या चेंडूवर पाहायला मिळत आहेत. ओव्हरपिच पदाईचा चेंडू शॉर्ट मिड विकेटला सरळ तैनात असलेल्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने गेला होता. जणू काही क्षेत्ररक्षकाने झेल टिपला. हे चित्र प्राथमिक नजरेत टिपलं होतं ते फलंदाज सूर्यानं. तो बाहेर मैदानात जात होता. त्यानंतर पाहतोय चेंडू सुटतोय, झेल निसटतोय. पर्यायानं सूर्याला जीवनदान हे प्राप्त होतंय. धावफलकात कोणताही बदल नाही. 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज संजय नाईक आपल्या गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जातोय. स्क्वेअर कटचा फटका देखण्यात टोलवतोय. चेंडूचा प्रवास डीप पॉईंट सीमारेषेच्या दिशेनं चौकारासाठी जातोय. एक षटकार एक चौकार यांच्या मदतीनं या षटकामध्ये निघतायत त्या 10 धावा. उर्वरित 4 चेंडूंवर या ठिकाणी स्ट्राईकची अदलाबदल करण्यात फलंदाज यशस्वी ठरत नाहीत. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय तो 2 षटकांचा व 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज धावफलकावर आपण पाहतोय त्या धावा म्हणजे 12. गोलंदाजी मार्कवर कोणताही बदल अपेक्षित नाही. गोलंदाज ब्रजेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं सांघिक तिसरं षटक फेकण्यासाठी मार्केट रोड एंडकडनं सज्ज होतोय व त्याच्यासमोर फलंदाज सिद्धार्थ ज्याला आपलं खातं खोलायचं आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय 12 धावा या धावफलकावर. रिव्हर्स स्वीपचा म्हणजे स्विच हिटचा प्रयत्न केला होता. हलकीच दाद मागितली जाते पंचांकडे. चेंडूने पायाला स्पर्श केला होता त्यामुळे दाद मागितली जाते. मात्र पंच सांगतायत जरी चेंडूने पायाला स्पर्श केला तरी तो चेंडू यष्ट्या सोडून जाणारा होता. त्यामुळे पायचीचा कोणताही धोका फलंदाज सिद्धार्थ याच्यासाठी उद्भवत नाही. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. फलंदाज नाबाद घोषित केला जातोय. धावफलक 12 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना. मार्केट एंडकडनं गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय तो गोलंदाज ब्रजेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं षटक फेकताना. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला जात या ठिकाणी पूलचा नेत्रदीपक फटका. चेंडूचा प्रवास हा डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेनं होतोय. सीमारेषेच्या आतमध्ये झेल टिपला की या ठिकाणी चेंडू बाहेर गेलाय. यावर पंच शिक्कामोर्तब करतायत. खेळाडूची खिलाडूवृत्ती पहा. या ठिकाणी तो खून दर्शवतोय की जरी मी झेल टिपला तरी झेल टिपण्याच्या नादात माझा तोल जातोय, माझा पाय सीमारेषेला स्पर्श करतोय. त्यामुळे षटकार प्रतिस्पर्धी संघाला आपण बहाल करावा. पंच तीच गोष्ट करतायत. 6 धावा सिद्धार्थला मिळत आहेत ज्या षटकारांना धावफलक पुढे सरकतोय. फटका ठरवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. या ठिकाणी चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावफलक अर्थातच 16 धावा.
16 धावांच्या धावफलकावर. सोळा धावा या धावफलकावर. ओव्हरपिच पदाचा चेंडू, यावेळी मात्र चेंडू हवेत राहतोय, बराच वेळ हवेत राहिला चेंडू, डीप लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक झेलतोय आणि सलामीला आलेला फलंदाज या ठिकाणी सिद्धार्थ याला मैदानाच्या बाहेर हे जावं लागतंय. 16 धावा धावफलकावर. गडी बाद होत आहेत अर्थातच, ते म्हणजे 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 16 धावा धावफलकावर. खराब अशी कामगिरी ही अर्थातच पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाची. त्यावेळी मैदानावर खेळायला सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या 4 षटकात गोलंदाजी करताना अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली होती. त्यावेळी वाटलं होतं की मर्यादित स्वरूपाचा धावफलक त्यांना धावांचा पाठलाग करताना अपेक्षित असेल. मात्र मैदानावर इम्रान मुल्ला नावाचं वादळ घोंगावतंय, 4 खणखणी षटकार टोलवतोय. जे काही मैदानावर घडत होतं ते पूर्णपणे बिघडवून टाकतंय. 64 धावा धावफलकावर झळकल्यानंतर गोलंदाजांचा उत्साह वाढतोय आणि त्याच आत्मविश्वासानं गोलंदाजी करताना आतापर्यंत 3 सफलता प्राप्त होत आहेत. 16 धावा खर्च केल्या जात आहेत. नवीन फलंदाज प्रवीण याची वर्णी लागते, तर प्रज्ञेश खाती एका सफलतेची नोंद ही होते. डावातील तिसरे षटक प्रगतीपथावर. 16 धावा धावफलकावर. प्रजेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय, पायचीसाठी दाद मागितली जाते, दाद स्वीकारली जाते. सलग दुसऱ्या चेंडूवर दुसरी सफलता या ठिकाणी प्राप्त होते. ती गोलंदाज प्रज्ञेश याला एकामागोमाग एक गडी बाद होण्याची शृंखला मैदानावर अबाधितपणे सुरू. ही अर्थातच रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाविरुद्ध पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाची व निश्चितपणे डोलारा कोसळताना दिसतोय तो पॉवर रेंजर्स 70 गोवा संघाचा. 16 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आल्या पावली माघारी परतावं लागतंय ते फलंदाजाला व निश्चितपणे त्याची जागा करण्यासाठी नवीन फलंदाज डावखुराचा अष्टपैलू खेळाडू संदेश ठाकूर याची वर्णी ही मैदानावर लागते पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघासाठी. 16 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सलग 2 चेंडूंवर 2 सफलता निश्चितपणे या ठिकाणी प्रज्ञेश प्राप्त करतोय. या स्पर्धेतील दुसरी विकेट हॅट्रिक संपादन होईल का, की त्या विकेट हॅट्रिकपासून वंचित ठेवण्यास संदेश ठाकूरला यशस्वीता प्राप्त होते, हे चित्र थोड्याच वेळात स्पष्ट होईल. मैदानावर मात्र मजबूत अशा अवस्थेमध्ये या ठिकाणी रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघ दिसतोय. संघर्ष करताना दिसतोय तो पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाविरुद्ध, ज्या संघाची सुरुवात ही डगमगीत झालेली दिसते. मैदानावर 16 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. चेंडूला सन्मान दिला जातोय. चेंडू हलकेच कट केला जातो. तो पॉइंट क्षेत्रात एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न. फेक जर यष्ट्यांचा वेध घेणारी ठरली असती तर संदेश ठाकूरसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकली असती. मात्र सुदैव साथ देते संदेशला, सुदैव साथ देते ते पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. निर्धाव चेंडूसह डावातील तिसरं षटक हे बघता बघता संपुष्टात येते. 65 धावांचा पाठलाग करताना 16 धावा धावफलकावर, म्हणजे अजूनही 49 धावांची नितांत गरज. 24 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय की नाही ते पाहायचं आहे. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी दिसतोय गोलंदाज विरेश, म्हणजे निश्चितपणे बदल हा अपेक्षित होता. तो बदल मैदानावर दिसतोय. उंचपुरा गोलंदाज विरेश याची वर्णी ही मैदानावर लागते. अर्थातच रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाच्या वतीनं 24 चेंडू 49 धावा. खरं तर असं लक्ष प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावांपेक्षा जास्त धावगती ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करणारं अशी कामगिरी मैदानावर घडवली जाते. ती सुरुवातीच्या 3 षटकात गोलंदाजांकडनं त्या रिद्धी वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या. गोलंदाजी मार्कवर विरेश लांबलचक असा 10-12 पावलांचा रनअपसह गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. तो बहुधा पंचांच्या उजव्या हाताकडनं.
राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीनं मारा करतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू हलकेच कट केला जातोय. चेंडूचा प्रवास डीप एक्सचा कव्हर सीमारेषा पलीकडे जातोय. तो 4 धावांसाठी. एका बाजूनं सूर्या गावकर आपल्या आक्रमक फटकेबाजीचा क्रम हा चालू ठेवतोय. त्याला विशेष साथ आतापर्यंत मिळाली नाही, मात्र संदेश ठाकूरकडनं त्याला साथही अपेक्षित. काय करामत या ठिकाणी करतोय सूर्या गावकर हे पाहावं लागेल. 20 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न केला होता. आजकाल या ठिकाणी टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये जे फटके वारंवार पाहायला मिळतात त्याच फटक्यातील एक फटका म्हणजे रिव्हर्स स्वीपचा टोलवण्याचा प्रयत्न करतोय तो फलंदाज सूर्या गावकर. असफलता त्याच्या पदरी येते. 20 धावा धावफलकावर गडी बाद होत आहेत ते 4. पाठलाग होतोय तब्बल 65 धावांचा निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. यावेळी स्लॉट स्वीपचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न झाला होता. चेंडू डाव्या यशीच्या बराच बाहेर जातोय. वाईडचा इशारा अनुभवी पंचांकडनं येतोय. अवांतर धावसंख्या एकेर धावेने वृद्धिंगत होते व सांघिक धावफलक 21 असा आपण धावफलकावर पाहतोय. 21 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात डावातील 4थं षटक हे प्रगतीपथावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू बॅकफुटला येतोय. हलकीच दिशा देतोय तो सूर्या. एकेर धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 22 धावांवर. मोठा फटका टोलवावा, त्याला 7 मधोमध एकेर दुहेरी धावांची मिळावी. त्यानंतर सामना डीप नेता यावा आणि ज्या ज्यावेळी कमजोर चेंडू मिळेल त्या त्यावेळी सीमारेषा दर्शवायची. आपल्या संघाचं उद्दिष्ट पार करण्याचा प्रयत्न करावा. या आक्रमक हेतूनं फटकेबाजीचा प्रयत्न हा केला जातोय. मैदानावर संदेश ठाकूर पंचांकडनं गार घेऊन खेळण्यासाठी हा सज्ज होतोय. 22 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. फटका टोलवण्याचा प्रयत्न असफल. निर्धाव चेंडू 22 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. अचूक टप्प्यावरची नियोजनबद्ध गोलंदाजी आपण अनुभवतोय ती रिद्धी वॉरियर्स KPM क्रिकेट संघाच्या वतीनं. मैदानावर 22 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी विरेश आपले हात आजमावताना दिसतोय. याही वेळी चेंडू उजव्या यशीच्या बराच बाहेर जाण्याला दोन्ही हात समांतर होत आहेत ते पंचांचे. या षटकातील दुसरी अवांतर धाव वाईडच्या स्वरूपात. एका अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 23 धावांवर. ओव्हरपेच चेंडू देखण्याचा फटका. चेंडू हा डीप मिड विकेटच्या दिशेनं. 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 24 धावांवर. धावा या धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. स्वीप करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 24 धावा धावफलकावर. पाठलाग होतोय निर्धारित 7 षटकांमध्ये 65 धावांचा. त्यातील 4 षटकांचा खेळ हा बघता बघता संपुष्टात येतोय. चार षटकांचा खेळ समाप्त. 24 धावा धावफलकावर. अजूनही 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 41 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्कवर बदलतोय. बहुधा गोलंदाज रुपेश याला आपले हात आजमावण्याची संधी रिद्धी वॉरियर्स KPM क्रिकेट संघ देतोय. 18 चेंडू 41 धावा.
समीकरण हे बराच दूरवर अंतराचं संदेश ठाकूर स्ट्राईकला सामना करेल. तो गोलंदाज रुपेश याच्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा फटका फसतोय. यष्टीरक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय. संदेश ठाकूरही आपल्या साथीदारांचा कित्ता गिरवतोय. मैदानाचा रस्ता सोडून पॅव्हेलियनच्या दिशेने येतोय. याचाच अर्थ 5वा हादरा बसतोय. तो म्हणजे फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला 24 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात पाठलाग होतोय. तो तब्बल 65 धावांचा निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. नवीन फलंदाज अभिजित याची मैदानावर वर्णी ही लागते. नवीन फलंदाज अभिजित हा मैदानावर फटका टोलवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. दुसऱ्या बाजूने एकेरी धावेसाठी साथ दिली होती ती सूर्या गावकरने. मात्र फलंदाज सांगतोय की या ठिकाणी एकेरी धाव संभवनीय नव्हती, त्यामुळे मी माझ्या जागेवर स्थिर राहीन. चेंडू निर्धाव गणला जातोय. धावसंख्येत कोणताही विशेष बदल नाही. 24 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात डावातील 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. अचूक टप्प्यावरची सुरेख गोलंदाजी आपण अनुभवतोय रिद्धी वॉरियर्स केपेम क्रिकेट संघाच्या वतीनं. गोलंदाजी मार्कवर पंचांच्या डाव्या हाताकडनं गोलंदाज सज्ज. ओव्हरपिच चेंडू. यावेळी मात्र संगम होतोय. मात्र हा संगम थेट डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या क्षेत्ररक्षकाच्या हाती विसावतोय. याचाच अर्थ आणखी एक हादरा पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाममात्र 24 धावा धावफलकावर. डावातील 5वं षटक हे प्रगतीपथावर. नवीन फलंदाज बहुधा कल्पेश याची वर्णी ही मैदानावर लागते. अजून बऱ्याच धावा आवश्यक. एका बाजूनं या ठिकाणी गडी बाद होत आहेत. एका मोठ्या विजयाच्या दिशेनं रिद्धी वॉरियर्स केपेम क्रिकेट संघ आपली पावलं वळवताना दिसतोय. तर त्या मोठ्या पराभवापासून आपल्या संघाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघ या ठिकाणी प्रतिकार करताना दिसतोय. तो म्हणजे SK जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान मापसा आयोजित अखिल गोवा 5वी टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. दरम्यानच्या कालावधीत एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. बऱ्याच वेळेनंतर निघालेली एकेरी धाव, ज्या एकेरी धावेने सांघिक पावशतक म्हणजे 25 धावा आपण धावफलकावर पाहतोय. त्या म्हणजे 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 65 धावांचा पाठलाग करताना. अजूनही 40 धावांची नितांत गरज. गोलंदाजी तर सुरेख होताना दिसते. हर एक गोलंदाज फलंदाजांसाठी त्रस्त करतोय. फलंदाजांसाठी डोकेदुखी या मैदानावर ठरतोय. ओव्हरपिच चेंडू. सूर्या गावकरच्या बॅटमधनं फटका निघतोय. यावेळी मात्र झेल टिपण्याचा नाद क्षेत्ररक्षक सोडतोय. चेंडू अडविण्यात धन्यता मानतोय. एकेरी धाव सूर्याच्या खाती सहजगत्या जमा होते. ज्या एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकतोय तो 26 धावांवर. 26 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. स्ट्राईकला कल्पेश. ओव्हरपिच चेंडू. कल्पेशच्या बॅटमधनं देखण्या फटका. चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी म्हणजे षटकारासाठी जातोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो 32 धावांवर. बऱ्याच वेळेनंतर या ठिकाणी आत्मविश्वास वाढवणारा फटका पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाच्या वतीनं आपण पाहतोय. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू होता. पुढे सरसवतोय तो कल्पेश. आपण आपली ताकद आजमावतोय. टायमिंग बेमिसाल करतोय. याचाच अर्थ चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे षटकारासाठी 32 धावा या धावफलकावर.
अवघ्या 12 चेंडूंचा म्हणजे 2 षटकांचा खेळ बाकी. या 2 षटकांमध्ये जेवढ्या धावा केल्या त्याही धावांपेक्षा एक धाव जास्त म्हणजे 33 धावा अति आवश्यक आहेत फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला. 12 चेंडू 33 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विरेश वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं संघासाठी महत्त्वपूर्ण 6वं षटक फेकण्याच्या इराद्यामध्ये सज्ज. समोर आहे फलंदाज डावखुऱ्याचा सूर्या गावकर. पायचीसाठी जोरदार दाद ही मागितली जाते मात्र पंच सांगतायत की पायचीचा कोणताही संभाव्य धोका फलंदाजासाठी उद्भवत नाही. निर्धाव चेंडू हा गणला जातोय. 11 चेंडू 33 धावांची ही अतिगरज. 11 चेंडू 33 धावा. फटका टोलवण्याचा प्रयत्न सूर्या गावकर याचा फसतोय. एकमेव आशेचा दिवा या मैदानावर प्रकाशमय झाला होता मात्र तोही दिवा विजतोय. 7वा हादरा बसतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला 33 धावांची अजूनही आवश्यकता. अवघ्या 10 चेंडूंचा खेळ बाकी. खिंड लढवत होता सूर्या गावकर मात्र तो सूर्या गावकर माघारी परततोय व सूर्या याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज सचिन याची वर्णी ही मैदानावर लागते. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा या धावफलकावर. सुरेख असा चेंडू फलंदाजला पूर्णपणे चकवतोय. केवळ औपचारिकता आता शेष राहिली असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. एकतर्फी या ठिकाणी सामना दिसतोय. इम्रान मुल्लाची आक्रमक अशी फटकेबाजी निश्चितपणे रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघाला नवसंजीवनी प्रदान करून देण्यात ठरते आणि त्याच्या आक्रमक खेळीच्या जोरावर गोलंदाजांनी तर कमाल केली. 3 चेंडू या षटकातील पूर्ण. परत एकदा चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. चेंडूचा प्रवास पॉईंट क्षेत्रात एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय 33 धावा धावफलकावर. 7 गड्यांच्या मोबदल्यात 7 गडी बाद 33 धावा. आता 8 चेंडूंचा खेळ बाकी व 32 धावांची गरज म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे कमीच ते 4 धावांची अति आवश्यकता फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला. जो सामना अटीतटीचा होईल असं चिन्ह वाटत होतं त्या ठिकाणी एकतर्फी सामना आपण पाहतोय. पॉवर रेंजर 70 वर्सेस रिद्धी वॉरियर्स केपीएम या 2 संघादरम्यान. विरेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. चेंडू पॅडला स्पर्श करतोय. पायचीसाठी हलकीच दाद. थेट फेक हे नॉनस्ट्राईक यांच्या यष्ट्या उद्ध्वस्त करणारी एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न 2 धावा ह्या यशस्वी ठरतायत मैदानावर. एकंदर धावा धावफलकावर आपण पाहतोय त्या म्हणजे 35 गडी बाद होत आहेत ते 7. 7 गाड्यांच्या मोबदल्यात 35 धावा. पाठलाग होतोय तब्बल 65 धावांचा निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात. वेगावर स्वार होऊन या ठिकाणी गोलंदाज विरेश गोलंदाजी करताना दिसतोय. जवळपास 15 ते 20 पावलांच्या रनअपसह पंचांच्या डाव्या हाताकडनं राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं विरेश हा मारा करतोय. ओव्हरपीच चेंडू देखण्या फटका मात्र देखण्या फटका सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हाती. याचाच अर्थ विरेशला मिळते ते आणखी एक यश. 8वा हादरा या ठिकाणी पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला. धावफलकावर धावा त्या अवघ्या 35. आठ गडी बाद 35 धावा. नवीन फलंदाज चेतन याची वर्णी ही मैदानावर लागते.
नीटनेटकं आयोजन, उत्कृष्ट असं संयोजन या संपूर्ण स्पर्धेच्या मागे आपण पाहतोय. सन्माननीय राकेशजी कोरगावकर आणि कोरगावकर बंधूंची मेहनत, त्यांना साथीदारांची मिळते ती साथ आणि सांघिक कामगिरीच्या जोरावर श्रीदेव बोडगेश्वरच्या भव्य दिव्य मैदानावर SK जॉगिंग क्रिकेटियर्स कानकाबान मापसा आयोजित 5वी अखिल गोवा शिवानी डेव्हलपर्स प्रीमियर ट्रॉफी डे नाईट तालुका लेवल क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण या मैदानावरनं अनुभवतोय. मैदानावरनं प्रत्यक्ष सामना पाहण्यासाठी क्रिकेट रसिकांची गर्दी ही हळूवार पावलाने वळलेली दिसते आजच्या रजनीमध्ये. आणि घर बसल्या प्रेक्षक वर्ग टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून यूट्यूबवरनं या संपूर्ण स्पर्धेचा आस्वाद हे लुटू शकतायत. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये शेवटचे षटक बहुधा मैदानावर धावसंख्या 41 धावा 41 धावा ह्या धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू फटका फसतोय. फलंदाज बाद असल्याचा निर्वाळा पंचांकडनं येतोय. याचाच अर्थ या ठिकाणी 9वा हादरा बसतोय तो फलंदाजी करणाऱ्या पॉवर रेंजर 70 गोवा क्रिकेट संघाला. 41 धावा धावफलकावर. नवीन फलंदाज शेवटचा फलंदाज मैदानावर जातोय. गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघाचे खेळाडू अल्कोहोलिक टेस्टसाठी आपण या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. गणपती वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट संघ आपल्या खेळाडूंना सूचना की अल्कोहोलिक टेस्टसाठी आपण सज्ज राहायचं आहे. आपल्या संघाच्या खेळाडूंची नावं घेऊन आपण अल्कोहोलिक टेस्टसाठी या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये एक मोठा फटका या ठिकाणी शेवटच्या फलंदाजाकडनं निघतोय. त्या 6 धावांना धावफलक बदलतोय तो 47 धावांवर. थोडीशी करमणूक का होईना, विजयाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न का होईना, या फटकेबाजूपासनं या ठिकाणी आघाडीच्या फलंदाजांना बोध घेण्याची कामगिरी करण्यास प्रवृत्त करणारी फटकेबाजी का होईना, पण शेवटचे फलंदाज या ठिकाणी करणार दिसत आहेत. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये औपचारिकता पूर्ण होते. 47 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत व 17 धावांनी विजयश्री संपादन करत रिद्धी वॉरियर्स केपीएम संघ या स्पर्धेच्या पुढील प्रवासासाठी सज्ज राहतोय. मात्र पॉवर रेंजर्स 70 गोवा क्रिकेट संघाचं आव्हान हे या संपूर्ण स्पर्धेतील संपुष्टात येतंय. मात्र या संपूर्ण स्पर्धेच्या यशस्वीतेसाठी स्पर्धक संघ म्हणून आपण सहभाग दर्शवला त्याबद्दल SK जॉगिंग क्रिकेटर्स तर्फे आपले मनपूर्वक आभार. यानंतरचा सामना खेळवला जाईल तो गणपती वॉरियर्स पोंडा वर्सेस रिद्धी वॉरियर्स केपीएम या दोन संघादरम्यान. सामना थोडासा एकतर्फी झाला. मात्र सुरुवातीला या ठिकाणी प्रथमतः वाटलं होतं की रिद्धी वॉरियर्स केपीएम क्रिकेट संघ एका मर्यादित धावफलकापर्यंत पोहोचू शकेल. मात्र इम्रान मुल्ला नावाच्या वादळानं या मैदानामध्ये प्रवेश केला. सामन्याचं पूर्ण चित्र बदललं. 4 खणखणी षटकारांची मॅरेथॉन खेळी त्याने साकारली आणि त्याची तीच 4 षटकारांची अप्रतिम अशी खेळी या ठिकाणी विजयासाठी पुरेशी ठरते आणि त्याच खेळीला सामनावीर या पारितोषिकानं या ठिकाणी गौरवलं जाते. या सामन्याचा सामनावीर ठरतोय तो फलंदाज इम्रान मुल्ला.
So man of the match of the previous game is Imran Mullah. 25 runs with the bat, 4 maximums down the ground. And he'll be awarded by Mr. Suhas Mandrekar. He'll be getting a trophy from Mr. Suhas Mandrekar. What a crucial knock of 25 and his side was in deep trouble. So it is Gokuldas Mandrekar giving away that trophy. Requesting both the teams to please come for toss, especially the captains, Riddhi Warriors KPM, Vikas Desai, and Ganpati Warriors captain, Daesh Bakhtiar. So both the captains out in the middle with the umpires. Daesh Bhatikar along with Vikas Desai. So Riddhi Warriors KPM have won the toss and elected to field first against the Ganpati Warriors. This will be a crucial encounter. Team winning will reach the semi-finals. That is to be played on Saturday. Requesting 12th men of both the teams to be seated in the commentary box. 12th men of both the teams to be present in the commentary box. Requesting everyone to keep their surroundings neat and clean. In case you have joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Taluka Level Cricket Tournament organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa at this very beautiful Bodgeshwar ground. So Ganpati Warriors have sent their batsmen out in the middle against the Riddhi Warriors KPM. Riddhi Warriors KPM winning the toss, selecting to field first.
So Prajesh Naik with the fluorescent cherry, and he looks like he'll be bowling from the Mapsa City end. To Pravin and Mohit, opening batters of Ganpati Warriors. Ponda. So Ponda taking on Kapem. Umpires just getting the bails and the stumps ready. Here we go. All in readiness. Starts off with the first delivery. Starts off with a full toss and gets stonked and gone. Straight away a wicket. Full toss delivery. He would have hit it anyway he would have liked, but a really good catch from that deep square leg fielder. And a golden duck to Pravin. It's none for one. Abhijit, the new man in. Nicely played, watchfully played, and looking for a quick single. Chance of run out. Not quite. But a fumble from that fielder. Gone through his hands. Gone through his legs. And a couple of runs to the batsman. Abhijit gets off the mark with those couple. It's 2 for 1. We are in the first over of this quarter-final encounter between Riddhi Warriors Kapem and Ganpati Warriors Ponda. Nicely bowled. Lets it go. It's a dot delivery. Looks like it was just missing the stumps. Going over the stumps. Resulting in yet another dot delivery. LBW decisions have to be very mindful. The batsmen, as there are LBW decisions to be given away by the umpires. If you are finding adjacent in front of the wicket, they will have no hesitation in raising the finger. Down the ground and gone. Is it gone all the way for 6 or is it just a boundary? Yes, gone all the way for 6. Half a dozen runs. Straight down the ground for a maximum. Score moves to 8 with that maximum down the ground. False start. It's 8. 8 for 1. We are in the first over.
Nicely played. Oh, that fielder is running towards the fence in the gap. And good work from that fielder. So resulting in yet another couple. So after end of the first over, it's 10. 10 for 1 after 1. 10 for 1 after 1. Riddhi Warriors Capem winning the toss, electing to bowl first against Ganpati Warriors. It's 10. 10 for 1 after 1. Just an early wicket of Pravin. Change in bowling from the Green Park Hotel end. It will be Sanjay Naik. Sanjay Naik picked up 5 wickets earlier in the day, earlier in the evening. Got himself a man of the match for that miraculous performance. 5 wickets, pretty rare, especially when you're bowling just 2 overs in this particular format. 7 over contest, 2 overs to your name, and that too picking up 5 wickets. Superb spell of bowling. Swings, misses, dot delivery. Starts off with a dot delivery. Is Sanjay Naik. Nick and gone. Straight to the keeper. Keeper takes an excellent catch and yet another wicket falls. It's Mohit who is heading back to the pavilion for a duck as well. So both the openers back in the pavilion after adding nothing to their names. So it's 10 for 2. So new man in, Anand Patil. Nicely played, straight to the bowler, dot delivery. So quarter final of Group B. Riddhi Warriors Capem taking on Ganpati Warriors Ponda. Riddhi Warriors Capem winning the toss, electing to bowl first. Nicely played. Back at of point, just a single. Viresh does well, keeps it to just a single. Brings the dangerous Abhijit back on strike. Anand Patil gets off the mark with that single. Nicely played. And that's gone all the way for 6. Half a dozen runs off the back foot. And muscular hit down the ground. Score moves to 17 with that maximum down the ground. Just cutting loose is Abhijit. Swings it down the leg side. It's a wide. More extras. Pulled away over the fine leg fielder and it's gone for 4. So boundary to end the over. After end of 2 overs, it's 22
22 for 2 after 2 overs. 22 for 2 after 2 overs, going at 11 runs per over. Ganpati Warriors, Ponda. Looking for the reverse, top edge in the air and gone. Rupesh has picked up a wicket on the very first delivery. Batsman looking for the reverse hit, and that's gone. Top edge, and in fact a leading edge, and that's gone. So 3 wickets down for Ganpati Warriors. It's Anand Patil who has to head back to the pavilion. It's 22 for 3. New man in is Vishal. Needs to get a partnership going with that man Abhijit at the other end, who has been doing bulk of the scoring. Full toss delivery and has been greeted for a maximum. And it came in our direction. Long hit for a 6. No matter wickets are falling, they are still counter-attacking. And rightly so. Attack is the best defense. Nicely played again. This time in the air. It's running towards the fence. And a couple of bounces into the hands of the fielder. Fielded as well. Sanjay Naik. Just a couple. Score moves to 30 with those couple. So well on course towards a target of 70-80 in this crucial encounter. A quarter-final. Second quarter-final. Appealing and gone, given. And that's a wicket. A really good comeback. After being hit for a maximum, then 2 runs and now a wicket. Oh, Vishal. So 4 down now. It's 30 for 4. Ganpati Warriors, Ponda. New man in Mayur. Explosive batsman needs to stay there, as I've been telling for a long time now. Down the leg side, wide, extras. As the runs are coming, just the flow of wickets that he's been troubling the scorecard of Ganpati Warriors. Just the 3rd over in progress. Big hit. And that's a long hit for a maximum over mid-wicket. Anything in his range, he won't miss out on that. That's a humongous hit. Score moves to 37. So not just getting bogged down by the fall of wickets.
Again, looking for that big hit, missed completely. A dot ball to end the over. It's 37. 37 for 4 after 3. 37 for 4 after 3 overs. So change in bowling from the Green Park Hotel end. It's Viresh. Viresh Amgaonkar, another experienced bowler from the Warriors Cap M. Usually plays for Sheldon Blasters. Starts off with a wide, extras. One team already through the semi-finals, that is Gumteshwar Margaon, a team from Salset. Nicely bowled down the ground this time, just a single. Unless and until it's a fumble from the fielder. No, he does well, keeps it to just a single. Score moves to 39 with that single. Gumteshwar Salset defeating Shiv Sai Ponda in that quarter-final game. He said down the ground, and really good work from Imran Mullah down there. Just a single. Imran Mullah was the deciding factor in that previous game. Came out all guns blazing. 4 maximums. Down the ground. That's a long hit. This time Imran Mullah has no chance. It's gone way over his head for a maximum. Score moves to 46 with that maximum. Swings, misses, dot delivery. Swings, misses, dot delivery. Really good comeback after being hit for a maximum down the ground. Two similar kind of foolish inline deliveries. Just evading the bat of Abhijit. So far as hit 3 maximums. Nicely bowled, cue onto the bat. Looking for a single and will quite comfortably make it. So after end of 4 overs, it's 47. 47 for 4. 47 for 4 after 4. And we'll have a quick drinks break.
Already we have South team reaching that semi-final. Gumteshwar Salset. And could this be the second team reaching the semi-finals from the South? Ganpati Warriors Ponda. Or will it be Riddhi Warriors KPM? So after end of 4 overs, it's 47. 47 for 4 after 4. So still 3 more overs to go in this innings of Ganpati Warriors. And it will be Sanjay Naik swapping ends, this time from the Mapsa City end. And he'll be bowling to Abhijit. Nicely played in the air. Chance. Fielder gone. Straight to him. Easy as you like. And Abhijit has to walk back to the pavilion. So after scoring 28, it's Abhijit who has to head back to the pavilion. In walks the skipper, Dayesh Bhatikar. His team in a spot of bother at the moment. Already half side done packing for the Ganpati Warriors. Ponda. It's 47. 47 for 5. Full toss delivery. It's running towards the fence. And really good work from that fielder. So looks like it's a no ball. Yes, no ball above the waist height. And it will be a free hit for the batsman. Meanwhile, Dayesh has picked up 2 runs. And with that, 50 up for the Ganpati Warriors. 50 in the 5th over. 50 for 5. Swing misses. In fact, it's a wide, so free hit will continue. Still have the license to go after the bowling. Won't be given out unless and until it's a run out. Big hit in the air. Chance fielder sets himself. Drops the catch. Looking for a couple. And it's just a single. Wouldn't have been given out if that catch was completed, as it was a free hit. Only the chance would have been made by the run out. But that too wasn't possible. Big hit. That's a long hit. That's one of the longest hits. And that's gone all the way for 6. Half a dozen runs. Huge hit. Humongous hit. Over the Pendle. Score moves to 58 with that maximum. We are in the 6th over. Still over to go after this. Swings it, misses. A dot delivery. Still legitimate 8 deliveries left. Can they amass to a target of at least 75-80, which will be a really good total in this crucial quarterfinal game. Full toss delivery, looking to just paddle it down to the point and between the point and third man fielder, short third fielder. It wasn't to be, just a single. Short pitch delivery, and it's a wide.
More extras. Score moves to 60 with that wide. Last 7 deliveries left. So after under 5 overs, it's 60. 60 for 5 after 5 overs. So still 2 overs to go. And looking in an ascendancy of 80 plus. And the kind of hitting the batsmen are doing at the moment, 80 will be a really good total. 80-85. And under lights, it's even more difficult to predict the bounce and the side the ball. Sanjay Naik has just left the field. Looks to be in total control. Looks to be having a bit of niggle. Viresh from the Green Park Hotel end. Swings, misses, dot delivery. In case you joined just now, then this is the 5th All Goa Shivani Developers Premier Trophy Day and Night Cricket Tournament organized by SK Jogging Cricketers in Mapsa on this very beautiful Bodhgeshwar ground. Short pitch delivery, missed, dot delivery again. Looks a pretty good batting pitch this. Plenty of runs on the board since afternoon. First game, a high scoring encounter. 94 the target was set for Kumteshwar. Advancing down the pitch, down the ground. Chance, fielder settling under it and takes it easily. Yet another wicket falls. 6 wicket down. It's 60. 60 for 6. As I was talking about that very first game of the day in the afternoon. So new man in is Abhishek. And he'll be at the striking end. As we'll get back to that first encounter between Gumteshwar Salset and Om Sai Sports Bardes. Gumteshwar needing 20 runs in that last over. And Naresh Asoldekar hit 3 maximums to get his team over the line. Also performed really well in that quarter-final game. Big hit. And that's gone for 6. Huge hit. No chance for the fielder. He's a mere spectator. The score moves to 66 with that maximum. 66 for 6. He's been greeted with the maximum. Anything in his arc and he just flicks it over the square leg fielder for a maximum. Nicely played off his legs, down the ground, chance, fielder settling and takes that catch. Imran Mullah the catcher down there. Yet another wicket falls. It's 7 down for the Ganpati Warriors. Ponda. It's 66 for 7.
New man in, Nitesh Naik. All these live images are brought to you by tenniscricket.in on YouTube. You can jump onto that link provided by tenniscricket.in to witness these games. If you are at home, wherever you are in the world, you can watch this game on YouTube. Set dot delivery. Dot delivery 20 over. After 6, it's 66. 66 for 7 after 6 overs. Looks like Pushpushil has been given the responsibility to bowl the final over. Is 66 for 7 after 6 overs. Final over coming up. Nicely played down the ground. One bounce to the hands of the fielder, looking for the second one and denied. And rightly sent back as Imran has a powerful arm. Just a single. 67 now. Last 5 deliveries left. Can we get to a target of 80-85? False start. Swings it. No proper connection. Dot delivery. His teammates are asking him to get one over the line or get off strike. No proper connection, but still it's running towards the fence. Ball just plugging in, and really good effort from that fielder will allow the batsman to scamper across for a couple. So 2 more to the total. Score moves to 69. So last 3 deliveries coming up of this first quarter-final, first innings, second quarter-final. No proper connection again. This time it's just a single. Score moves to 70. Last 2 deliveries left. Can they get 2 maximums out of those 2 deliveries? Desh Bhatikar on strike. Big hit. In the air, chance fielder. Takes it easily. So Desh Bhatikar perishing for the cause of his team. It's 70. For 8.